Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are going to be joining us today. It's going to be another wonderful episode on this liberation movement, as we hope that many more people will be liberated today. And please, as you are joining, help me continue to share with so many people, most especially your family members who are still going to church, who are still going to mosque, who are still being tied down by religion. Probably they will hear something that will give them the courage to be able to come out of that predicament. After explaining the things that I have for us today with respect to what I posted 2 days ago, I would allow people to come and share with us as victims of these religious people, either as afar or Babalawo, Oníṣègùn, Adáhunṣe, or pastor, who will be entertaining us today. And even if you're a witness to victims, and as much as possible, I want to start taking us down the line where we will be mentioning names, especially when you have your evidences. By God's grace, the certification, the CAC registration will be finalized in the next couple days, and the certificate will be out, after which we will swing into action. Okay. After which we will swing into action. And the kind of actions we're talking about is such that if anybody is victimized financially or maybe harassment, we will be able to take a legal action against such people. Okay. We would definitely be going in that route. So please let me continue to power tap and share with people. Thank you. My very lovely sister, Remy One, thank you so much. Good evening. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Cute.
Thank you so much, Shade Adeyemi. Thank you so much for sharing. What is wrong with this one? Okay, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Please let me continue to share and share and share. Brother Bumi Bumaye. All right, let's start. Once again, good morning, good afternoon, good evening from wherever you are going to be watching me today. My name remains Rotimi Daniels. Akẹ́kàkà àwíkòkò lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. Today's episode is going to be electricious. Who is this calling me now?
You saw that I'm online and you are calling me. All right. Okay. Now, on today is a Wednesday. On Monday, I posted something about a long-term follower, and of which some people who were with me that day before yesterday remember that there was a friend of mine, there was a very good follower of mine, I think brother Bumaye or something like that, if I remember very well. He contributed to what we had on Monday, and I love where he started his contribution, that because he has known me on Facebook for like 3.5 years, and all of a sudden they didn't see me again. So when he saw me on TikTok, he was happy, and he came on the short live video that I had on Monday, and he said they thought that probably have been paid, and that is why I decided to go off the radar. And I remember that somebody in the comment section, my very good brother Derek Impact, said no, he trusts me so much that I won't accept that kind of a payment. And well, maybe today we are still saying that, tomorrow we don't know what will happen. But they will try before they can buy my conscience, saying that the result of this liberation is now showing forth that people are now getting liberated. And I think the result I'm seeing is far more important to me than even billions of dollars. And when I say I have seen it all, I have seen it all. When it comes to this planet Earth, this useless life, I have seen it all. So brother Bumi, thank you so much, and I'm happy to reconnect with you and with every other person who lost contact with me on what do they call it now, on Facebook. It was because they blocked my last Facebook. That's the reason why I found myself on TikTok. And I remember the video that I had that day. The video was going so viral. You know, a Facebook page that was already growing to a level where you're having live video and about 3,000 people were watching. But they reported it in their own, and you know, because I mentioned him, so it was very easy for them to say that what do they call it now? Harassment or whatever. They reported it for so many things. So I remember the video I had that day about the fact that don't ever get it twisted. Some of you that are still going to these churches and saying that Ọlọ́run ni mo lọ ń sìn, ìwọ̀nba tí n bá dẹ̀ ní ni mo máa ń fún wọn. Don't get it twisted. Even that ìwọ̀nba that you are giving them, I am saying it today that what these men use that money that comes from your hand to do, you don't even want to know at all. Thank you so much, brother Tomoloju. Thank you so much. So you don't even want to know. I remember on that day, it was a 28 minute live video before I jumped to work, before I started my work that day. And I remember saying that Johnson Suleiman slipped through his talking too much. Said, how much do you people think that you are paying? You think it is your money that we use in buying private jets? And he said it to your faces that it was during lockdown that he got his third private jet. Look at the caliber of people that are always listening to this good for nothing entity, the spiritual son of Baba Deboye. Because so many of you will think that I find it amusing when I call these men
the real names that they should be bearing. You think it is so easy for me to have seen them as fathers before, and because I now know the truth, I know the level of their wickedness, you think it is very easy for me to turn back and then begin to call them names? If you think it is easy, then you are being wrong. And that is why I will beseech you today that you set aside some sentiments. Okay? Don't ever think that I hate somebody. I don't. But I detest their wickedness, which I have seen first class. As at yesterday night, around maybe 12:30 a.m., 1 a.m., I got another call all the way from Ifewara. The things that this caller shared with me, it is not even going to be on this video. These are mind-blowing, depressing, sad events. Bishop Andrew, I am happy that you are here. What this guy shared with me, it's we're talking about the fact that Baba Deboye didn't bring light, didn't check anything. I thought I had heard the most of it all. I didn't know some other things would come up, which I don't even want to talk about it, because I need wisdom to put that out, because I must put it out. Wọn kì í pa ohùn mágogo lẹ́nu. Wọn kì í pa ohùn mágogo lẹ́nu. Gbígbó ajá kì í pajá, kíkán àgbò kì í pa àgbò. Ìtàkùn tó bá dẹ̀ ní kérin liberation máa lọ, òun àtẹrin liberation náà jọ máa lọ. Torí ìtàkùn ni wọ́n erin làwa, because we carry the truth. So please, to get the best of today, please, I am begging you, set aside your sentiments for these men. Look at it from the perspective that even the Jesus you call, they gave him so many names. They said he was possessed of demons, like some people have called me Were. They said you are Were, you are Osinwi, you are Shekinika. Yes. But at the end of the day, if I am doing this and I already have this level of liberation, or liberated, the population of liberated souls, then even if I buy today, I am satisfied. I will be laughing while I'm going. I'm telling you the truth. The only bed is in the next 30 minutes. I will prepare your things. Me, the nigga to move prepare. Gbogbo aṣọ tí mo ní láyé lọ́rùn lẹ ti rí lórí TikTok. Ẹ ti mọ gbogbo kọ́lá aṣọ mi wà gan tó pé tí ò bá lójú tó bá ti ráṣọ ní aṣọ awíkoko nìyẹn. So me ní ilé kankan tí mo fẹ́ put together like Hezekiah. Okay, I don't have. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bóyá mọ́tò ní bóyá mi délì tí wọ́n bá ti gbọ́ pé awíkoko pa ẹ́, àwọn báńkì àwa gbé nǹkan wọn kò sanwó ẹ̀tàn kó tó lọ o. You know, this life is, I don't know. You know, when a prophet, they said, biblical God told the prophet, go and tell Hezekiah that he will buy, he should put his house in order. It's because the biblical God knew that Hezekiah had properties. Bàbá máa rán irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́mi, wọ́n kàn máa ní kí n get ready ní. Màá dà rárá jẹ ògìdẹ̀ ní best food mi, màá dà rárá mògì mi. Ẹ bá ti bá mi wá lemon díẹ̀ sí kó lè sàwà díẹ̀, ẹ bá máa ní ṣúgà àti mílìkì. N bá ti mú, tẹ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe mí lórí àìdíbàjẹ́, ẹ bá mi dín dòdò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. N bá ti jẹ́ tán kí n lọ sùn. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ ní ilé ló lọ tarara ro tì mí relé òyìnlé. Èmi ò bẹ̀rù kú mọ́. Mo ti bá life. In fact, there is something that is far worse than death, and that is living a purposeless life. And I keep telling us these things. We need to start listening. We need to start utilizing them, knowing fully well that I am not doing it to collect money. I am not doing it for fame. I am not doing it for followers. I am not. You know, Bishop Andrew, ìyẹn àtẹ̀fọ́ tiẹ̀ máa wọ́n, because nǹkan wọ́n Nàìjíríà sí kó bá dé àgbà tó pé Rótìmí fẹ́ jẹun lọ sọ́run, ògì ti tó mi. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn tó bá ní dòdò lé kó bá mi dín sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó tán kí n jẹ́ kí n lọ sinmi, kò sí nǹkan kan mọ́ láyé yìí. Bó tí wọ́n bá tó kù, kí la fẹ́ gbélé ayé yẹn ṣe? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lẹ́ni tẹ́ ṣì máa pé 80, 90. I want you to look back to today after some years. Kẹ̀dẹ̀ máa rántí wípé lọ́pẹ́lọpẹ́ pé bọ̀bọ́ kan sọ̀rọ̀ sókè. Okay, now one of my old followers, okay,
one of my old followers tó náà bú mi ń gbà yẹn, he got my Facebook page, which is Rotimi Daniel's talk show. But boy, and knowing fully well that he abused me then. So he came in my inbox and said, please, can I call you? And I was expecting, the way, because I accept voice note for from the Horse's Mouth series. So I said, okay, let me call you. So, hello, how are you? I am Mr. So. Èmi ò mọ̀ yín o. Èmi mọ̀ yín torí eégún mọ̀ ni èèyàn ò mọ̀. Kí ni mo lè ṣe fún yín? 2021, there was a video you made concerning àwọn Adébóyè and everything. Mi ìrántí ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fi mú. So what happened, sir? Say that day I abused you, I cost you money. Ojoojúmọ́ ni èpè yẹn ń wá ó tiẹ̀ ti mọ́ra. Àwòdì jẹun èpè sanra. Ṣùgbọ́n gbà tá a bá ti robi sọ́mọ làkejì. Ngbà tá ò bá ti pé kí tọmọ ẹnì kejì ó bá jẹ ò àdẹ máa rí bá ti ṣe. So èpè láì má gbọ̀nrín. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé mò ń ṣe láti fi bàyàn lórúkọ jẹ́ tí ì ṣe òótọ́ ni mò ń sọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣépè ẹ jẹ́ kó mọ̀ mọ́ mi. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé òótọ́ ni, orí òótọ́ ni mo dúró lé, and I truly have my eyes set on true liberation of people, such that families will start coming together, such that parents will start listening to their children. Children will be able to explain their fears and anxiety and ambitions to their parents without any third party. And then ẹ jẹ́ képe yẹn mọ jẹ́ tẹ̀yìn àtàwọn dadi jí oyin. Okay? Because ẹni tẹ́lẹ̀dùmarè ò lè mú kò tí ì dá. Now, in summary, the man first apologized. Arúkòkò, I'm really sorry for what I said to you years ago. Mo ní mi ìrántí mọ́, mo jẹ́ mi ìrántí. So kí lẹ̀ ń pè mí fún báyìí kí n lè mọ̀. Èmi náà ti di victim àwọn tó ń sọ yìí. Mo ń jẹ́ máa sọ orúkọ pásítọ̀ yẹn àti orúkọ ṣọ́ọ̀ṣì, àmọ́ ti jẹ́ sọ́ba, ṣùgbọ́n máa rẹ́dì láti sọ, máa fẹ́ gbé sáyé tí n bá ti rẹ́dì. Mo ká wọn red-handed báyìí, wọn àti ìyàwó mi tán ń kóná bora wọn. Gbogbo ẹ̀yin ìyàwó létè pé ṣọ́ọ̀ṣì olùṣọ́àgùtàn ní ká wá ṣe ìṣọ́ òru, olùṣọ́àgùtàn ní ká ṣègbélé, ẹ̀yin ti CNS ìgbélé ìṣọ́ òru, ẹ̀yin ti CAC, ẹ̀yin ti Redeem. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ni, tọkọ yín ò bá tí mọ̀ ń sìn pẹ́yìn àti dáàdì ń kẹra yín ná, mo bẹ̀ yín, mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín, ẹ lọ jáwọ́ àṣírí tọ́lọ́run ọba òbò ni, kò sẹ́ni tó lè bò. Lẹ́ni ikún yín ń jẹ̀pà, ikún rẹ̀dí, ikú ọmọ pé n tó dò ló ń pa ni. I would like you to understand that these men, don't get it twisted. It is one thing that ọkùnrin rọmọ tó fine, okay, but you know that you want to have you want to satisfy flesh, you want to lust after each other. Ẹja gbé yẹn ti sẹ́pẹ̀ kan. These men are not doing it for satisfaction. These men are using you ladies. These people, Ibashe Yowu, these pastors, these affairs, they are using you ladies. I'm telling you the truth. Kì í ṣojú lásán. Johnson Suleiman Okaki, how many of you know that all of a sudden we don't hear about what is the name of this girl? Johnson Suleiman's ex, Nigerian Canadian girl, Otobo. What about Abubakar Alima? Wọ́n tún slam fine ilé lórí for defamation of character. In this same Nigeria náà ni. How many of you saw the video that I made for Gist Lover? I said, Gist Lover, stop distracting people from the real problems we are having on ground. Last year, Gist Lover said he will start an investigation on Olukoya. Why is it that Gist Lover has never said anything about Olukoya? Does it mean that Olukoya has paid his dues? And that is why when he started showcasing that redeemed pastors are doing homosexuality and everything, mo kàn ní káwọn èèyàn má share pẹ̀lú mi mọ́, because I love unbiased posts. Báwo lọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? Why would you have the àyàgbàǹgbà to post about redeem that you cannot post about MFM?
How many victims of MFM have come out already that have served MFM for 20-something years only for them to be victimized? Gist Lover didn't take anything about Olukoya, and that is why so many of you that are following that page, you have to go and have a rethink. Yes, he is being biased. So what it means is anybody tó pààyàn tó bá mú wá fún Gist Lover, once the person pays, Gist Lover forget it. And some people, I remember some people telling me, Rotimi, share post ẹ pẹ̀lú ẹni báyìí jẹ́ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ promote ẹ mo lé mi ó mọ léyàn káàkiri so that tí n bá wá lé wọn káàkiri tán bá promote mi tán wọ́n á máa wá fokó lọ mi ìdẹ̀ ní pààyàn kí mò ń wá káàkiri, why should I need followers? Wọ́n á máa wá control mi pé okay Mr. Rotimi, now that we have made you to be popular, this is the price that you will pay. How are the pay wọ́n fẹ́ máa bá mi sùn ní fúrọ̀? Me ready here because I'm not doing it for popularity, so I don't need any of them. Rotimi, you and so person should work together. Láti 2018 tí mo ti ń ṣe Elédùmarè kúrò lórí tẹni, so jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń wish Rotimi, you and so person should work together, you and so person should do a kinní kan. Mi ìbáyàn ṣe collabo ẹ jẹ́ rọra máa ṣe one man battalion mi. Because you don't know their price, you don't know whether their price, you don't know their estimated value. That at the cent of good money, they will sell you off. They will tell them your secret, they will tell them where you are, they will be the ones to arrange against you. So please guys, let me just be on my own. I'm not doing it for popularity. I just want people to be liberated. Now, coming back to that, my old follower, long time follower, said, I am sorry that I abused you. I am sorry for everything that happened. Mo ní mi ìrántí mọ́. So kí lẹ fẹ́ ká ṣe pé ẹranko làwọn pastors yìí o. Mo ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. You cannot call them animals. It is a slap on the faces of wild animals when you say that àwọn pastors are animals. And the man was like, Rotimi, which one are you saying again? I said, it is the truth. He said, why did you say so? Why did you feel that the animals are far better than these pastors? Money, okay. In response to that answer, please make sure, let's have a live video today so that others too will learn from one or two reasons that we give today. Okay? For making sure, for being convinced that animals are far better than all these Baba Adeboye and co. Mommy, tell them dárúkọ wọn. It is not left to you to set aside your sentiments for you to get the best of what I have to say today. And before I give one or two reasons why I am of the opinion to convince you and not to confuse you that animals are far better than these pastors, all put together. Let me make this submission. Let me make this submission. If you're a pastor in the house today, this one is for you. The Yorubas went and came back. For the purpose of those who don't understand Yoruba, please, if you can help me interpret in the comment section, I will appreciate it. And please don't forget to continue to power tap so that they don't flag us. YouTube family, I see every one of you. Thank you so much. Now, Facebook family, sorry. No. Okay, so. Oh my God, what a deal. Wake up. What a deal. What a deal. Today. Let me bring up some people to be in the comment section there. Now, I was saying something.
Thank you so much for muting the mic. There are a few points I must quickly establish. Number one, this thing I want to say, if you can help me interpret it in the comment section, I will so appreciate it, either on YouTube or on TikTok, because I want to say it in Yoruba. Àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá lọ wọ́n bọ̀, wọ́n máa ń pa òwe kan, wọ́n ní wípé ọmọ tó bá mọ ọwọ́ wẹ̀ ni ó bá gbà jẹun. Please, this explanation, if you want to screen record it, I am begging you, you can do so that we can post it later. Torí ẹ̀mí tó máa ń gbé mi wọ̀ tí n bá ti ń ṣe live video ó yàtọ̀ sí tó máa ń ṣeré tí n bá ti ṣe tán mi ì lè rántí mọ́. Wọ́n gbélé wá ní yàjò sí ni. Ọmọ tó bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹ́, which means a child who knows how to rinse his or her hands will be able to dine and wine with the elderly ones. Bí òwe yìí ṣe dùn tó, bí ọ̀rọ̀ àfiwé àpamọ́ yìí bó ṣe mú ọpọlọ dání tó, there is a question we have for so many years refused to ask. And what is that question? Irú oúnjẹ wo nírú ọmọ ẹ̀ fẹ́ bá àgbàlagbà jẹ? Please, as you are coming in, let me continue to press share with people. I am begging. Let me also share with people here. Let me also share. Okay. All right. Thank you for sharing. Now, irú oúnjẹ wo ni ọmọ yẹn fẹ́ bá àgbàlagbà jẹ lẹ́yìn ìgbà tó bá fọwọ́ tán? Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́, tí ọmọ yìí bá wá bá àgbàlagbà jẹun tán. Thank you so much, Brother Gabriel Olushesi, my #1 fan on YouTube there. Thank you so much, sir. I appreciate you so much. Tí ọmọ yìí bá àgbàlagbà jẹun tán, mo fẹ́ béèrè nǹkan kan wà tá a kì í béèrè. Ṣé irú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ọmọ ẹ̀ ní àǹfààní tàbí yóò fa wàhálà fún irú ọmọ báyìí? Ṣé irú oúnjẹ tí ọmọ ẹ̀ fẹ́ bá àgbàlagbà jẹ, ǹjẹ́ yóò jẹ́ kí ọmọ yìí dàgbà sí nílọsíwájú dáadáa tàbí yóò fa ìfàsẹ́yìn fún irú ọmọ báyìí? Irú àwọn àǹfààní wo ni ara ọmọ yìí máa gbà látara oúnjẹ tó bá àgbàlagbà jẹ? Some of you will be wondering already, where is Awikoko driving this to? Oúnjẹ wo ni bàbá Adébóyè bá bàbá Akíndayọ̀mí jẹ tí gbogbo ẹ̀ fi wá rí bó ṣe rí? Irú oúnjẹ wo ni àwọn ti Sẹ̀lẹ̀ ni wọ́n bá Ọ̀ṣọ́fà jẹ tí gbogbo ẹ̀ fi pokú lúrùmùṣù báyìí? Irú oúnjẹ wo ni àwọn ti CNS ni wọ́n bá bàbá Orímọládé jẹ? Ẹ̀yin ti CAC, irú oúnjẹ wo lẹ bá lọ́wọ́ bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá? Ẹ̀jẹ̀ tún wá yànnà náà. An elderly person might have rice and beans. Tàbí an elderly person might have gàrí. Okay?
my half gàrí wọ́n mọ̀ ẹ́ wá bá jájọ mu gàrí kódà jẹ́ gàrí yẹn ṣe lóore but gẹ́gẹ́ bí ọmọ tójú ti làjú bó ṣe yẹ lọ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ lè kó kúlíkúlí sápò tàbí ẹ̀pà tàbí dáńkúà tí ó mọ̀ fi mu gàrí tí bàbá ò ní mọ̀. Àwọn bàbá yìí lè gbé ẹ̀bà àti ẹja panla sílẹ̀ káwọn ọmọ èèwọ̀ wípé irọ́ ẹja palaba kí wọ́n lọ ṣètò ògúnfe tí wọ́n lọ́tọ̀. The reason why I'm using this illustration is to balance the fact that some of you will be saying that but wọn ò bá wọn wà burúkú lọ́wọ́ àwọn bàbá yìí. I hope I've been able to do justice to that. But where did they actually get this? Now, when you look at the younger ones, tó wá ń bárò àwọn Adébóyè jẹun, tó ń bárò àwọn Kúmúyì jẹun, àbí abẹ́ Kúmúyì kan láti rí pastor tó ń sọ. How many of you saw that video? The guy was wearing a white long sleeve shirt with a tie with glasses. Ó ní pé ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún un pé kó lọ sọ fáwọn èèyàn wípé tí ọkọ àti ìyàwó bá ń bára wọn sùn pé tí ìyàwó bá wà lórí ọkọ tó ń fún ọkọ ní cowgirl pé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ní pé kò biblical God ní pé kò wá sọ fáwọn orí èèyàn bẹ́ẹ̀ pé wọn ò lọ sí heaven. Ṣé ẹ mọ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ti bá Kúmúyì jẹun? Ó dẹ̀ ti mú ìwà burúkú ọwọ́ bàbá Kúmúyì òun náà ti fi ń confuse àwọn ọmọ aráyé. Gbogbo àwọn tó wo fídíò yẹn pátá ni wọ́n ń béèrè wípé ẹjọ́ kí ni the right sexual kí lẹ máa ń pè ẹ̀yin tẹ́ virgin lèmi èmi ò tí ì mọ̀ nǹkan kan báyìí. Ẹjọ́ ẹ fi hàn wá nínú Bible ibi tí wọ́n kọ sí wípé obìnrin gbúdọ̀ làkàkà kọkùnrin tàkàkà àbí obìnrin gbúdọ̀ tàkàkà kọkùnrin làkàkà. Missionary Bishop Andrew ní experience lọ́pọ̀lọpọ̀ ní titi wọn. Where did they write it? Because every day when we come and expose biblical God, so many of you will be like, Rotimi, you are speaking against the body of Christ. Rotimi, you hate the church. Rotimi, you hate the patrimony. That the biblical God, gbogbo bó ṣe rojọ́ tó ní Old Testament, kò mọ nǹkan tó kàn kó tó jump sí New Testament pé okay àti ẹ̀ wá lo eléyìí mọ́, yet he knows the end of a thing from the beginning. So the biblical God that talks so much didn't remember to give us the right sexual position. This exposition de lema pe tó fi ní láti wá rán akíndànídàní rádaràdá yẹn sí wa wípé obìnrin ò gbúdọ̀ mọ ṣe cowgirl lórí ọkùnrin tó dẹ̀ jẹ́ mẹ́tọ́dì táwọn kan fẹ́ràn jù. Àwọn kọ̀ọ̀kan kan gbà tá lọ fáwọn sex education kọ̀ọ̀kan wọ́n sọ pé táwọn ò bá ti wà lórí ọkọ àwọn ò lè wá, àwọn ò lè come. Ọkọ wọn náà dẹ̀ ti mọ̀ nígbà tó bá ṣe gbogbo eléyìí tó bá máa ṣe tán kàn rí pọkàn náà kàn dùbúlẹ̀ ó yá ìyàwó mi come and come. We are talking about real things that have damaged us mentally. Biblical God ò wá kọ́ síbẹ̀ pé ó yá o ẹ mọ̀ ṣe lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni o ẹ mọ̀ dorí kodò ṣe ni o ẹ mọ̀ lọ́ra yín bí ejò ni o ẹ mọ̀ ṣe kinní kan ní àwọn olórí burúkú yìí. Oúnjẹ wo náà ń bá àwọn àgbàlagbà yìí jẹ? I am happy that Baba Deboye came out shortly after the incident of Johnson Suleiman and Halima Abubakar. After the incident of Otobo, as viral as these videos were going, it was after that Baba Deboye says he is the spiritual son. He even went to Johnson Suleiman's church. He mounted the altar, and yet there was no spirit of Almighty God in Adeboye to say that this altar is filthy. Báwo Baba Deboye gan ṣe fẹ́ mọ̀ pé altar wọn filthy nígbà tó ṣe pé irú ìró ń borùn ní gbogbo wọn. And I am digressing into this explanation so that you will know you are not just going to church to serve God. There is no God in their midst. Because people are still afraid
I don't know what people are afraid of, but àwọn tó mọ òótọ́ nípa àwọn bàbá ẹ̀ wà ń gbòòrò náà. Àwọn kankan tiẹ̀ sọ wípé ọjà ti jẹ wọ́n ló jẹ́ káṣírí wọn máa tú báyìí. So all of you pastors in the house, I am asking you today, thank God that I have some pastors who wanted to wine and dine with the elderly ones in CSO, in Redeem, in Deeper Life, in MFM, KICC. They got there with the mind that they wanted to serve God, not knowing that serving God starts from your house, from your neighbors. You don't need a church. You don't need any gathering called church. Church is a scam. You can do God's work through your neighbors. What am I saying today? They got there. Immediately they saw what these elderly ones have in their presence. Nǹkan tẹ́ ní kí n wá jẹ lélẹ̀ tí mo dẹ̀ ṣe fọwọ́ tán. Nǹkan tẹ́ ní kí n wá jẹ rẹ̀ mi ò gbé. Unfortunately, some of them have gone deep so much that they can't even come out easily. Àyàfi tán bá kú. Kábíyèsí títóbi rẹ torí pa fẹ́ sìn ọ́. Àwọn pásítọ̀ kan ti wọ ìmùlẹ̀ débi wípé àyàfi tí wọ́n bá fẹ̀mí ara wọn di náà tó lè bọ́ ń bẹ́ẹ̀ torí wọn ò mọ ọ̀nà àbáyọ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àní tilẹ̀ ń tọ́lọ́ wọn fọwọ́ pé kí wọ́n bá gbà jẹun ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ pé oúnjẹ táwọn bàbá yìí ń jẹ kì í ṣe oúnjẹ tán mọ̀. Now, the second point, before I give us reasons, then I will bring people on. So please, if you are a victim, if you have been a victim, if you are a witness to victim, please make sure you write it down, summarize it so that we won't waste time when we are listening to you. We want to hear from the horse's mouth directly on live show today. Now, some people are saying, I've seen such comments. I made another video for Baba Deboye concerning Ina Oshena. Many of you saw that the video is really going crazy on my page now. And I've seen comments from like 2 or 3 people who said, although they made that comment respectfully, because bá a ṣe jẹ èkuru kó tán làwọn bàbá Adébóyè tún gbọ̀nwó ẹ̀ sábọ́. Ìgbà tí bàbá Adébóyè wá sọ wípé kìtẹ̀ náà sọ last yìí ná pé ó kí àwọn sọ́ọ̀rì pé kí ni ìgbà yẹn ní iye ẹlòmíì iṣẹ́ ìṣe pé so Mr. Rotimi nǹkan tẹ̀ ń sọ látọ̀dún yìí àṣẹyìn lẹ right. Before nǹkan Bible tẹ gbé dání yẹn mélòó nú ẹ, what percentage of that Bible do you even know? Is it not on here that we quote some Bible passages that people say, so kí ni wà nú Bible? Oh yes. There might be no. So Rotimi kini wà nínú Bible. Oh yes, ó wà ńbẹ̀. How come we have not seen it? Mr. Ade mo ṣì ń bọ̀ lọ́dọ̀ títí yín o tẹ́ sọ pé church ò kì í ṣe scam. Ǹtẹ́ church lé lórí a máa mọ̀ lẹ́nu. Now, what are the comments? They said, Rotimi, is it only Baba Adeboye that you talk about? What exactly has the man done to you? The response to that is this. For some of you, probably inside of you, you've been asking that question. In all fairness, it is not only Baba Adeboye that I talk about. I talk about Oyedepo, I talk about Kumuyi, I talk about Iginla, I talk about Odekunle Epaphras. Mo ti post ní Polúmọ Dẹdẹ. General talk ni mo talk. But the reason why it seems like
Bàbá Adébóyè tops the list. Ṣé bẹ́yìn àgbà yìí tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi kí ni díẹ̀ ẹ̀yin lẹ́lọ́lẹ́bọ̀ lẹ sọ wípé tí igi bá wó lu igi tòkè ẹ̀ la kọ́ yanjú. I cannot be wasting my energy on the Ikeregbe ones when I know that I have to go to the root of the matter, and the root of this issue, the Adeboye Kumuyi Oyedepo. So, for example, if I am dealing with this caliber of men, why would you think a small boy who just started pastoring will be able to come to me? Nígbà tí èpè bóyá ó fẹ́ jóná. Àwọn pastor kékèké àwọn bí Johnson Suleiman Ikeregbe ni wọ́n. Àwọn bí Ọdẹ́kúnlé Epaphras Ikeregbe ni wọ́n. All the puppies under them they are Ikeregbe. Àwọn gangan ní ìgbàlẹ̀. Eégún láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ àdúrà lẹ máa ń sọ. Àwọn Adébóyè ni. And for what it's worth, I've said it before. In my maybe 200 or 300 level, I can't really remember now when I was in UI. Èmi ti gbáyàn lẹ́sẹ̀ lẹ́nu nítorí bàbá. Yes, Taiwo Ojo is also Ikeregbe. Yes. Taiwo Ojo is even Ikeregbe. Mo kàn máa ń touch ẹ̀ lẹ́kànkan jọ́ tí n bá ready fún ma ready. Okay, so when I think 300 level, àwọn tó mọ̀ mí ní UI dáadáa wọ́n mọ̀ pé mo wà totally sold out to RCF. How many of you attended RCF in your various schools? RCF, we really care. It's more than just a fellowship. Yeah, just of the Lord. Yes, an exceeding great army. Àdèmájọ́ orin yẹn máa ń dùn gan. Ikeregbe means the little ones, the small ones, the younger ones. Okay, so we will sing the song after fellowship, then we will do everything, and we didn't know that they were grooming us to be in slave camps. Go and visit any campus fellowship. We didn't know that Baba Adeboye and Co, Deeper Life Campus Fellowship, CAC Campus Fellowship, Vessels of Honor Campus Fellowship, the Apostolic, all of them in UI, they were grooming us to be stupid the rest of our lives, if not for the grace of Eledumare that saved me. Where will I be today if Eledumare didn't liberate me? Please, when I mention Eledumare, some of you will say, Rotimi is actually advocating for Isheshe people. Don't get it wrong. I am not advocating I am not calling customers to come to Isheshe. As a matter of fact, I don't know anything about Isheshe. Because some people have come to me, do you know any Babalawo? Do you know anybody that can help me? Me, Isheshe. As a matter of fact, mo ti gbowó rí lórí ìkànnì yìí lọ́wọ́ Babalawo. For so many of you who have been with me since last year, mo ti gba 500,000 padà rí lọ́wọ́ Babalawo. But my advocation is for truth, love, and humanity. And Eledumare or whatever God anywhere that people worship, there is none of them that can go against truth, love, and humanity. There is none. Because it is the highest form of living that gives you peace of mind. That when you are in your dying bed, you are happy because people will be crying truly that you are going. Àìmọye àwọn pastors yìí tó máa kú tó pé lára àwọn, look at this hypocrisy o, tán bá kú lọ́la ń sìn níbi òkú wọn, àpàdé lẹ́sẹ̀ Jésù, bàbá délé o, máa para mi ni. Look at the hypocrisy. Bàbá tẹ́ ló ń lọlé, bàbá ìlú lanúlẹ̀ ló mọ ibi tóun ń lọ yìí. Bàbá fúnra ẹ̀ mọ ibi tó pẹ̀lú àwọn story rádaràdà, bóyá ẹgbẹ́ tó bá máa tún bàbá yẹn dá. Bóyá ewúrẹ́ tí wọ́n fẹ́ nà tiẹ̀ bàjẹ́ òun náà máa tún dá torí stories ẹ̀lì yín àti ẹ̀fù yín irọ́ ni.
The stories, the ideology of hell and heaven. Go and make your findings again before you put your children through that madness. Bàbá tẹ́dẹ́ ilé ló lọ tarara dáàdì ìrẹ̀lẹ̀ o ẹ mọ̀ wá sunkún jọ náà lọ. Ṣùgbọ́n gbà tán wà láyé ẹ̀ sòótọ́ fún wọn. Today they can still listen very well. They can still hear you very well. You are not telling them the truth. You hate them so much. Àwọn bàbá Adébóyè dẹ̀ mọ̀ pé àwa yìí là ń sòótọ́. Láyé UN gbà yẹn, bàbá yẹn ní he was a senior student. I think I was in 300 level, he was in 4. But torí pé mi ṣe pàtà díẹ̀ láyé UI, ó bá máa tiẹ̀ súnmọ́ mi gbà yẹn tí mi bá lè dẹ̀ mú máa bú ẹ̀jẹ̀. Mo ṣe pàtà díẹ̀. Mi join ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan o. Ṣùgbọ́n mo ṣe pàtà tó pé àwọn fúnra wọn gan mọ̀ mí pé ìpàtà lọmọ ẹ̀. Àwọn mọ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé à ń sọ̀rọ̀ ní corridor ǹjọ́ yẹn. Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè ni, and those were the days that bàbá àti ìyá wa wà níbi tán ti ń tata. Bàbá wà níbi tó ti ń wá dánfó. Some fathers were busy with their bricklaying job, not because they didn't go to school, they were learned. But the economy wouldn't allow them to be able to exercise their IQ. Yet they were paying Adeboye, they were paying Oyedepo, paying all of them. Now what am I trying to say? Then we will be arguing. Then it's all Oyedepo olo wani Oyedepo lowo ju Adeboye lọ. How many of you remember those days? Let me know in the comment section if you have also done it before. Then you saw Baba Adeboye lówó Adeboye lówó gan torí pé bàbá humble bàbá kan wálé ayé mọ́ yà ni. A máa wá sọ bí ìgbà tó ipá ń bá wọn sọ ń bá wọn jí. Àwọn tó ń bayé wa jẹ́ tá hype. Ìsítórì tá mọ̀ ń pa wọn gángbà yẹn máa sọ ṣẹ́yìn ti gbọ́ rí ni. Ẹ̀yin ti gbọ́ rí pé èèyàn bíi mẹ́ta lábroad wọ́n kàn dáwọ́jọ gbẹ̀ báyìí wọ́n gbé aeroplane wá fún bàbá. Ṣé ni bàbá ní pé kán lọ tà kán fáwọn èèyàn àwọn aláìní lówó yẹn. Kí ni bàbá kan ní humility ni. Ẹ mọ̀ pé Oyedepo òun máa ń proud. Tá a mọ̀ tá à ń sọ. Ọ̀gá wa ra mọ́tò inú ọmọọṣẹ́ ń dùn. Ṣé wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ fi kún sálárì ẹ̀ ni? Tí bàbá Adébóyè bá ń wò mí gan mọ̀ gbọ́, èmi yìí ti gbáyàn lẹ́sẹ̀ rí. Ní ẹnu uppercut gidi, mi mọ bínú ṣe bí mi ń jọ yẹn. Torí pé ó sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè ẹni à. Bí mo ṣe gbá bọ̀bọ́ yẹn lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ń jọ yẹn. Ẹ̀yìn ẹ̀ papọ̀ mọ́ ahọ́n ó ń ṣẹ̀jẹ̀. Ká ló lè dá mi mú ń jọ yẹn ni. Yóò na tèmi ta tí ó jù mí láti second floor táwọn àjọ náà lọ. Ègbé jájà náà máa gbá mi lọ. Náà máa gbé mi lọ. Bọ̀ torí pé mọ̀ pé bọ̀bọ́ yìí tó ń bá tún ní kó ń bá exchange ẹ̀ṣẹ̀ báyìí tó bá tún lọ pàgò ńkọ́ báyìí orí mi tiẹ̀ máa ń gbóná gbà yẹn ni. Bọ̀bọ́ yẹn wá sọ nǹkan kan jọ náà lọ́hùn tí mo fẹ́ kí everybody farabalẹ̀ gbọ́. Ibikíbi tí bọ̀bọ́ ẹ̀ bá wà lẹ́ni mo wish kí n lè connect pẹ̀lú ẹ̀ padà mi ìrántí orúkọ ẹ̀. Mo ṣáà mọ̀ pé faculty of engineering ló ti ṣe tán torí mo mọ̀ pé mọ̀wé. Ó ní torí pé mo sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè ó gbá mi lẹ́sẹ̀ lẹ́nu pẹ̀lẹ́ jẹ́ yẹn táyàn ní àárọ̀ tí mi ò bá dẹ̀ ti ṣe mo ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́jọ́ ọ má sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè bẹ́ẹ̀ láyé kíní kan mo fárí jẹ́jọ́. Àṣetèmi náà bọ̀ wá bá mi. Ó ní pé a day will come. Àwọn UI tájọ wà ní zikọ lùgbà náà lọ́tọ́ láwọn àpáta náà máa ń bìlì pa wà zikọ. The likes of kí náà ń pe bọ̀bọ̀ yìí náà old school Láyínká òun àti Gabriel Afọláyan ó scott ní yàrá títí wọn láyé ìgbà tó wá ṣe diploma theatre art ní UI ni mò ń sọ yìí so kẹ́ ẹ mọ̀ pé mo mọ tí mò ń sọ dáadáa. Ẹ̀rọ tẹ máa ń báyọ̀ jẹ lẹ́ni yìí ẹ̀ tó máa kú sókú ẹ̀ tó máa kú lókù kíní kan wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá tó wọ́n bù bẹ́ẹ̀ the grace upon that man's life kíní kan ó wò mí títí ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń wo bàbá yẹn ń wo àwa láwọn òsunkún
àwọn ń wọra wa láwọn. So from that year ni bọ̀bọ̀ yìí ti mọ̀ wípé religion was a scam. And from the story that I heard, the dad was not a religious person. Said the dad told him, mi ìran lọ sí school pé kó lọ fellowship o, lọ kàwé ẹ̀ kó padà wá ni. And I remember then that he also had he was running a 5-year program, but he graduated a year ahead of me. And I think after graduating, he didn't even do his NYSC, whatever, he traveled out. So, mọ̀bí tó wà mí, but I can man kill lẹ́ka parí ìjà. Ó dẹ̀ sọ kíní ẹ̀yán ni pé, Rotimi, a day will come. The truth that I just said today, it will catch up with you like a passion. It will catch up that you will not be able to set yourself free until when you speak out. Mo sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀, ẹ fi mi lẹ̀, ẹ̀jẹ̀ kí n tún súnmọ́ bàbá ẹ̀ dẹ́. Mo ṣáà ń ṣàgídí, ṣe bá gidi yẹn lèmi náà ṣe léni. Ẹgbẹ́ tí n bá ti gbọ́ nǹkan kan báyìí, ẹlòmíì kan ti béèrè pé ṣé mò ń ṣe rìsáàtì lórí ọ̀rọ̀ wọn. Mi ṣe rìsáàtì, ibi ìbàyẹn ni mo máa ń wà tí àlùjọ̀nù máa ń wá ṣòfófó fún mi. Ìgbà míì mo lè máa sọ àwọn tó súnmọ́ mi mọ̀, a lè máa sọ lọ́mọ alájú àlùjọ̀nù ti gbé dé, màá dẹ́ sáré kọ́. Màá dẹ́ sáré kọ́lẹ̀ orin àwọn ìwé yẹn lẹ rí. Ó lójú information tán máa ń wá fún mi. Wọ́n ṣe ń kọlù sí pé àwọn tún gbọ́ báyìí, àwọn tún gbọ́ báyìí, nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. But more than 80% nǹkan tẹ́ bá rí tí n bá post is as in authentic information. Kò dẹ̀ sí báyìí yẹn ṣe máa gbọ́ tó ní pé òótọ́ dẹ̀ ní kíní ń ṣẹlẹ̀ o. Now, why are these men worse than animals, which is what we are talking about today? Then I will bring people on to come and talk about their experiences. There was a time growing up under my granddad. Bóyá kí n fẹ́ lè ṣe kẹ́yìn. Number one, how many of you remember this program on BCS back then, like black and white TV, before the arrival of Galaxy Television? Tó máa ń ṣí ní phone gbà yẹn or 5. JJ Jaggers, no man say JJ Jaggers or whatever program. But on BCS, on Sunday, we were always watching about what they call National Geographic now on Netflix or whatever. Then it was worldwide. Olórúkọ kan tán máa ń pè, those were the days that man were wrestling, only daughter man were wrestling. But every Sunday, there was a program about wild animals. I don't know how many of you remember. And those were the days that on Sunday, tí wọ́n bá parí preaching tán, olórin kan tó máa ń kọ lórí BCS radio ń gbà yẹn, rédíò Ọ̀yọ́. Bàbá mi lọ́lọ́kọ tí wàá kọ rẹ̀, ó ti mọ̀ pé mo wà nínú ọkọ̀. Bàbá mi má ṣe jẹ́jẹ́ máa wà mí lọ, bàbá mi. And then BCS will start the television. They will be showing us the interrelationship between animals. Okay? Now, they will show us about lions. It was from that time I will always ask, okay, why is it that elephants will be as big as this? Then they will be saying lion is the king of the jungle. I've been asking them because of highly educated programs. So what am I saying today? If you look at some of these current day wild animals that they show, that they post on Facebook, they post on YouTube, they post on different apps. How many of you have seen where warthog went to cheetah? I saw that video about a few days ago. Mo ní Ọlọ́run tún dìídì sọ fún mi nípa àwọn bàbá pálapàla yìí. That a warthog, which is a prey, cheetah or tiger, will be the predator. Predator-prey relationship. Thank you so much, Bishop Andrew. A warthog was going to cheetah. Oh, then touch cheetah, yeah? Do you know why the cheetah didn't attack the warthog or didn't run after it? Otiyo. The same way lions, when you see the pack of lions, do you know that hyena or other low animals, they walk by freely? The lions will just be looking at them. Wọ́n ò ní fi nǹkan kan ṣe.
Even snakes, after swallowing one animal, the water was really discovered to be a great tormentor. Thank you so much. And when you wá kọ V12 engine sí tó ló ń sáré, there was even one. Any lion was running towards this direction, and the warthog had to overtake the the lion. Àwọn èèyàn wá ṣe kankan, was it necessary for this warthog to overtake this lion? Thank you so much, Queen Omo Lovely, one of Liverpool. Thank you so much for the gift. Now, what am I saying? In the wild, we have the predator-prey relationship. And God Almighty, Eledumare, has established a kind of equilibrium in the wild such that if it is not tampered by human activities, when the population of predator increases, it means the population of the prey will have decreased. Then at the time that the predators are resting or whatever, there will be more hiding spaces for the prey. They will go and breed more. I am teaching us a little of biology today in ecosystem. Then by hiding, they will now start increasing again, such that the population of prey will balance out the population of predator. At times, it will even grow higher. Then the predators too, they start feeding on the prey. It is a kind of balance that Eledumare has set, so it doesn't have to do with prayers. Now, in the wild, if the lions, as voracious as they may be, the tiger, the hyena, all other forms of prey or predators, when they are filled, they don't go hunting. I heard of another set of animals that after eating whatever they will eat, they know how to cover the leftover with sand so that it will be fresh. Then when they are hungry, they'll go and take it. Where am I going with this illustration? Don't forget, I said animals are better than Adeboye and Co. All of them put together. That is what we're talking about. Don't lose focus. And number one reason is what I'm giving you now. In the wild, despite how mighty the lion could be killing for game or for whatever, still they don't kill until when they are hungry. Now, if animals are not better than Adeboye and Co., how can Adeboye, a human being now, a low-light person from Ifewara, Ifewara, will get to this stage in life, okay? And you will conveniently be asking people for 1 billion naira donations without asking them where they will have gotten that money. Please, I am speaking to our conscience today. I know you love this man. I have once loved them before. Me no you go lot church to me. I get my life under Reverend Adeboye, George Adeboye of Rema Chapel, under the leadership of Pastor Yomi Olorunsaye, as assistant pastor Yemi Adeoti. That was maybe 94, 95. Latin she born again is in Bo. Then I've attended. A girl took me to my 100 level in UI. Me ti monka kan gba yen. The born again girl ta don ṣe closing gba yen. Mo wish kin lè dárúkọ ẹ̀ but mi ní dárúkọ ẹ̀. Now, she dragged me to Femi Emmanuel church at Sango. A lọ síbẹ̀ ń gbà ara mi ò ṣá èmi ò like gbogbo orú àwọn church right. Tá bá wá lọ sí church a tún máa dé yàrá mi a mọ̀ smooth ara wa gbogbo orú àwọn hypocrites kò bá mi lára mu. Freshers, thank you so much. Fresher ni wá ń gbà yẹn. In fact, I was so stupid that time that
story eléyìí máa dùn mo mọ̀ pé nǹkan táwọn èèyàn máa fẹ́ gbọ́ nìyẹn bọ̀ máa fi tẹ́ yín lọ́rùn. Ègbè ẹ máa flag lẹ́nìí a máa tẹ̀ sí yín lójú dáadáa ẹ gbàgbé pápárárá ẹ jẹ́ ẹ mọ̀ bá mi power tap. Now, my 100 level, we will leave Fẹ́mi Emmanuel. Gẹ́ yìí dẹ̀ lélẹ̀ kì í lo earring. Èmi náà dẹ̀ lélẹ̀ mi ìmọ̀ nǹkan kan. So, another time, she dragged me to MFM and that was the only time tí mo lọ sí MFM. I still remember aṣọ tí mo wọ̀ jẹ́ complete jeans up and down pẹ̀lú sneakers ayé ìgbà yẹn àwọn Reebok canvas la bá lọ fall down and die kíní kankan èmi ò máa ráyè gbogbo ilé. And then how many of you remember Econet jáde ńgbà yẹn Ericsson phone ló ń jẹ́ Ericsson Motorola talk about it was after this series that MTN did Sendo phone orí mi sì pé díẹ̀ o. So I was one of the first set of people that used phone in UI even before lecturers were using it. And how did it come? Not that Sony Ericsson, thank you. Téèyàn máa ṣí báyìí tó máa sọ̀rọ̀ tó lójú green light báyìí. Sajem, thank you so much. So I was using Motorola talk about orí punpu báyìí tó bá jábọ̀ tó máa ká papọ̀ ní àtún lọ nìyẹn. So some of my friends wọ́n máa ń lo phone mi. And why did I get a phone then? How did I? Because my cousin who was Uncle Sam's ice cream. How many of you remember Uncle Sam's ice cream in Lagos back then? Uncle Sam's ice cream. He is my cousin. He's my first cousin. So I was working with him then. So, and being a rich guy, why will my cousin be going to school and he won't have a phone? What can they have a surprise package for me? And gbogbo ìgbà yẹn, how many of you remember pé airtime mo máa expire? So mama wá wọn tó máa pè káàkiri. Mo ní 1,000 naira Econet airtime o. Ẹni tó bá fẹ́ pè o, ẹ wá pè o. So I was kind of popular nígbà yẹn. Máa ṣe big boy, táṣẹ́rẹ́. But mi tí mọ̀ nǹkan kan. Ó wá dijọ́ kan. Few days after our attendance at the MFM Olukoya, there Lagos Ibadan Express Road. Wọ́n tí ṣe bẹ̀yẹn bó erí ń sìn. A wá padà sí UI. Bá a ṣe wá dé UI, yàrá mi la lọ. The prayer, everything was still in my body. So bí ọmọ yẹn ṣe aṣáàtún bẹ̀rẹ̀, ó ti yé yín. Àwọn aṣáà ń ṣe lovingitis bá a ṣe máa ń ṣe ibi tẹ́ ẹ máa ń like jù lélẹ̀. So and of course my mates then àwọn ti lajú wọ́n máa ń sọ oríṣiríṣi mo kàn máa ń gbẹ́nu dákẹ́ ni wàá ṣe báyìí wàá ṣe tán ó rí Posh Becky wọ́n kọ́mẹ́ǹtì látẹ̀kan wọ́n wá ń gbọ́rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀ mí tiẹ̀ wá sọ mọ́ ẹja mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ mí sọ mọ́ mí sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ mọ́ ńjọ́ yẹn ní yàrá mi mí sọ mọ́. If you want me to say it, please power tap. Let's follow one another. Alájà Àyìnkẹ́ ẹ tún sọ please lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Anyways, please power tap and share. Let me see share. Follow 10 people. Let them follow you back. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Follow people. Let them follow you back. 200k. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ gist tó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ yẹn. Ẹ power tap àwa ní 85 86 là ń wo kíní ẹ power tap ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ tá and follow people let them follow you back follow me too and follow back please. Egbe káyé rẹ kò mà ní lọ́mọ.
Oh yeah, follow me. I will follow back after. I always follow back. People know me about with that. And follow people that are on this live. Let them follow you back. At least 10 people. Okay? Queen Dida, you are here for the apropos. Follow 5 or 10 people. Let them follow you back. Thank you so much. Duro Olayinka Ezike. Thank you so much, sir. Àṣàyàn èèyàn like apropos tó báyìí. Emma Chris Ward, thanks for following. Okay, let's continue. All right, what happened that day? As we got back to Ibadan, we went straight to school. It was during holiday period. Why didn't I go to Lagos? Torí rádaràda náà ni. No. Gbogbo ẹ̀yin ṣeré kòdé. Làbáṣà kí ló máa jẹ, kí ló máa mú, kíníkan, bla 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 bla. Ẹni tó bá mọ UI láyé ìgbà yẹn, níbi ẹ̀yin SUB yẹn nítòsí swimming pool, àwọn oní pákó ló máa ń ta oúnjẹ ńgbà yẹn. Wọ́n wà lábẹ́ pákó bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣàkọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́ra, wọ́n máa wọnú ẹ̀. You know? So, a lọ rà sàrò àtẹ̀wà jẹ́ pẹ̀lú dòdò, a padà sí zikọ̀. Bá a ṣe wá dé yàrá, a ṣàtúnbẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ gbogbo ká smushu, ká kìsì, ká ṣe, ká mọ̀. But me, I no get experience that time. Even now, I still never get experience. What happened? This girl was not saying, hello Rotimi, mo ti bomi sára. Mo ní ó bomi sára kẹ̀. Kí lẹ̀yin olóyìnbó máa ń pè? Bishop Andrew, kí lẹ máa ń pè? Oh God, I was so stupid, wallahi. Mo stupid gan. Irú omi wo? Elédùmarè understand speech, you know. A ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní fall down and die ni o. Àdẹ̀dẹ̀ Ìbàdàn, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo wàhálà yẹn. You know, a lẹ̀ mọ́ra wa, a dì mọ́ra bọ̀, a lọ all the way. A ní Rotimi, mo ti wẹ́ẹ̀tì. Tọ́mọ bá dẹ̀ sọ pé òun ti wẹ́ẹ̀tì kí ni half the mic ó ti power tap. Ọmọ bá sọ òun ti bomi sára, òun ti wẹ́ẹ̀tì. Kí ni meaning ẹ̀? Èmi ò mọ meaning ẹ̀. But mi sọ pé mo wá ń sọ pẹ̀lẹ́. Ọmọ lòun ti wẹ́ẹ̀tì, mo ń sọ pẹ̀lẹ́, mo ń sọ. Ṣé rí mi tí born again tó bá wa dé? Ọlọ́run má jẹ́ pa mí lórí ètò yìí. Mo wá ń sọ pẹ̀lẹ́. Mo ṣàrí pé àtúkájọ yóò fi bínú lọ, ó de gbogbo tó máa di and everything. Mi jẹ́ máa pa abúlé gan tún mi sí ń gan, mo sì ń bẹ lọ́ọ̀ni. Bishop Andrew ẹjọ́ tẹ́ bá láwọn tí mo lè mọ wò láti fi lè kí n má lọ jẹ́ virgin forever o. Kì í ṣeré, I am telling you before God and man, true life story. Sọmọ ẹ̀ bá ṣàfìbínú lọ sí ìdí awo hall tó ń gbé ń gbà yẹn. Kí ló dé tọmọ ẹ̀ ń bínú lọ báyìí? Kíní kan. Àní born again ni àwọn bàbá ìbáyé mi jẹ́. Lásán lẹ rò pé ọ̀rọ̀ wọn máa ń ká mi lára ni. No. Kí la sọ débẹ̀? Animals, first and foremost, are far better. Now, if these babas are not worse than animals, if animals are not better off than them, àwọn òbí wa tó ń sánná sára káàkiri wọn tí rọ̀wọ́ họrí, wọ́n kàn manage náà àwa school. Àwa dé school yẹn, àwa ń jà lórí pé Adébóyè lówó, Oyèdépò lówó, bàbá Kúmúyì àti ẹ̀kín dárúkọ ẹ̀ lọ títí ń gbà yẹn. Àṣẹ bàbá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lè kú bàbá ń jẹlé.
Now, how can they be so filled? Redeemed members, we are asking you questions now. Rotimi, the program was good, ready and ripe, but you didn't power. ìyẹn la máa dẹ̀ bá ṣe lé ní ẹjọ́ ó ti tó àsọyẹn mọ́. Àyàbá ni mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ kákan fi bu omi sétò ó yé yín. So anyways, how can, if animals are filled, they don't kill the prey, they don't hunt for the prey. How can you now think that you can compare Adeboye and the likes with these animals that know when to stop hunting when they are no longer hungry? The Yorubas went and came back. Wọ́n ní Director Adúláwọ̀ ẹ fi mí lẹ́jà bí ó ti tó. Ẹran lọ. So anyways, if the animals know the right time to stop, okay, if they know the right time to stop, then why is it so difficult for Baba Adeboye, Oyedepo, Kumi, all of them, despite the fact that we see them as fathers, they don't know when to stop? This is October, going to the ending. November, December will be around the corner. Àwọn bàbá ìtumọ̀ máa preach first fruit. And because of iṣẹ́ burúkú tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀, people must be free-jetting. People must be looking for way to satisfy them. Am I making sense? People will definitely be looking for ways to satisfy them. Kì í ṣojú lásán. Àfi tá a bá máa parọ́ tanra wa ló yà kù. Kì í ṣojú lásán. So at the end of the day, somebody who is parking 2-3 private jets with so many houses, they don't even know how much is in their bank accounts again. They will still be telling, they will still be haunting our parents, our family members for the little they are making. Why do you think families are in disarray? Why do you think families are breaking up? Because of the policies of these men. Right? That's number one. Number two, kí n tó ṣí ojú òpó sílẹ̀. And this one will interest you, which so many of you don't know before. When I was growing up under my granddad, we woke up, and anybody tó bá mọ compound one gbà yẹn, which I have met some people who knew me back then, Ogundele's compound. We had a lot of tenants. It's a 4 flat, 1, 2, 3, 4. We're staying here. We had tenants all over. Then the big queues, we had tenants. Ogundele's field and everything. Will you marry my daughter? You will not override. Oh my God. Anyways, we woke up that morning. My granddad bought this special orange colored bezier for me. So I'll be using it to fetch water. Ìgbà mo dẹ̀ like omi pípọn, I'm a far kànga buru. I like iṣẹ́ ilé gan. And anytime my granddad was cooking, I would be beside him because grandma was in Onitsha then. She went for holiday with at my uncle's place in Onitsha there, Jideofo on Zegu Street. So anytime it was myself and my granddad that would be at home, we always cook. So that morning we woke up, sir, Rotimi, go and fetch water before the driver will come and take you to school, blah blah. Mo wá dé di kànga, mo wá ń fa omi yẹn. Omi wá dà sí mi lẹ́sẹ̀, wá ń ta mí. Mo kàn sọ dòrò rẹ̀ ni pé nígbà tí mo máa wo ẹsẹ̀ mi, gbogbo ẹsẹ̀ ti re jẹ́ ráǹdì báyìí. Mo wá sáré lọ sọ́dọ̀ grandpa, nǹkan ti jẹ mí o, ó ta mí o. As ọmọ ìkéré, my granddad checked it and said, eku ló jẹ lẹ́sẹ̀, eku jẹ mí lẹ́sẹ̀ kẹ̀. Báwo ni mi ṣe mọ̀?
Eh? Báwo ni mi ṣe, how did I not know? So my granddad took his time to explain that when rats are scraping off that lower part of your feet, when they chop, they blow breeze. So you enjoy the sleep. When they chop, they blow breeze. And that's how they do. And they know the right time to stop such that you won't bleed. How God has done this, I can't even explain it. So, if at the end of the day, the rats will do that, but they still make you feel comfortable, then in what ways have Adeboye and Co. made life easier for all of us? It is now a time of reasoning. So if I give only these 2 points, I have a lot of several other points that I can give to show that. Thank you so much, Oluwafeyikemi. Thank you so much. I have a lot of other examples to give to show that animals in their own world or in interrelationship between in explaining how we establish the relationship between us and them, they are much better than Adeboye and Co. Èmi ni mo sọ. Èmi ni mo sọ. That a rat, house rat, will chop off your feet, but they will blow breeze so that at least you can sleep. Ṣùgbọ́n wọn bàbá Adébóyè Oyèdépò Kúnmi, all of them, ara ọ̀rọ̀ ọkùn ara òrò adìẹ ni. And I know that as a redeemed member, as a winners member, as and everything, with these 2 explanations alone, I know that you will know that I know what I'm talking about. Unless if you are sentimental. And lastly, when I posted about the electricity stuff in Ifewara, that Baba didn't help them, Baba Adeboye only went to Ilesha to draw the power line to his business empire, to his business centers in Ifewara, and then to the palace of Kabiyesi. Some people made a valid point, which I would explain to them because àgbà ò kọ́gbọ́n. Wọ́n ní ṣé bàbá Adébóyè ní local government chairman ni. Àwọn kan sọ wípé ṣé bàbá Adébóyè ní government ni. Ṣé bàbá Adébóyè ní ẹni báyìí ni. Ẹnìkan tiẹ̀ sọ ó ní pé ṣé mo mọ̀ pé téèyàn bá tún ṣe carry as individual, if you carry out the responsibility of the government, that one has to be careful so that you don't run into problems. Money, wow. Now you people are using your senses. But ibi tí màá pa ẹ́ wà ni màá gbà ẹ́ wà. And I will explain to some of you who are of this opinion. Even some of the liberated souls are like, maybe nínú yẹn rò pé Rotimi eléyìí tó dẹ̀ post yòókù díẹ̀ káàtó. But Baba Adébóyè truly ò kì í ṣe government now. I will explain. Baba Adébóyè is not a government official. But Baba Adébóyè said it, and I still remember in my head, that there is no door he cannot knock in Nigeria. But the thing is this, why is it that Baba Adébóyè cannot knock the door that will make his own hometown to be better? Number one, èló ni Baba Adébóyè ń san, èló ni church, èló ni wọ́n ń san fáwọn tó ń lò ní Ifẹ̀wàrà, fáwọn business empire, àwọn tó ń lò lóko. I'm asking. Number 3, before 2015 election, Baba Adébóyè was right behind Buhari. Oyedepo, okay? Thank you so much, Gareta Adulawo. Baba Oyedepo was behind Obasanjo and Atiku. So meaning that they are not just good for nothing entities who cannot be satisfied, just like the grave. Muwa lape yele wonke, but their wickedness is so much that they don't even see their members as human beings.
They don't see them as human beings. And how do I mean? At the end of the day, if truly God has elevated you, and it is not even God that has elevated you, owó olówó owó kòkó onírú aláta tẹ́ ẹ ṣàjọ torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ ń jẹun ẹ̀ ń yó ẹ̀ ń bẹ́ níkùn ẹ̀yin bàbá Adébóyè kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kan ilẹ̀kùn local government chairman bàbá Adébóyè you still went to see El-Rufai now kẹ́ ẹ wá dọ̀bálẹ̀ fúnrú El-Rufai pé El-Rufai ikú tó ń pa àwọn èèyàn ní Kaduna ti tó ṣe nígbà táṣìírí Adébóyè tú lórí 8 billion bàbá Adébóyè ọmọ yín kò bẹ̀rù àtisùn kò bẹ̀rù àtúbọ̀ 8 billion naira for only 8 kilometers of road ọ̀nà tí kì í pé wọ́n ṣe fẹ́ ṣe o an existing road tán kàn máa tún ṣe and nobody is talking about it again yet Falana and VDM issue within how many days they gave judgment 500 million 500 million all of a sudden. And yet Adeolu Adeboye, with the respect to that 8 billion àti ìgbọ́n kankan dèní eléni ẹ̀yin nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ń bá mi wípé mò ń sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá yìí ẹ gbàdúrà wípé gbogbo àwọn tó ti wà victimized as a result of their wickedness and lies pé kó mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí yín kó mọ̀ ṣẹlẹ̀ sáwọn tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti lè ṣàmì ajẹ́pálábòsí ni yín. What am I saying today? Let's look at the ìyà tó ń jẹ wá ní Nàìjíríà lẹ́nìí. Number 1, cost of buying land. Number 2, house rents. Number 3, cost of food stuff in the market. So many of you that are, how do I describe you now? Highly sentimental. You will not see that the activities of Baba Adeboye and Co are the reasons why we are where we are today. Kí n má lọ ṣe òyìnbó sọ bí former vice president wa. Why will church be buying massive land? And this is where Taiwo Ojo comes in. Kátẹ̀ sọ pé àwọn Taiwo Ojo Ọdẹ́kúnlé Epaphras ṣe bí ọba Olúmọdẹ̀dẹ̀ àwọn yìí ò kàwé. So I expect pé kọ́pọ̀ lọ wọ́n pé tó rú àwọn ti bàbá Adébóyè tó lọ school tó gba PhD now. Unfortunately, we have made a mistake of putting them in different classes, not knowing that ẹni tó kàwé tí ò ka ọpọlọ àtẹni tí ò kàwé tí ò ka ọpọlọ the same class náà jọ máa wà. Train kan náà ló jọ máa gbé wọn láti ibi tán wà lọ síbi tán lọ. Because go and look at what Taiwo Ojo has also acquired. Ẹni tí ò ṣiṣẹ́ tẹ́ ń fund both home and abroad ẹ̀jẹ̀ ń pariwo pé ebi ń pa aráàlú àti ìbẹ̀rẹ̀ ebi á pa ọmọ ẹlòmíì débi wípé ẹ mọ̀ jẹ ewé gascas ṣebí láyé ìgbà Abacha tẹ́ ẹ bá rántí àbí ní 1993 election ṣé a máa fi sawdust ṣé wọ́n máa fi kí náà ń pè kíní èrí conchaff ṣé a máa mix ẹ̀ mọ́ a máa mú papọ̀ mọ́gí ìgbà yẹn. How many of you remember? Ṣé wọ́n máa fi ṣe àkàrà wọ́n máa mix ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ stove Abacha thank you so much. Tẹ́ ẹ máa lu agolo ẹ máa kí gòbọ́ ẹ máa wá da sọ́dọ̀ sísí ẹ fẹ́ yọkan sí láàrin kíní yẹn jò débi pé. Ó máa wọ́ọ̀sì jù bẹ́ẹ̀ lọ because you are not ready to call a spade a spade. How many of you saw that video which Baba Adeboye says that God told him that they will have a camp that will be as big as Ibadan? Yet, ẹ̀yin tẹ́ èrò owó olé san, ẹ̀dẹ̀ ń pàtẹ́wọ́. Glory, glory unto God. Oyedepo says by God's grace next year, they will be having their service at the new camp, at the new auditorium, 100,000. God is elevating us. Glory. Oh my God. Hallelujah. Reba sotabaya. Abi. Wọ́n wá gbé ọmọ ajínigbé iṣẹ́ ajínigbé hired assassin àti àwọn kidnappers ó wá ń gbilẹ̀ ẹ wá ń béèrè wípé lọ́wọ́ ìjọba pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣe sí i.
láì mọ̀ pé each individual that still goes to church in Nigeria wọ́n ẹni ọwọ́ sí ibi tí Nigeria délé ní. What are we doing to help the youth? We are telling the youth, ẹ má jalè, ẹ má ṣe yahoo, ẹ má ṣaṣẹ́wó. What are you giving them? What motivation are you giving them to even express their minds? Generation tèmi bá nǹkan torí wọ́n lẹ́ni tó bá omi ìṣanwó bá nǹkan, àwa bá omi ìṣanwó. Unfortunately, it is this my generation that is now the worst because we are not ready to wake up. When I see my mates graduate behind the likes of Taiwo Ojo, kí graduate máa pray, kí graduate máa pray, ọkùnrin graduate, bàbá gbogbo bí tí mo ti fi abẹ́ mi kàn, ó yá wá fà mí jáde. Taiwo Ojo giving them prayer points. Go and sit down and listen to Taiwo Ojo's prayer points. Go and sit down and analyze it. It doesn't require you having a high level of IQ to know that Taiwo Ojo is mentally sick. Odekunle Epaphras is mentally sick. Olumode Delondombenye, he is mentally sick. Femi Emmanuel is mentally sick. I don't mind, sister mi, tẹ́ bá send ẹ̀ sí mi. Mo fẹ́ kí n fi calm down tí n bá ṣe tán. Wọ́n ní amúkun ẹrẹ̀ wọ́ lókè lẹ́wọ̀ ẹ̀ wò sálẹ̀. How did we get here? Nobody is interested in having dialogue. This is not even a case of whether Christianity and Islam are true or not. But what have we done to achieve? What have we done to achieve anything apart from the destruction that these religions have brought? And some of you will say, Rotimi, don't blame the religion. Blame the people that are perpetrating, that are spreading, that are whatever. But you are not ready for the real discussion. Oh, lady, some of you tell Sorum Kabai now. Only for me to find out that most of you that are of this opinion, you are pastors or upcoming pastors. If you are an upcoming pastor, my page is not for you. Because ma drag gbogbo yín. Ẹ̀mí yóò dẹ̀ ní na man no go touch ground, ọkàn yóò ní balẹ̀. Ẹ lọ wá ṣẹ́ṣe. Ẹ lọ wá iṣẹ́ ṣe. No. Baba Deboye we say àwọn fẹ́ ra acres ilẹ̀. I even heard that wọ́n fẹ́ ra petrol station man kan nífẹ̀ẹ́ wàrà ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n victimize man yìí títí Ọlọ́run ò fún wọn ṣe torí pé wọ́n fẹ́ ra gbogbo ẹ̀ mọ́ra. Ẹ̀yin bàbá kàgbàyà yìí. Now a single mother is out there. Àròwó lé san, àrí kìíní kan owó lé tí wọ́n jù ó. Nígbà tẹ́ ẹ lọ sí chọ́ọ̀chì, ẹ̀yin lẹ̀ ẹ̀ ń pàwọ́ àwọn bàbá ìtàn fi ni wá lára náà. And today, we can see some victims coming out. Okay, you can see. But at the end of the day, who is going to be the next victim? We don't know. So, when next you see my post and I say that these babas, animals are better off than they, you already have given you two explanations. If you need more, after the program, come and meet me. Mo dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ lábẹ́ àwọn lórí àwọn exposition kankan tí mi máa gbọ́nu yín tí ó sá tí mi máa gbọ́nu yín tó máa pé ṣọ́lọ́ ń dẹ̀ wàṣá àǹtẹ̀ lórí àwọn bàbá yìí tí àwọn ọjọ́ mo ti sọ̀kan nìbàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó ọ̀rẹ́ ẹ̀ bímọ ọmọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jọ ṣe childhood tó jọ ṣe kékeré nìbàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn náà wọ́n wá jọ ṣe kékeré wọ́n jọ wà ní ministry náà sìn ni. Ọmọ ẹ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀dẹ̀ bímọ ó bímọ obìnrin pásítọ̀ yìí ló sọ lórúkọ ìjẹ́ bìlífì pé pásítọ̀ yìí ń bá ọmọ yẹn sùn. Ẹ̀bẹ̀ pásítọ̀ tẹ́tí lọ ṣe àwọn Yorùbá prayer sí wèrè náà ni o. Ìjọ tí n bá máa bẹ ṣàṣà lójú ẹ̀rọ Ọlọ́run ó bá yín. Bẹ́ẹ̀ ni voice note yẹn sì wà lọ́wọ́ mi tí ẹni tó fún mi ní voice note yẹn bá ti kúrò Nàìjíríà a máa bẹ́ ìlú lójú. Ẹ̀rọ Ọlọ́run á bà yín. And I say it again, they are not doing it to satisfy lust.
They are not. They are using these girls. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéyàn wọlé. N máa ṣí ojú òpó sílẹ̀. N bá ti ṣí sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ní pàápàá. If you are a victim or witness to victim, or you want to add or subtract to what I'm saying or what I brought today, let me know. Thank you. Brother Shegun, I will unmute your mic here. Brother Shegun, are you there? Yeah, I can hear you. Okay, please go ahead with your submission. Ekale. Emakale. Ekushe. Yes, sir. Yeah, just a quick one. Like you are doing a very, very great job. Thank you so much. Me personally, even there are some names you mentioned that is even like is like a shocking this thing to my ear. Yeah. Iru Pastor Taiwo Joe is someone I used to respect. Oh. Someone I follow dearly because Morobe. He's different from all these other pastors. Right from the beginning, I never believed in Adeboye, Oyedepo, and all that. But when I try to say it, anytime I say, "Don't mania, we shooting low, you know," and they always shut me up. But lately, Moko discovered me, Uda Bibori meeting, you know. The very first day I joined your life, in fact, it's not even up to 1 week I started following you. Wow. So it was like the question that I'm yet to get answers to. You just clarify this last video that she Wednesday, the live that she Monday, yes. I listened to everything you said. Then I started seeing your videos and all that. So I followed everything. Kilimoni, yes, this is like, I'm now convinced. In fact, I had to call one of my boys in the US. When there's so person on platform, Monteleo and Bukoti buying son just try and search so person online, and you see that it's like a confirmation. I don't pay tithe. I give people money. People that really need the money around me. I just give them money. I have not been paying tithe. In fact, there was a church. Pastor Shibi Koni no Bible of me. You have robbed God. You have done. That was the last time I entered that church. So. Is like that we make you commit yourself in a way that you feel pity, or you feel like you feel like you have done something terrible in the house of God. So people around me need this money. I cannot give my money to a pastor I cannot have access to. I cannot be giving my money to people who will use that same money to do what I'm supposed to do. And be getting that same glory. So, I want to say, moral bag rice for and it's a collective contribution from people who believe in quotes. You are doing the right thing, or you are being called by God. At the end, that's my own conviction. Gbogbo wa la ní access sí Ọlọ́run. Kò sí anybody tí Ọlọ́run bá jẹ́ bàbá gbogbo wa la ní access sí. So I don't need anybody to intercede to help me talk to my father. How will you feel? Baba kan jọ bí èmi àti kí máa buwá sẹ́yìn pé a sọ pé ẹjọ́ o, Rótìmí o, jọ̀ọ́ mi bá daddy sọ̀rọ̀. Daddy will be angry that why can't you come to me? Thank you so much. So that is where I started having that conviction. Now I pray my prayer on my own. I believe there's God. Yes. I pray that prayer on my own. I don't believe in anybody's calling. And seriously, it's been working for me. So this is the first time I'm able to express myself
as in without, but in fact, if I'm an active member in Magemuanu in CAC, but since I started having that feeling, me Lord crusade kongomo. Because the cost of fueling my car, carrying my wife, paying for accommodation and all that. No, now, it should be different. I want to introduce religion yìí gan sí wa. Wọ́n gbé báwa ṣe gbé. Ben. And things are moving forward for them. Every corner in Nigeria, everywhere is this religion. Is this church and everything. So I'm very grateful to be, I will say, is a family now, to be a part of this great movement. Ben. So we continue to sing. I'm not saying there's no God, but why don't you see things differently? See it this way, see it this way. It will not work. It will not work. But if you do it very well and you are sincere to yourself, oh my work, oh my shishe. So that is what I keep telling people around. So I'm grateful. Thank you so much. You see, you told us on Monday that this is going to come up. I had to set a reminder to join this program, and you see, I never left since the program started. So I'm very happy, and I hope others will learn. And we are not criticizing God. We are not saying there is no God. Exactly. You know, but people should be liberated. People should open up. They should see something differently and see how our country, Africa generally, can be a better, a better place for all. Thank you so much, Babami. More appreciate. Thank you so much. I appreciate you so much. That's a very wonderful submission from Brother Shegun. That's a very beautiful one. Thank you so much. JB Monique Pumping. Oh yes, sorry bá wa sọ̀rọ̀ pàápàá ẹ on mute. Ẹ kálẹ́. Ohun yín jìnnà síbi tí fóun wá o. Tẹ́ bá lè sọ̀rọ̀ láódà. Hello? Hello, can you hear me? Ó better báyìí, ẹ ṣé. Okay, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Yeah, mo ti máa ń gbọ́ program yín dáadáa, but sometimes mo lè busy kí n má ráyè, but lẹ́ni yóò dà kí mo ní time dáadáa. Ọlọ́run ṣeun. Yeah, concerning the word you mentioned, concerning the Adeboye stuff. Ben. Nígbà kan wà, ìgbà mo wà ń bàdàn, is it not 2010 or 2011 gbà yẹn? A máa sábà máa ń ṣe program nìkan ní first Friday or last Friday, I don't know. First Friday or last Friday ní a máa ń ṣe program yẹn. So a máa sábà lọ program yẹn ní Èkó bíbá ní Mòwe bíbá. So àwọn tí wọ́n ti débẹ̀, ó máa ń look somewhere like the stress is too much before you reach the auditorium, all those things. So nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan. Àti kúrò Ìbàdàn níbi around 5 in the evening. So ìgbà tí máa fi dé in front of that redeem camp gangan kó tó di pé a máa lọ U-turn because wọ́n ti ṣe ojú ọ̀nà yẹn gbà yẹn. So mo ti wà níbi iwájú redeem yẹn wọ́n bí around 8. So and do you believe that kí n tó kúrò níbẹ̀ yẹn ká tó lọ U-turn ó ti ń wọ around 3 o'clock in the morning. Chai. You can't go U-turn. Ó ti ń wọ around 3 o'clock in the morning. So, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sà. So by that time, mo ti wà dosing mi, mo ń drive níjọ́ yẹn, mo ti wà dosing mi o, mo ti wà confused, ó ti rẹ̀ mí gan. Bí mo ṣe lọ hit mọ́tò kan níwájú nìyẹn, gbáà. Mọ́tò yẹn ó bàjẹ́ gan lẹ́yìn. But we thank God pé glass ẹ̀yẹn ò fọ́, but ó kàn hit mọ́tò yẹn ó yí tẹ wọnú dáadáa. So when àwọn máa trace pé it's an accident.
ìgbà tí driver yẹn máa bọ́lẹ̀ báyìí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo nìyẹn a máa tún mọ́tò yẹn ṣe nǹkan kan no problem a máa tún mọ́tò ṣe ok ó ní ká máa tẹ̀lé òun ìyẹn ní alẹ́ aláàdájí ọjọ́ yẹn 3 a.m. so a ní tẹ̀lé bó ṣe wọnú òtò redeem nìyẹn àwa náà wọnú redeem tẹ̀lé lẹ́yìn. So and funny enough the same chalet tá a gbà lòun náà gbà àwọn pastor dẹ̀ ni bó ṣe wọ bẹ́ẹ̀ sì ó kàn ní ẹ̀kọ́ fún òun ní key chalet òun wọ́n béèrè so èmi náà ní kán fún mi ní key chalet mi so wọ́n ní are you coming here mo ní yes wọ́n ní so I'm a pastor now this is my chalet nígbà but ó wà very confused because nǹkan tó ti drama tó ti ṣe káwa tó débẹ̀ yíká tó débi táwa yẹn ó ti kò mọ nǹkan tó máa ṣe mọ́ because ó ti ojú ti tì í pé kò yẹ kó ìṣòro nǹkan báyìí o so ó wá jẹ́ kí wà relent pé ọ̀rọ̀ chọ́ọ̀chì tá ń lọ yìí gan-an since then ìgbà tó rí pé àjọ lọ síbi kan náà ó kàn ní òkè ẹ má worry ẹ má lọ you can go we will sort it. What you should have done earlier but don't you pé we are still the same member church member yẹn ló fi sọ pé okay we should go we can feel like we ma repair and he's a pastor but drama tó ti ṣe fún wa ó ti jẹ́ kí n wà confused ibi tó wà lọ lélẹ́yìí ìgbà tí mo ti gbé pastor wa ṣe okay ṣé àwọn pastor lè máa ṣe àwọn kan báyìí láì ṣàgbèrò àdìgbà yẹn ni mo ti drop pé mi ò ní lọ sí I will not go to that camp again since then I wasn't there I wasn't going there again and I thank God my life wasn't worst I'm still even I still grow more than before. The only thing is tí mama lé mi ma pray but brother tó ń kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn láti confuse obìnrin ó wà difficult on concerning religion àfi tí obìnrin máa fẹ́ ṣe tóbìnrin máa fẹ́ decide láti go through that system but kò confuse woman pé this thing let's go this thing obìnrin ò ní dáyín ló wọ́n máa wò pé ọ̀rọ̀ ẹ̀mí èṣù ló ń lò yìí. bẹ́ẹ̀ni. So but ọkùnrin ló máa understand a little but bá a ṣe sọ náà kì í ṣe gbogbo ọkùnrin náà ló lè understand and some people when you are benefit from some places when you are blessed you benefit from some certain point àwọn yẹn wọn ò ní jẹ́ kẹ́ read truth of it because they are eating from there. bẹ́ẹ̀ni jẹ nìyẹn so irú kìíní sìn ìyàwó incident tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bọ̀bọ̀ yìí Very Darkman àti Falz lójúkorojú Falz ní dẹ̀sán ó tún parọ́ ó dẹ̀ fẹ́ àwọn tó kàwé gan àwọn tí wọ́n kàwé gan wọ́n máa wò pé ẹni ìdí ẹ̀sán kó kàwé ṣá you understand. Look at yẹn they don't lay good foundation for future and for the people that are coming in the future. Now ó jẹ́ kí n wò pé àwọn lawyers gan most of them ìrọ́nà wọn apá. Of course. They will not tell the truth. Pẹ̀lú nǹkan tó ra ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ra hint where we just 20 minutes after mi ṣe interview fún. So those people they don't encourage Nigeria. They don't want Nigeria to be better. Àwa ò ní dákẹ́. Ẹ ṣé jàre. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kí ẹlòmíì náà tún sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ṣá. We are going to overcome them. Àmín o. Ẹ ṣé bàbá mi. Bí gbogbo ti wọ́n tó ní Nàìjíríà. Our pastors here nobody saying anything about it. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ tó náà jọ ń jẹ wọ́n jẹun náà là ń sọ láti jọ yìí. Ẹ̀rù ó bà mí. Nobody can see anything how pay I job nìkan nobody. Ẹ ṣé bàbá mi. Àmín. Sister Fakoya ó yá ẹ sáré gbóhùn sókè. Thank you so much JB Momiko. Ètò ní jàre. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Yes, sísù. Ọlọ́run a máa fún yín ṣe a máa ròyìn lágbára. Sometimes I look at you and I like iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe o. Elédùmarè ní o. In fact. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà tó wùn láti ṣe bọ̀ tí ọkàn wa ò tí ì kí tó ti rí yìí.
and mo gbàdúrà fún yín pé Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní orí ọ̀fẹ́ á dẹ̀ fáwa náà ní orí ọ̀fẹ́ láti lè sọ because this issue tó wà nílẹ̀ yìí ó cause a lot of ìbànújẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn a lot of ìbànújẹ́ sọ́pọ̀lọpọ̀ ọkàn sọ́pọ̀lọpọ̀ ọkàn àwa èèyàn tá à ń rí nǹkan tó ń lọ. Recently èmi àti sister mi kan sọ̀rọ̀ and I heard that láti church kan ṣoṣo they sent almost 30,000 pounds as tithe of tithes. Mo wá béèrè lọ́wọ́ wọn mo ní tẹ́ ẹ bá send almost 30,000 pounds ní church ẹyọ kan ṣoṣo from all the other parishes. Mo ní ẹjọ́ ẹ bá mi change owó yẹn sí náírà. Wọ́n fẹ́ send ẹ lọ sí headquarters àbí? Wọ́n send ẹ sí headquarters. Mo ní owó tá à ń sọ yìí à ń sọ̀rọ̀ about how many millions owó ká ti sọ pé àti ẹ̀ṣẹ̀ rárá ṣe ní 22,000 ẹ jẹ́ ká ṣe. Mo ní owó yẹn ń sìn wọ́n máa tún kó mọ́ owó tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ church tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ kìíní tí wọ́n fẹ́ fi improve. Mo ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni life àwọn èèyàn ń bàjẹ́ lọ nílùú yẹn lójoojúmọ́. Àwọn ọmọ school tí bá rá àwọn ọmọ public school ní Nàìjíríà mo máa ń wò wọ́n títí bá tó wọ́n pé àwọn ọmọ yẹn náà jẹ́ sì máa ṣoríire bọ́n ṣe wà yìí. A lè kóró owó bẹ́ẹ̀ yẹn ká kó lọ fi improve àwọn schools ká fi dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn èèyàn láti ṣiṣẹ́. Mo ní èmi she was telling me that akíndóde ó ti bínú tó yìí ni mo ní kò bínú mo bọ́ ilé lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní because before then I watch a video of one of these pastor mi èmo orúkọ pastor yẹn ó lóun ṣe surprise fún ìyàwó òun fẹ́ ra òun fẹ́ àdìmọ́ ọjà ìyàwó òun wọ́n wá lòdù drinks trailer of drinks náà gbé wá drink tó gbé wá yẹn kọ́ ni ó ṣe mí o bó ṣe rí within inú ilé tí pastor ti ń move tó ti ń rìn tó fẹ́ bọ́ síta mo ń wo àwọn interior tó wà ní inú ilé yẹn àwọn golden chairs tó ń ṣe sí inú ilé yẹn and I was sad inú dẹ̀ bí mi níbi tí mo ti ń kò sẹ́ni tí náà ní bí bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ọ̀dẹ̀ kan dẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù kún ọ̀rẹ́ dínú létí kún tó ti lòdù fún dírínkì ẹ fẹ́ surprise ẹ máa gbà lọ́wọ́ àwọn tí ò ní máa sọ pé Nàìjíríà nìkan láti rí tó jẹ́ pé àwọn tó ní wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn tí ò ní àwọn tí ò ní ló yẹ kó máa gbà lọ́wọ́ àwọn tó ní àwọn tó ní Nàìjíríà yẹn àwọn ló ń gbà lọ́wọ́ àwọn tí ò ní ó dẹ̀ ń sọ wọ́n di ẹ̀dùn arinlẹ̀ ní ojoojúmọ́ and because they are being brainwashed I can't bí ẹni o tí bá sọ̀rọ̀ ju sí ẹni tí mo tẹ̀lé gan bá sọ̀rọ̀ ẹ bí ó lè má bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ láyé àti láyé especially kó pàdé mi lórí round wá nígbà ẹni tó wá sórí TikTok ó lè but the truth is I ask him mani láàrin family gan ẹ ti sọ ìfẹ́ nù you are not close to me I'm not close to you mi ò lè conveniently close mọ́ yín ẹ ti jẹ́ kí gbogbo wa di ọ̀tá ara wa mo nígbà táwa wà ní kékeré kọ́ bá tiẹ̀ sọ pé ẹ̀yin ọmọ kéékèèké wa jẹ sàárà gan mo ní sàárà yẹn ò bá yé wa jẹ́ náà bẹ́ẹ̀ni a máa jókòó sínú abọ́ kan náà gbogbo wa máa jẹun àjọ máa lọ sọ́jà àjọ máa lọ sóko àjọ máa ṣe gbogbo even in the church African church dẹ̀ nílọrin táwa gbé dàgbà nígbà yẹn taba school African church là ń lọ nígbà yẹn my father was a PTA chairman ní sẹ́ńgbà tẹ́mi ṣì wà ń bẹ̀ gbogbo wa àtọmọ pásítọ̀ àti gbogbo àdàgbàpọ̀ lè mọ ìyàtọ̀ láàrin gbogbo wa bá ṣe máa kóra wa lọ sílé pásítọ̀ ọjọ́ Sunday nìyẹn tá a máa jókòó sí mission house gbogbo nǹkan was okay máa ń sọ fáwọn èèyàn pé I prefer the religion of those days tẹ́ni wọn mọ Ọlọ́run yẹn ju ìsìn tẹ́ni pé ẹ mọ́ lọ because ìfẹ́ wà nígbà yẹn àwọn òbí wa máa láwọn ṣe meeting gbogbo àwọn ọmọ a máa wà papọ̀ a máa ṣe junior choir a lot of things that I enjoyed being a church member lọ́mọ kékeré tí mi ò gbàgbé nígbà yẹn junior choir wa ní gbogbo ẹ̀ nígbà yẹn èló là ń san owó school ní àwọn òbí wa lára láti san bọ̀ nísìnyìí
In fact, I don't know what to say. Inú kan máa ń bí mi tí bá ti rántí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ni pé a lot of people are dying, a lot of people are suffering. Dẹ̀ máa kó owó, èèyàn kan á máa kó millions of naira tó lè fi tún ayé àwọn èèyàn ṣe. Máa kó lọ sí same church, any first fruit to the second fruit, third fruit. A lot of things. In fact, kí n tó kúrò Nàìjíríà, mo ní àwọn ọmọ kan tó yẹ pé because I always fight against domestic violence, child abuse and all those things. All ọmọ yẹn entity. I was just doing those things because that is my kind of person. That's mo wà nílé. Mo máa ń kó àwọn ọmọ jọ. So ìgbà holiday September kan wà àbí August kan wà tí mo kó àwọn ọmọ. I was just gathering teenagers. So màá bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ wọn pé lè máa wọ ẹ̀yìn ọmọ yìí níran. There is this particular church tó yẹ pé from the beginning tí mo ti máa ń wo church yẹn ọ̀rẹ́ mi kan ló ń lọbẹ̀, mo lọbẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ní bikini. Mo débẹ̀ mo rí pé èrò rere tó ń pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn ìyá yẹn tó máa jùdí tó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dé ta ní bá mọ́tò ẹyọ kan àbí méjì mẹ́ta azin ayé wọn ò improve. Dẹ̀ ń wá sí church ní every day. Bó ṣe ń ṣe Sunday program náà ń ṣe Monday program náà ń ṣe gbogbo ẹ̀. And the life is not changing. Ẹ tún máa ta àgbọn ẹyọ kan 2,000. Mo wá wo orí gbogbo èrò tó ń ta àgbọn lé lórí. Ìyẹn ò tiẹ̀ wá dùn mí bó ṣe ń gbowó wọn omi o gbogbo ẹ̀yìn lẹ lówó tẹ̀ ná. But when I was now doing that program, I now have opportunity to meet some of the children from that church. Táwọn bàbá wọn jẹ́ pastor lábẹ́ ẹni tí mò ń sọ yìí. Ẹni tí mò ń sọ yìí lára àwọn tó ní orúkọ ní Èkó yẹn tó yẹ pé from one Ìbàdàn ni o kìnìún kan ni o wọ́n ń gbé crusade kiri ni and these people are following them and their children are suffering. Oúnjẹ rèé wọn ò rí jẹ, school rèé wọn ò rí àwọn ọmọ wọn fi sí school gidi, public school tó ń fi wọ́n sí gan àwọn ọmọ yẹn sì ń suffer. In fact, ìkan wà ń bẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ fi sí school, màmá ọmọ yẹn ti kú bá bẹ́ẹ̀ lára àwọn tó ń tẹ̀lé Sáwọn Òjó kiri ni mo ti dárúkọ ẹ̀ tó ń tẹ̀lé kiri. And òun gbé life àwọn ọmọ ẹ̀ wà okay wọ́n wà ní private school òun gbé màgòdò òun ṣe gbogbo ẹ̀ and the people under you are suffering. Àwọn ìyàwó wọn they are crying. Mi máa bá mi tó máa sọ àwọn òrówó lé sọ àwọn òṣè kìíní kan táwọn bá gbé pásítọ̀ máa sọ fáwọn pé kí ló kọ àwọn pẹ̀lú yẹn kìíní kan kìíní wọ́n tún bá lọ fáwọn preach in church Sunday mo lórí yín ò pé kí wà lè fi ṣe ń bẹ̀ yẹn. But they refuse to leave because mi gbọ́rú brainwash kan ti brainwash wọn bóyá wọ́n dẹ̀ ti ṣẹ̀kún ṣe brainwashing nìkan because I think these people have done so much rẹ pé máa sọ fún àwọn èèyàn tó bá ti lọ sí church tó mọ̀ tó bá ti gbẹ́sẹ̀ wọlé báyìí covenant tó mọ̀ ló ti bá wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ti dá ẹsẹ̀ wọlé covenant tó mọ̀ òun ló ti bá wọlé títí ẹ bá ẹ nìyẹn. There was a time ládùúgbò mi ibi tí mo ní school sí tí parents kan tó wà lọ́dọ̀ tí mo lọ sí child education. In fact, mo wo pastor yẹn títí mo wo church yẹn. Wọ́n ní kí wọ́n gbà anointing oil mo lé mi anointing oil Ọlọ́run má jẹ́. And it's because I have gotten a lot of experience with this kind of pastors. I was telling somebody, when she pastor sọ fún ẹ pé lọ wẹ̀ lọ gba ka sáàmù sínú omi o ó yá gbómi yẹn wọnú bathroom kó lọ fi rò bá ti wẹ̀ tán kó máa jáde bọ̀ ní òwò. Mo ní mélòó ni a fẹ́ sọ láwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe mélòó tá a máa ní ká máa kà sílẹ̀. So if we àbí Nigerian people èmi ò sí Nàìjíríà mọ̀ tó kò tó èmi ò tẹ̀ ní anything ní àdó ṣe kiri bọ̀ àwọn tó ṣì wà ń bẹ̀ tí bá wo Sunday service tí bá wo bí èrò ṣe máa ń pọ̀ láwọn churches yẹn Saturday ẹ wà nínú Monday Tuesday ẹ lọ wo Facebook Táíwò Òjó ẹ lọ wo iye èèyàn tó wà ń bẹ̀. Èèyàn kan lọ sórí òkè wọn débi owó mọ́tò tó máa mú bọ̀ ìfẹ́ àwọn padà ṣépè fún wọn kúrò bẹ́ẹ̀ ni. Èpè yẹn dẹ̀ máa mú wọn. tó ti promise wọn ó délé ó sáré lọ ń wá owó yẹn 10,000 níbi tí wọ́n kó wọn láyà jẹ̀dé. And these people are getting richer. The poor people are getting poorer every day. Ẹ lọ wo ilé tí Olúalọ́nà kọ́ sóńdó ẹ wo adúrú ilẹ̀ tó gbà tán fi kọ́ church. Àwọn ará Nàìjíríà tí etí wọn ò bá ṣí tí ojú wọn ò bá ríran they will continue to be under those people. And mo sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin Ọlọ́run mọ́ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé náà ń sìn wọ́n ti kúrò nílànà fáwọn tí ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run mọ́. A lot of people going to church in Nigeria even ọ̀dọ̀ wa àgbọ̀n wọn ò mọ ẹni tí wọ́n ń sìn mọ́ wọn ò tiẹ̀ mọ̀ fáwọn ní Ọlọ́run ẹni tó ń rí lọ́ọ̀kan yẹn nìkan
no more tí wọ́n ń sìn. So we have a long way to go. I think if we keep saying it like this, people will start waking up. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan máa ronú, kò ṣe pé àwọn kan ò lè ronú, kò ṣe pé wọn ò rí. But torí pé ẹlòmíì ò tí ní convention tó délẹ̀, ẹlòmíì sì ń wo pé tó ń bá sọ̀rọ̀ síta ó máa di kinní, tó ń bá sọ máa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin dájú jókòó ní Nàìjíríà yìí kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ àwọn àṣírí tí wọn ò lè fẹnu sọ tán níbi tí wọ́n ti ń ìdè orí òkè ọ̀dọ̀ pásítọ̀ ọ̀dọ̀ kinní kan fẹnu wọn sọ jáde wọn ò lè sọ ní àwọn nǹkan tó ti ṣe fún wọn. ṣé ẹ mọ bí ṣé rí bí tẹ́ ẹ sọ yìí ẹ jẹ́ n sáré já wa sí nǹkan kan ó ní pásítọ̀ kan tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé ó ń bá oríṣiríṣi obìnrin sùn nínú ìjọ yẹn in fact nínú ebì kan lẹ́yìn altar ló ti máa ń bá wọn sùn mo wá ṣe investigation mi láti ibìkan débìkan ibìkan débìkan so one of the ladies ọkọ ẹ̀ kú now ọkọ kú tá ẹ̀ kú pastor yìí súnmọ́ lady whatever I could not establish whether the pastor had been having carnal knowledge of this lady even before the demise of the husband however after the demise of the husband ọkọ fi lélẹ̀ ilé tó kọ́ pẹ̀lú fúnyàwó pẹ̀lú ọmọ méjì pastor yìí kẹ̀rẹ̀kẹ̀ kí n má fọ̀rọ̀ gùn pastor yìí instigate pé kí lady yìí ta ilé yẹn ilé tó wọ́ ti bóyá bíi 25-30 wọ́n tà ní 12.5 million lady gbowó sọ́wọ́ kọ́kọ́ san tight lẹ́yìn ìgbà tó wá san tight tí pastor yìí fi yòrò owó yẹn tán tí lady fi dẹni tó ń wá owó ilé rẹ́ǹtì san bá a jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí nódù ó dẹ̀ ṣẹ̀yún dáadáa fún pastor yìí nódù ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ pé ó yá ẹjẹ́ àṣìṣe ẹjẹ́ ká stọ́ọ̀pù máa yìí nígbà èmi náà dẹ̀ ìwọ̀nba tọ́lọ̀ ń fún mi ní àǹfààní mo send owó sí lady níjẹta ṣé ẹ mọ mẹ́sẹ̀gì tí mo kọ́kọ́ gbà láàárọ̀ yìí this lady actually sent a voice note to me mi tiẹ̀ ti reply torí tí n bá ní kí n reply ẹ̀ ibi tí n bá ti ń reply ẹ̀ lọ́wọ́ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ mọ́ tilẹ̀ this lady came back and told me that bíbélì sọ wípé àwọn ẹni yìí o àwọn pastors yìí o wípé ẹni tí wọ́n bá tọwọ́ wọn ṣubú o kìíní kan nǹkan kan ṣe òun dẹ̀ tiẹ̀ ti rolo òun rò bọ̀ òun fẹ́ fìjà lẹ́fọ̀ọ́ náà jà. Why did I waste my time even in listening to this lady? n máa gbé voice note ẹ̀ sáyé n máa gbé fọ́tò pastor yẹn sí kán lọ́mọ bára wọn jà. wọ́n ti ṣẹ̀rù bá. mo dẹ̀ ti sọ fún the other woman náà mo ní ẹjẹ́ jẹ́ kájọ ṣe wọ́n ní woman yìí ó ń lo dúdú ipò máa ń sọ̀yàn láta ó máa ń sọ fún wọn. nǹkan tó sọ fún lady náà yẹn tówó yẹn dẹ̀ ti tán owó ti tán báyìí lady yìí ń tọrọ jẹ ni ó sì kì gan kò rówó hospital. mo dẹ̀ sọ fún mo ní okay tó bá yẹ pé yẹn ni why not let us expose this evil first lórí platform mi ì gba owó mi ì sọ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n raise fund tó bá ṣe pé lórí ẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀ wàláì máa bẹ àwọn èèyàn wọ́n á rẹ̀ lọ́wọ́ but we must first expose this man. àwọn ló tún máa tọ́ bá tún ti rí gbówó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á tún gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. àti ẹ̀ tí máa wá expose pastor yẹn pẹ̀lú church ẹ̀ pastor yẹn wà lórí Facebook. ẹ wo it is well ní dákẹ́ ẹ ṣe ìyá mi ẹ yẹ kí n gbé ṣé Prince Fẹ́rànmi wà lókè no Arire Makọ ó yá your turn sir ẹ on mute Arire Makọ ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ Olórí Àjọkẹ́ ẹ on mute. Okay. Yes ma. Ẹ káalẹ́ sá o. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o, ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ kú iṣẹ́ o. Yes ma. Brother mi, Aríkòkò to the world. Yes o. In fact, you are doing a very great and fantastic job gan ni because àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ ṣe bẹ̀ tí wọ́n bold. Bẹ́ẹ̀ni. Bold step náà ń pè yẹn àwọn èèyàn bold láti lè fèsì gbogbo àwọn scammers pastors wa lóríṣiríṣi. In fact vibration tẹ̀ ń fún everybody yìí tí a bá lè máa bá lọ báyìí kó tó di 5 years. gbogbo wọn náà máa lu ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Bẹ́ẹ̀ni àti di factory àti gbàbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. tí ò ní kún ẹyọ kan because ojú ti là.
wọ́n ti brainwash everybody gan ni, but èmi mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run 2019 ìgbà covid mo wà nílé, mi ò lọ church, mi ò lọ bí kankan, ikú ò pa mí, àrùn ò gbé mi dè, nǹkan kan ṣàwọn ọmọ mi, and nobody saw it coming pé covid fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ìgbà election náà wọ́n ní kò ní sí election, Tinubu ò ní wọlé, Tinubu wọlé. So why are we now following them? Ilé ti jẹ́ kí n mọ̀ wípé wọn ò ní nǹkan kan, wọn ò gbà wà ní 2019 up to date èmi ò lọ church mọ́ o. Owó tí mò ń dá yẹn mò ń fún àwọn less privilege, àwọn tí mo mọ̀ pé wọ́n need díẹ̀ mò ń fún wọn, mo jẹ́ ń gbàdúrà fún Ọlọ́run nínú yàrá mi, ó jẹ́ ń gbàdúrà àmì. Láti 2019 mi lọ hospital, àwọn ọmọ mi lọ hospital, mo ń bá Ọlọ́run mi sọ̀rọ̀ nínú yàrá mi, ó jẹ́ ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. A máa fún àwọn pastors tó ti lówó lọ́wọ́, a máa dáwó fún wọn, wọ́n máa fún wa ra jet, wọ́n máa fún wa ṣe oríṣiríṣi àwọn wọn, wọ́n máa gbádùn. Àwa jẹ̀rí a máa tiraka láti mú lọ church láti lọ dá. Ọmọ mi inú wọn tún máa sọ̀rọ̀ sí yẹn anyhow. Anyhow, ọmọ pásítọ̀, ìyàwó pásítọ̀, wọ́n máa rate wọn bẹ́ẹ̀ ni pọ́lọ́ ọ̀kọ̀dọ̀kọ̀ ló ṣẹ̀dá wa. In fact, thank you so much, ma. Thank you so much. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní liberate everybody, tó jó everybody bá là, tí ò sẹ́ni tó dáwó fún wọn mọ́, tí ò sí nǹkan kan mọ́, gbogbo wọn wá kó gbà wọn wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n kó gbà wọlé. Ẹ wo church tó ń dá ní university schools tó ń dálẹ̀, àwọn tó tiraka tó ń dáwó yìí, àwọn ọmọ wọn ò ní lọ sí school yẹn. Ẹ máa wo nǹkan tí Larry OO wọn ń kọ. Wọ́n ní mọ́tò méjì làwọn tà lórí ọ̀rọ̀ church, ẹsẹ̀ làwọn fi ń rìn báyìí. Ẹ lè imagine. Bẹ́ẹ̀ni, tí ẹ̀dùn kò sépo sì kò sówó, ẹlòmíà tún máa tiraka, owó tó máa fi jẹun, a máa fi wọ mọ́tò lọ church, láti lọ máa dáwó ní church. Ẹ jẹ́ kólúkálukú kó lajú sílẹ̀, kólúkálukú sọjí. Láyé àtijọ́ ẹ̀kọ́ ní báyìí o, ní ìsìn tó jẹ́ sí ní báyìí tó gbogbo wa náà bá lajú wa sókè, tí a pa wọ́n ti tá lọ church, tí a lọ máa ṣe múgùn fún wọn. Nǹkan kan ò ní ṣe wà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni, táde robi sọ́mọ làkejì. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni, owó wa náà fi ń gbádùn, owó wa náà fi ń jẹun, náà fi ń lo jẹ́ẹ̀tì, náà fi ń bùgá sí wa. Ẹ jẹ́ káwa náà ká fúnra wa ní brain, kó ká kú jókòó sílẹ̀, kó gbàdúrà sọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Kó gbàdúrà sọ Ọlọ́run, kò sẹ́ni tó bá pe bàbá ẹ̀ tí bàbá ẹ̀ ò ní dá lóhùn. Gbogbo àwọn people ní scammers ni wọ́n. Gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó dorí kodò yìí, kò sí nǹkan tó dá sí, gbogbo ọ̀nà ń gba báàgì l'Ábùjá. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ọ́fà wa. Káwa náà ká ẹ wo mọ́mì tó sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn, wọ́n ní £30,000 ní parish kan. Ẹ mọ iye parishes tó wà ní Amẹ́ríkà ní káàkiri tó máa franchise ní gbogbo wọn ń ṣe. Ẹ jẹ́ kó kálukú náà lajú sílẹ̀, ká bá fowó wa tọ́jú ara wa, àwọn ọmọ wa, àwọn tí ò ní ládùúgbò wa, àwọn tí ò jẹun kánú nínú neighbor wa, ẹ jẹ́ ká máa help wọn. Bẹ́ẹ̀ni mà. Káyé máa lọ máa ta chalet níbì kan, wọ́n tún ní chalet nínú church tàbí sí ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tún gbowó chalet. Bẹ́ẹ̀ni. Can you imagine? Ibẹ̀dẹ̀ náà ti ń bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ sùn o. Ìdọ̀tí ẹgbẹ́ oríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ni. Rí ti pọ̀ ju agbèrè church ló wà. Gbogbo àwọn àfáà yẹn náà, gbogbo wọn náà wọ́n ò mọ́. Àtọ̀. Ẹ jẹ́ kólúkálukú kó tọwọ́ mi ẹ̀ bá aṣọ ká jókòó lé wa ká gbàdúrà sọ Ọlọ́run. Tọ́wọ́ ẹ bá ti mọ́, tínú ẹ bá ti mọ́, kò sí nǹkan tó máa ṣe wá. Bẹ́ẹ̀ni. Nothing will happen to us. Láti 2019, I'm a living witness. Mi ò lọ church mọ́. Ẹ ṣe ìyá. Pẹ̀lú ṣàánú, nǹkan kan ò jẹ́ ṣe mí o. Nǹkan kan ò ṣe mí o, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣe ìyá mi. So that's my take. Kò kẹ́lòmíì náà sọ̀rọ̀ o. Thank you so much. Thank you so much. Ṣẹ́yìn ẹ̀yin náà ti fi ṣara yín láti 2000, èmi láti 2016, 2009 or 10 ni mo ti san táìtì gbẹ̀yìn nígbà tí mo ti gbọ́n. Nǹkan ò ṣe mí mi kú. Mo share experience yẹn fún wa ní few days ago. Nǹkan ò ṣe mí mi kú. Bí n bá sick, tí n bá ti lògùn, tí mo jẹun gidi, oúnjẹ aláta, màá dìde. So kí ló dédé tán, n tó bá máa ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. 2019, I'm a living witness o. Kọ́kọ́ ò ṣe mí, kò ṣe àwọn ọmọ mi o. Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa ò ṣe o. Ọlọ́run ṣe. APM TV. Sister Ayobami, thank you so much for subscribing. Sister Shade Adeyemi, thanks so much for subscribing to the page. Thank you so much. I really appreciate you. But I'm just saying the comments. Thank you so much. I appreciate every gift giver. Thank you so much. I appreciate you. APM TV. Oh yeah, but go so, okay, sir. Hello, Mr. Rotimi. Sir. Mo kàn fẹ́ kí ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé bàbá mi. Ìmọ́lẹ̀ ní ẹ̀ ní wálẹ̀ láéláé o. Àṣẹ Ìdùmarè. Thank you so much. Gbogbo ẹni tó bá robi sí ibi ajẹ́ tí wọn àtàwọn ọmọ wọn. Àṣẹ Ìdùmarè. In fact, inú mi dùn o.
ó pẹ́ tí mo ti ń sọ nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀ náà but ọlọ́run á gbúrò ẹ̀yìn báyìí dìde. Wọ́n ní you can kill the messenger but you can never kill the message. Ìgbà tí Daddy Freeze bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn rí bí wọ́n ṣe gbógun tì. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ráwọn pípù yìí ìkà gidi ni wọ́n. wọ́n àwọn gangan lè ṣù máa ń sọ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ẹ máa wà ní church ẹ máa bind the devil, the old man of my father's house, the old man of my mother's house. Àwọn èṣù gangan dẹ̀ dúró síwájú yín tẹ̀ fura. They are so heartless, wicked, and they disrespect people a lot. Nǹkan tẹ́mi kàn rí pé ìdí tó ń fi mẹ́sìn wá gangan is for subjugation and for controlling. For control ni bẹ́ẹ̀ ni sir. You are right. And for business purpose. Yes. So nǹkan táwọn pípọ̀ iná dẹ̀ ń rí dẹ̀ rí sọ pé wọ́n téèyàn bá ní béèyàn ṣe lè mú yàn lẹ́rú. Financial source from them. They were completely loyal. Èmi náà Redeem mo ti baptize. I got baptized in Redeem long time ago. Close to 2 decades now. So later, ìgbà tí mo parí service, kí n tó ríṣẹ́. So later, ìsín mo wá ń ro ìgbà tí mo wá travel pé àwọn people ti bà productive hours àwọn èèyàn jẹ́ o. So mo wá wò pé out of 7 days in a week, I can recollect vividly now. Ní Tuesday, wọ́n máa ń ṣe digging deep nírọ̀lẹ́, which is Bible study. Tó bá tún dàárọ̀ Wednesday, ẹni ẹ̀ ń ṣe breakthrough service. Wọ́n ní program kan náà ní Thursday náà, mo ti gbàgbé orúkọ yẹn. So Friday night vigil máa wà. Bẹ́ẹ̀ni. Kíní ní Sunday service. So 5/7, that is close to 70% of people's time, productive time. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́ ń gbà lọ́wọ́ wọn. Báwo làwọn èèyàn ṣe ní wà vulnerable. And then reason táwọn people yìí tó ṣe ń kó náà pẹ̀lú àwọn government ni pé ṣé àwọn àtàwà labroad ní ti mọ̀ pé tí n bá ṣiṣẹ́ Sunday is double payment. If I work on Sunday, I may be privileged not to work on Monday because I've gotten double pay on Sunday. Exactly. Kí mo fẹ́ lọ máa ṣe? Tí wọ́n mọ̀ pé tó jẹ́ àwọn èèyàn bá là, wọ́n máa bà business jẹ́ fáwọn. Then tí ìlú bá dẹ̀ dáadẹ̀ rí, the present situation of our economy is like a catalyst to their business. Nígbà tó yẹ pé ó ń fàtẹ́gùn sínú wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó lọ sí school, engineer tí ò ríṣẹ́, kíní accountant tí ò ríṣẹ́, tó bá ní ìyá ẹ̀ ló ń ṣe, ó máa gbà lóòótọ́ péyàn ló ń ṣe òun. Táwọn èèyàn bá dẹ̀ wá òkè dẹ̀rẹ́ kò sí rọ́tẹ fẹ́ pa fáwọn èèyàn, kò sí nǹkan tó máa má àwọn èèyàn lọ rí pásítọ̀ pé ẹ bá mi dá sí kíní, ẹ bá mi dá sí kíní, ẹ bá mi. So wọn ò fẹ́ kí ìlú da rárá. Wọn ò fẹ́ o. Because mo gbọ́ èèyàn kan tó sọ̀rọ̀ previously tó ní pé okay, with this present situation now, none of the men of God is even, none of them, the popular GOs, is even addressing the public, not to talk of talking to the government. And these people, they have direct access to the power. Because some of the people ṣe ń rí yìí, ìdùnnú tí wọ́n ní. Ìgbà tí ẹ máa dáwọ́, auto stage kan, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe analysis yẹn fúnra mi pé kíní. Tí mẹ́mbà bá jẹ́ tí church bẹ́ẹ̀ tí branch kan bá ní 100 members nísìn, tí gbogbo yín gba 50,000, tí gbogbo yín dá 5% owó yín fún pastor, 5 times 100, 5,000 times 100, that is 500,000. Bẹ́ẹ̀ni. Ni pastor máa rí lórí branch kan, whereby an average member will be struggling with 45,000 naira with their family. Sure. And out of the remaining 45,000, the remaining 3 Sundays, wọ́n á dáwọ́ ọrẹ. So báwo ló yẹ máa tó? The rate at which the income is growing is exponentially compared to the members. The members are not even growing arithmetically. No. While the pastor's income are growing geometrically. Ọmọ á tó stage kan èèyàn tó ẹgbẹ́ yín lẹ dáwó fún o. Ẹ wá máa rí pé ayé ẹ̀ ń dájú tí yín. Ẹ wá máa fi pé kìí ṣe Ọlọ́run kan náà ló dá yín pé ẹ wá máa fọlọ́run ẹ̀ tọrọ. Ẹ̀yin dẹ̀ empower wọn. Ẹ̀yin dẹ̀ empower wọn débi pé wọ́n ń gé wa jẹ́sìn. Ẹ wo another victim Olúkọ̀yà náà tó tún jáde.
ó ń pẹ́. Like 2 years ago mo lọ sí Nàìjíríà ní branch kan tó súnmọ́ lé mi. Mo wá ra àwọn èèyàn pé èèyàn kì í sin Ọlọ́run kó dàbí olóòórùn náà. Wọ́n lè wẹ̀ ìgbà tó yẹ kí wọ́n ti fi program dí wọn lọ́pọlọ. Ṣé èèyàn tó yẹ pé kíní gan an atheist who is present at his business venue all the time á rí ṣe ju èèyàn tó ń fi ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ tó ń gba ilé àdúrà lọ́nà. Tó bá yẹ èèyàn tó lọ ń waste time ilé àdúrà aláyé ló ń ṣe òun. Why is it that the non-religious people are progressing, and most of the most viable countries in the world are not even religious country? Ẹ wo China, wọn kì í ṣe Christian náà, wọn kì í ṣe Muslim. Ẹ wo Indian, ẹ wo Japan, ẹ wo Korea. Àwọn àtàdé wa gbẹ́sìn sórí ebi ń pa wá, àrójú tó ara wa. So ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé bàbá mi. Ọlọ́run á túmọ̀ liberate àwọn èèyàn. Ẹ ṣé. Ọlọ́run á liberate àwọn èèyàn because kò sọ́nà ń bẹ̀ rárá. Nǹkan téèyàn ṣe wọ́n ní nǹkan téèyàn ṣe if you do something it is insanity that will make someone to be doing things in the same way and expect a different result. Bẹ́ẹ̀ni. People have been going to church right from the time that you know ti wà ní kékeré over 30-40 years ago, but the situation is not changing. A lot of generations have died in poverty. Ẹ máa wo nǹkan tí wọ́n ní ọmọ bàbá ṣe 8 billion naira for just 8 kilometers. 8 kilometers of just road tó ti exist owó ọ̀ṣẹ̀ lánàá o. Ṣé kò yẹ kí bàbá wa bọ́ síta ń sìn kó apologize to all Nigerians? Nǹkan tó máa ń bá fún mi jù ni pé bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ àgbà ọ̀kọ́gbọ́n òun. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdẹ́rẹ́ àgbàlagbà ò mọ̀ nǹkan every adult has his or her senses upright. Bẹ́ẹ̀ni. But Ìkànnì, that's the only way to describe it. Ìkànnì wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká máa power tap o. Please let's continue to power tap. You can even talk to God one-on-one, but there is abject poverty and penury in your country. You cannot tell God who is your friend to see into the affairs of your people. Does that mean you don't love your people? Torí ẹ̀ ń tẹ ní akíkanjú yìí, Ọlọ́run túnmọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ o. Àmín. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ ṣé bàbá mi. I really appreciate. Ọpọlọ yín á máa yege sí ni o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọwọ́ kan bá gbé ó máa padà sórí àwọn àtàwọn ọmọ ní lágbára Ọlọ́run. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé bàbá mi. Àṣẹ Èdùmàrè. Àtàwọn ẹbí yín. Àṣẹ. Ẹ ṣé gan. Thank you so Keep on much. doing the good job. Thank you, sir. Really appreciate. Gareta Adulawo. Ó yá, ẹ bá mi gbóhùn sókè pàápàá. Gareta Adulawo. Gareta Adulawo. Means mask. Oh, okay. Yes, mask ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Okay, Yeah. okay. Anyway, it's a pleasure to come across somebody tó jẹ́ pé ó wà educated, ó wà intelligent, but more importantly, ó ní agency, high native content. I love high native content. Ó wà important. Thank you so much. That's the only way tá a máa fi focus lórí who we are, what we are, where we come from. Now, mo promise ẹ ní ọmọ mi, but mo ti find out àwọn kankan nípa ẹ nísìnyí tí mo pè jẹ́ ká ìrẹ́lẹ̀ náà. A máa sọ yẹn privately báyé ẹ báyọ̀. Anyway, as I was saying, Yes, we sir. are very, very spiritual people. Religion is not the cause to a take, because the way we think in connection with the earth, with the wind, and fire. And fire, tí mo sọ yẹn, I say it in a broad context. Problem tá a ní ni wípé a ti wà too subjugated in a sense tó jẹ́ pé a gbàgbé nǹkan tó ń pè ní ọmọlúwàbí. A ti wá depend lé àwọn àgbàlagbà. Ẹ wo nǹkan tí mo sọ yẹn, a depend lé àgbàlagbà. A wá ń rí àwọn
àgbàyà. Gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. But I need láti wá bá ṣe máa deal pẹ̀lú àwọn àgbà. Àgbà is a very very different concept altogether. Bí mo ṣe rí wọ́n sìn mi mọ́ ìjẹ́ o, but you have the mentality of àgbà. And these are the kind of people we need. And I'm not trying to beef you up or anything like that. No. The point is this. Kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ èèyàn lè lọ university kó di professor kó ní doctorate in 7 subjects. Application ló matter. Bẹ́ẹ̀ni. Tí o bá lè apply it, it is a wasted energy. It is a wasted education. All you can do at that point ni pé kó jókòó síbi kan kó máa ṣe research and development. That's it. Tẹ́ bá rántí ní Nàìjíríà wa yìí at least on 2 occasions àwọn professor wa ń ṣe náà ń ṣe wọ́n níṣe wípé kí wọ́n máa ka ìbò. Ìbò kọ́ máa ka vote kọ́ máa ṣe entitlements or premise àwọn school teachers nìyẹn. Àwọn headmaster secondary school nǹkan. In fact kò yẹ kó dé university level pé kí wọ́n máa count the election results. No. Àwọn tá a pè ní professor lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó wáyé pé a fún wọn ní the right resources. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo problems tó yẹ tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ló yẹ kó máa solve it, which is the matter of research and development. But church, mosque. Kò ní meaning sí wa. Right from the beginning, ẹrú ni àwọn méjèèjì ń fi wá ṣe. Tẹ́ bá jókòó tẹ́ bá wo gbogbo àwọn text wọn, tẹ́ bá fi objectivity wò, tẹ́ fi subjectivity wò, ẹ realize wípé it has nothing to do with us at all. Máa fi a quick example kan. Nígbà tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ Jesus Christ, nígbà tí ọyẹ́ ọba Herod bẹ̀rẹ̀ sí ní lé káàkiri, ẹ má gbàgbé pé àwọn Júù ló bẹ̀rẹ̀ religion yìí o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lè sọ pé Ọlọ́run àwọn Júù ni. Bẹ́ẹ̀ni. Israel ni. Kẹ́tọ́ mọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀. Christianity bolt ara ẹ̀ mọ́. Kẹ́tọ́ mọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀. Quran bolt ara ẹ̀ mọ́. Now, nígbà tí Jésù ní problem pẹ̀lú ìyá ẹ̀ àti Joseph, ibo náà sá lọ? Ó sá lọ Nazareth. Láti sá fún ọba Herod, ibo náà sá lọ? Go on, Rotimi sọ fún mi, ibo náà sá lọ? Tán ni wọ́n mọ̀ pé ní Nazarene. Bí Nazareth dẹ̀ ni. Nazarene kọ́ o, Egypt. Okay, yes, Egypt. Egypt. Bẹ́ẹ̀ni. Africa náà sá lọ. Ẹ padà sí ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn Arab, ẹ jẹ́ ká lọ sí Quran. Nígbà tí problem dé láàrin Quraysh àti Muhammad tí wọ́n gbógun tì wọ́n, tán ní káwọn kan sá lọ síbi kan, ibo náà sá lọ? Abyssinia. Bẹ́ẹ̀ni. Africa. Ṣé èèyàn yẹ kó máa sọ nǹkan fún wa? Ẹ wo civilization, one of the oldest civilization in the world, Egypt ni. Ibo ni Egypt wà? Africa. Mo promise yín wípé civilization tá a ní tí ó bá jẹ́ pé a protect it, òun ló yẹ kó jẹ́ first and foremost. A kàn wúra wa bẹ nípa dúdú ni because they tell us we are evil. Torí pé dúdú àwa gan ni the light of the world. But a máa ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àlejò, ọ̀rọ̀ àjèjì kó influence wa. Nǹkan tá a ní lórí ilẹ̀ wa at the moment, tí France bá ní, tí Russia bá ní, tí UK bá ní, tí America bá ní, tí Canada bá ní, they will be laughing to the bank. But nǹkan tá a ní ni pé àmọ́ bá ṣe ń sọ no. Nísìn Niger Republic, Mali àti Burkina Faso, they are saying no. Àwa ò tí ready láti sọ no Àti yẹn. sọ̀rọ̀ rẹ̀ àti ready. Because we are not in control. Ìjọ tá bá ti wà in control, ẹ má lọ vote kẹrò pé kẹkàn vote nìkan níṣẹ́ yín. Ẹ bá lọ vote, ẹ̀yin lẹ yan leader. Leader yẹn jẹ́ servant yín. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ṣe nǹkan tí ó dá ẹ lè elect èèyàn kẹ wá sọ. There's one thing tí Yorùbá máa ń sọ,
wọ́n ní tàbá fàgbòfégún. A máa ń jókun ẹ̀ lẹ́ẹ̀ni. No, it is you don't do that in politics. O máa mú okùn yẹn dání ni. O lè dẹ́ díẹ̀. Tó bá ti ń ṣèṣekúṣe, wàá yàn kẹ́ díẹ̀ pé wait, mo rò kó lọ. Ta ló rán ẹ pé kó lọ máa gba gbèsè tá a lè san? Wá wèrè. Báwo la ṣe máa ṣe productivity? Báwo la ṣe máa ṣe diversification? Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, I am saying it today torí pé mo mọ̀ pé ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó yé ohun tí mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Until tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní confidence nínú ara wa, tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ríro wípé àwọn kan tó ń pè ní Ògún, àwọn kan tó ń pè ní Iyemọja, àwọn kan tó ń pè ní Ṣàngó, èyí tó ń pè ní Èṣù, tó ń ṣe. This is our own story. Bẹ́ẹ̀ni. Okun kò gún is not the problem because tẹ́ bá wo Christianity kò gún, tẹ́ bá wo Islam kò gún. As long as you have a question, as long as you have a confusion, kíni ẹ̀ ò pé nìyẹn. So títí wa náà ò bá pé omi ìgbó wà valid bíi tiwọn náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Jew, àwọn tó ń pè ní Jew lénìí, wọn ò wọ 20 million ní gbogbo àgbáyé. Àwọn olóde wa ń rule the world of religion. Over 4 billion people ló ń tẹ̀lé àwọn Jew without knowing it. Àwọn Jew ló ní Judaism, àwọn ló ní Christianity, àwọn ló ní Quran, náà ní Islam. Because at the end of the day, wọ́n sọ pé Abramovic religion ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká jókòó, ẹ jẹ́ ká educate ara wa, ẹ jẹ́ ká clear mind wa. Skin wa dúdú, kò mí wípé ọpọlọ wa dúdú bẹ́ẹ̀ni. Melanin lásán ni, kò ní meaning. Àwa ni ìṣẹ̀dálẹ̀ ọmọ èèyàn. People began with us. We are the prototype. We are the blueprint of humanity. A gbọ́dọ̀ máa gbẹ̀yìn nígbà tó yẹ pé àwa la jẹ́ aṣíwájú. So we need to be thinking deeper and beyond all these foreign ideologies. Thank you so much. Meanwhile, mo sọ gbogbo yẹn tán. Ọmọ mi wà available ló bọ̀ mi ò rò pé wọ́n wà available but a máa sọ yẹn later. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ ṣé kí n tó ẹnìkan ní àwọn ní question kan bọ̀ kán tó gbé question yẹn wá ẹ jẹ́ kí n sáré play voice note kan because ó ní àwọn belief kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fi ń de àwọn ará church mọ́lẹ̀ bọ̀ àwọn ará church ti gbàgbé wípé èkíní ilé la ti kẹ́ṣọ̀ ròde èkejì ni wípé ẹni bá máa dáṣọ fún ni tọrùn ẹ̀ là kọ́ wò lóòótọ́ tọrùn ẹ̀ ní wọ́n ní pé adáǹtà mọ́ dànù létò wa mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ àfiránṣẹ́ ohun yìí iná tó bá láòdì dáadáa. Okay, mo ṣe káàárọ̀ ìlú bàbá Adébóyè yẹn gangan lèmi ń gbé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́. Lára àwọn youth tí àwọn èèyàn mọ̀ dáadáa ni mo jẹ́. So àwọn kankan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àti express pé ó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ báyìí. In the first place, àwọn nǹkan tí ẹ tẹ̀ ọkọ̀ ṣe tó fi ṣọ́ọ̀kì wa ni wípé iná ìlú Ifẹ̀ wàrà ò dáa. Iná ìlú yẹn ò dáa. And we have been complaining, we that we be used to one bed. Complaining, àti ẹ̀rí traces kankan. Kata kan máa rí ni wípé torí pé náà yẹn ò jẹ́ kán ráyè ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn torí wọ́n ní business center níbí tó bí ọ̀nà bíi 3 àbí 4. Wọ́n kàn lọ gbé iná tiwọn lọ́tọ̀ láti Iléṣà town. Wọ́n dẹ̀ gbé náà yẹn lọ sí. So as I was saying, wọ́n kàn lọ gbé náà yẹn láti Iléṣà, iná tiwọn láti Iléṣà, iná yẹn lọ sí El Shaddai farm, Mount Carmel, Redeemer Academy, and wọ́n drop iná sí Palace Kábíyèsí. So tí náà bá ti sí ń fẹ́ wàrà bá everybody máa sá lọ lẹ́nu everywhere máa dúdú ni. There is one man tó ń ṣiṣẹ́ mining ní Ìfẹ́ wàrà Àrẹ̀gòdì wọ́n máa ń pè é.
So man tó ṣe ń fọ̀rọ̀ ààrẹ gold ni olówó rò pé bí ìlú ṣe máa ń dúdú yẹn ló wá ṣe àwọn street light kọ̀ọ̀kan láti bí ṣọ́ọ̀bù márùn yẹn déwájú palace ìbẹ̀yẹn nìkan láti máa rú yẹn everywhere máa dúdú ni ìwé náà ti kọ́kọ́ ṣọ́ọ̀kì ara rẹ̀ ṣé wọ́n ya àwọn sọ́tọ̀ ní tí wọ́n kì í ṣọmọ ìlú ìmọ̀ ni wọ́n ṣe bẹ́yẹn. Some other things àwọn school tí mo ń sọ èkì í sàrìn tó wà ń fẹ́ ọ̀rá mẹ́rin ló ń gbé school yẹn àwọn yẹn máa ń gbé mọ́tò wà wọ́n wá bá wọn rárá tí kò láti far distance nítorí kò sẹ́ni tó wà nínú yẹn tó lè avoid nǹkan tí wọ́n ń san nínú school bẹ́yẹn. So ìyẹn number one nìyẹn ó sì pọ̀ gan-an tí mo sì máa drop fún yín dáadáa. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ táwọn bàbá yín bá ti sọ wípé àwọn fẹ́ lọ ṣe light USA àwọn fẹ́ lọ light Holland àwọn fẹ́ lọ light kínní àwọn bàbá tó yẹ pé irun funfun wọn bí mo máa ń sọ kò ṣeé fi tọrọ light oko tẹ́ ẹ ti wá táwọn aráàlú yẹn bá ti ẹ̀ṣẹ̀ bàbá yín àtìyá yín bàbá Adébóyè ṣé bẹ́ẹ̀ máa ń preach forgiveness àti restitution ilé dẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ ti kẹ́sọ̀ lóde ẹ̀ light abroad káyìí àpò àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ ti rówó tẹ́ fi ń ra private jet tẹ́ fi ń lọ sí ìlú tó ń function o tẹ́kọ́nọ́mì wọn wà pa o kálẹ̀ lójútì kálẹ̀ láwọn tó ń bá yín sọ̀rọ̀ nítẹ̀ẹ̀dẹ̀ létí ìgbọ́ àti àyàgbàṣe kò yẹ kẹ́sìn yín déta tó báyìí lẹ́yìn bàbá pálapàla ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù sísítà ẹ̀ṣọ́ ẹ sáré gbóhùn sókè ẹ̀ṣọ́ ẹ hàn mute kẹ́ sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ sísítà ẹ̀ṣọ́ ok brother Ọlálékan ó yẹ sáré gbóhùn sókè ẹ hàn mute. Ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́. Mo rí gbogbo akitiyan sí ìsọ fún liberation àwọn àtàjẹ adúláwọ̀. Actually, this is my first time mi sọ̀rọ̀ lórí social media. Wow. Because this is my first time. Even my wife can tell me ọlá ó fẹ́ sọ̀rọ̀ mi ní jẹ́ kí n because I used to go to social media láti máa wo how people reason thinking faculty. Then the reason why I don't talk on social media because of the kind of person I be. So mo ní láti máa pè é mọ́. That Mr. Gestor or whatever, the point we fẹ́ ká sọ ni pé láti ilẹ̀ ìṣòye kí ni problem wa ti bẹ̀rẹ̀ ibo la dé ibo la ń lọ. That is the first question. And taba ní ká basic tí bá ní kí n sọ̀rọ̀ ilẹ̀ àkún o. But if tó bá fẹ́ liberation, I'm a revolutionary. I'm a member of Africa, gbogbo all African country. So yeah, if the president of Burkina Faso Mori, kí máa sọ̀rọ̀ jù. Sori tá bá sọ̀rọ̀ movement dúdú ní láti basic movement wa ní láti basic lọ síwájú wa sórí all those Ibrahimist idea, all those imperialism. Ben. Are you listening? Mr. Guest to be sorry, my mouth or cost of the investor to type here. Gareta Adulawo. Very, which is it's not a good idea. So we got professors then so yeah. Let me tell you what from 1400 should they bringing education to Africa Okweruni. Nobody sọ̀rọ̀ àwòràwọ̀ tó yìnbó tó fọjí astrology ara na bàbá wa ti ń wo àwòràwọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Astrology tó kọ́ yẹn àwọn ẹrú tó kó lọ bí ìbàlẹ̀ lọ́kọ́ wọn. And at the point because mo gùdù díẹ̀ nínú àwòràwọ̀ mi ni mo gùdù díẹ̀. At the point new era, the era of Shango technology. So here, òótọ́ pass òótọ́ máa jáde ó pẹ́ 2036 oṣù assurance pé àti mosque o àti church o ọ̀dọ́ sì máa dìde ọmọ àsun. Ní era tó jẹ́ pé bó ṣe wà yìí ọmọ tó bá bí ọmọ ẹ tó jẹ́ age of 10 years old ìkan tó bá mú fóònù ẹ
tó bá mú fóònù ẹ̀ dání nǹkan tó bá lè ṣe ní fóònù ẹ̀ o lè débi nǹkan tó bá fi fóònù ṣe o lè tábà ẹ̀. That's because for new era that is what coming. So àwọn ọmọ yẹn kẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ they don't believe story pé Ọlọ́run yàn kan ṣe ṣáàkì gbé mi ayédáadá you alright. Mohammed àwọn ọ̀rẹ́ kan máa fi ṣe kí bàbá yìí sí wa bàbá rèé yóò fi sọ̀rọ̀ mi Ọlọ́run kan lọ síbi kan sí Bible. Me and you know ipe àgbélẹ̀rọ ní Bible kọ́stéèlù kọ́ ìgbà àti ẹjọ́ mọ̀ pé kúrò àwọn ìjọ ní àwọn professor wọn ló kọ́. Then coming to Africa to give us education àwọn wo ni first teacher ṣèbó òyìnbó ni gbogbo wọn tó bá mọ ìtàn ní ẹ̀sọ́ story fún ẹ ibi tí wọléwọlé ti bẹ̀rẹ̀ tó máa mìíràn wọléwọlé ó ti bẹ̀rẹ̀ láti 1400 kí ló dé fà ní wọléwọlé ọmọ ìgbà tó dé wọn ní pé wọn ò lè kàn ká wa pé táwọn bá defense àwọn tó bọ̀ pé coming to Africa to liberation fún àwọn for education ó ti dàgbé etí ti lé wọn pa wọ́n ti pé táwọn bí bá lọ unite pẹ̀lú àwọn tó wà láfíríkà wọ́n máa pa ogo ìrun àwọn tó jẹ́ funfun lọ́sàá stop pé stop revolution yóò lẹ́kẹ̀ẹ́ fún education ká education wọlé fún wa ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yẹn sí wa ní náà àwọn first wọ́n ní pé àwọn fún wọn ní free education àwọn òyìnbó ló káwọn bàbá wa ní ìwé náà ṣùgbọ́n àwọn ti sọ fún wa dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò lè break backbone wa wọ́n dẹ̀ pé culture wa so rich to the extent pé so let me tell you what you don't know ilẹ̀ adúláwọ̀ kì í ná ọmọ bí ẹrú àwọn lọ bẹ̀rẹ̀ tó bá notice pé even though vini ẹ̀ ṣì wà up till now tó bá lẹ́yìn tó bá tí ọmọ bá ti fọ́kọ̀ bó ó ṣe nǹkan tó di wọ́n ní ta ni ìyẹ́ ọmọ ta ni tó bá ti pé tí bá ti pé bàbá gbẹ̀ ṣó rọ́mọ ẹ̀ máa kó borúkọ mi jẹ́ o wàá rí pé tó bá di òru tí yẹ bá dìde tí yẹ bá ń kì tí yẹ bá sunkún ó ti ná ọmọ yẹn náà dẹ̀ máa sunkún ìbá mi ní ìníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ ẹjọ́ ẹgbọ́n ẹ má sunkún mọ́ wọ́n ti kọ́ṣọ̀ nẹ̀ wà á rí pé kí nìyẹn kò ní ṣe mọ́ àwọn ọlọ́gbẹ́wèrè dé pé ayọmọdé ni òde dìsí ẹ̀ nà and let me tell you what it's not a matter of religions or whatever and àwọn tó jẹ́ dúdú gan-an adúláwọ̀ àwọn tó jẹ́ adúláwọ̀ gan-an tó jẹ́ tiwa náà tó jẹ́ àwọn Yorùbá tó ní Ifá everything mo máa ń tàrà jẹ́ kó understand which I deal with mo wà pẹ̀lú bàbá which is Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣóyẹ à ń tẹ̀ láti push tó lọ́wọ́ àṣẹ foundation ṣóyẹ gbogbo ọba láti níbà Ìgbò Òbí of Onitsha Jájá ogun ló wà bẹ́ẹ̀ dé Gambia gbogbo wọn ni máa lọ rí ṣóyẹ but ibi tí mò ń lọ gangan lélẹ̀ torí tá a bá ń try tá a bá fẹ́ liberate kí ni purpose liberation wà ṣáà ní vision tó jẹ́ dúdú sórí àwọn tó ń pera àwọn babaláwo náà tó ń ṣe everything mi máa ń jẹ́ kó mọ̀ pé Ifá tẹgbẹ́ dání yẹn kò ń ṣe ẹ̀sìn wà nù fani o so mo wá ní argument ní tọ́dọ̀ yẹn kan pè mí sí báàkọ́ tó wá láti Brazil mo wá ní argument pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ó dákẹ́ mo ní for example ìgbà kánígbà láti wà school láti wà nílé ẹ̀kọ́ tó yẹ kọ́ kọ́ wa ni pé ìtọ́ fi mú sí àtàrànkè wá fún wa kò sí ètò kàn wá ó ti sọ fún ẹ pé Ifá ẹ̀ẹ́dẹ́ lẹ́tùkọ́ gba ẹgbẹ́ Ifá technology wà nù fa ni science wà nù fa mathematics wà nù fa religion wà nù fa but àwọn bàbá wa òye wọn kúrò àwọn ọjọ́ pé ẹja ṣe ẹ̀sìn ó yẹ máa bọ̀ no if they have spiritual issue wà á tọ̀ fa lọ Ifá kò ṣe magic máa mi kò ṣe pé wọ́n rí nǹkan lójú kan calculation ni me and you can study it èyí tó sílẹ̀ èyí tó pàdé tó bá da ọ̀pẹ̀lẹ̀ ẹ̀ sílẹ̀ one o máa study ó dẹ̀ ti wà so knowledge to the extent pé tó bá sọ pé tí babaláwo bá dà fá fún ẹ tó bá wù tó bá ní kí ló dùn ẹ ló ti gbọ́ kọ tẹ́ ó dùn ẹ sórí fóònù ẹ ó máa sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹ o ò need anybody mọ́ that's what I'm talking about new era tó ń bọ̀ ṣó tí ní gbogbo àwọn Adébóyè tẹ́ ẹ sọ yẹn I'm still coming back to Ifá level to furthermore àwọn Adébóyè mánu mountain of fire yẹn ọmọ Èbúté Mẹ́ta lèmi I grew up in Èbúté Mẹ́ta nínú ọgbà tí èyí mountain of fire yẹn náà bẹ̀rẹ̀ náà di àwọn o kọ̀ ní pé pa early 90s akọ̀ ní pé gbọ́dọ̀ tí gbogbo
Adébóyè support CIA with America. Ẹjẹ́ CIA ni gbogbo wọn, nígbà wọn bá sọ́dọ̀ gbogbo wọn. So ọwọ́ wọn òyìnbó ń lò tó bá dásìkò election ló máa lò. Tó bá ti pè é bóyá lọ iṣẹ́ fẹ́ mi báyìí, ó ń lọ ni. Kí ló fi pé Adébóyè tí owó tó fi sáré ra gbogbo lẹ̀ ń ṣòro pé owó tó dá ní ibi tó ti jáde lóbi tó mẹ́ta ẹ̀ kò possible. So what people don't know ni pé ibi tá ti gangan ni pé ṣé gbogbo àwọn professor gbogbo wèrè àwọn professor yẹn wèrè ní gbogbo wọn tó bá padà gba power náà tán wọ́n tún máa lọ dọ̀bálẹ̀ fún òyìnbó ni wọ́n tún máa lọ dọ̀bálẹ̀ fún òyìnbó ni sórí ní ìwẹ̀là tó ń bọ̀ yìí lọ kọ́lẹ̀ Tinubu yìí kò lè lo 4 years yẹn pé lọ́wọ́ ẹni wíwẹ̀ tí revolution bá ti ṣẹlẹ̀ ebi ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn jáde ẹ̀ẹ́dẹ́bí ń pa òlè ní kó jókòó sí mi tó yẹ and secondly ọ̀yọ́ tó dẹ̀ ń fẹ́ lọ́wọ́ yìí gbogbo irọ́ tó ti bò for the past 200 years gbogbo ẹ̀ ló ń tú jáde àbí ṣèbí Putin ọmọ wọn ni ṣé ọmọ wa ni ṣèbó lọ́kọ́ parí wọn jẹ́ pé Jésù wọ dúdú ni àbí ṣáwà lásán ni ṣé kò tún ní Saudi Arabia pé ànábì wọn ọlọ́wọ́ mẹ́ta ni àwa lásán ni so when the time tó bá wà ọmọ nísìnyí wọ́n ń jà lórí social media káàkiri tó já ọmọ Muslim yẹn àwọn ọmọ Muslim gangan tó ti wọnú fa to understand basic of things àwọn lọ tún wá tó tún mọ kéwù tó mọ nú kéwù àwọn lọ ń jáde ẹ̀ sì lọ ń bá wọn kó which is kó tó ṣẹlẹ̀ sáwa náà tákù ni ó ti padà wá àwa dúdú gangan ni ká mọ bá ṣe fẹ́ tura wa. ẹ ṣé bàbá. ibi tí mo lọ gangan lélẹ̀ yìí pé ká nígbà tó ti wà nílé ìwé tọ́jú sọ fún ẹ pé kò í fast science eléyìí o wọ́n wá sọ fún ẹ pé Tinubu àrùn ẹ Ifá ní kò mú ewé ilé tó kọ́ àti note kò kọ ewé yẹn kò mú ewé lágbájá kò kọ́ tó bá kó papọ̀ tó bá gbé kaná tó bá mú inú yẹn márùn inú yẹn wọn àrùn ẹ kó wá mú ewé yẹn kó lọ́ọ́ kó ti kọ́ ní school ó ti kọ́ àti note tó bá mú tó dẹ̀ lọ tó máa fi jáde ìwé ẹ̀kọ́ gíga wàá sọ di council ṣé kò wá dọ̀ sí economy wa ó wá wọ secondary school wọ́n ní Ifá science wọ́n ní Ifá ní pé tẹ́rù bá ń bá ẹ̀ bí wọ́n fẹ́ ọmọ pé ìbọn ọmọ yẹn kò ní wọlé Ifá sọ pé kò mú ewé ilé ọmọ yẹn dẹ̀ kọ́ lóòótọ́ tíṣà dẹ̀ practice ẹ̀ wọ́n dẹ̀ yín tíṣà ní sojú class gbà kó dẹ̀ wọlé tó o máa fi jáde university tó bá sọ kí ní ẹ̀dí council so mọ yá mi tó máa ta all over the world. Hello. I'm going. Yeah. So Miami to my, I mean, if I don't make this sense, let me know. I'm going. So Miami to my all over. So it's a big economy. Then the deal go. Orúkọ tó máa sọ gan. Orúkọ tó sọ di. Ipe Miami to my all over the world. Tó bá ti lọ bá tó bá ti yín kò ní wọlé. There are a lot of things tó wà nù fa knowledge tó wà ní pé à. Tó bá díẹ̀ máa fẹ́ bímọ o. Tó bá ti ń rọbí. Tó bá pé ó gbórí wa ni o kò gbẹ́sẹ̀ wa ni o. Ẹ jáwé ilé ẹ lò papọ̀ kẹ́lò. Tó dẹ̀ fi kọ́ wọn àti secondary school I can bet it tọ́wọ́ mi máa fi jáde university àwọn tó ń bí sí wọ́n á sọ kí nìyẹn dógùn á dẹ̀ bí pẹ́rẹ́ wọ́n ní plenty àgbo àgbàdo tóyìnbó tó dé a ní problem fún mi wọ́n lanu obìnrin gbọ́mọ jáde náà gbogbo knowledge yẹn da ibo ló wà ṣé kò sí wọn ni ṣé a lè gbé kíkìyàn wá sínú school curriculum ni. So àwọn mẹ́ẹ̀ máa believe reality of life. Kò ní òkè tá a bá ń gbàdọ̀ òkè afẹ́ lé wọn kúrò. Tí a bá ti fẹ́ gbàjọba náà ṣáà professor yorùbá yìí là máa kó tó pé òyìnbó ló sọ wọ́n déèyàn. Àwọn ti gbàgbé ni. Gbogbo àwọn débi ọba ìlú wa àwọn bá sọ bẹ́ẹ̀ lọ́yàn wọn sípò náà. Wọ́n lè ti káńkọ̀ òwúrọ̀ wa bó dẹ̀ kò sí bó ṣe lè lọ́tọ̀ tó yẹ wọ́n ní tó bá ń bí ni máa ń bí ni so òótọ́ tí wọ́n fẹ́ níbo ló ti kà wọ́n láyà kò sí tó fẹ́ gbégbà mọ́. Are you listening to me? Ó dìgbà tá a bá tó bí àwọn ọba yẹn sórí àwọn ìjọba pé ókè gbogbo INEC wa o ẹ jẹ́ káwọn ọba yẹn wà bẹ́ẹ̀ kọ́ máa yọ tó bá ti ṣe INEC àwọn ọba ló máa wà ní ìjájà àwọn tó máa ka ìbò ká máa wò pé wọ́n dẹ̀ máa kọ́ lóko sí ọ̀nà yẹn náà pé tó bá yọ̀yọ̀ síbẹ̀ tó bá fọ́kọ̀ àwọn ọba yẹn ló nílẹ̀ láti yọ. ẹ ló oṣù ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. tílù bá dàrú politician máa sá lọ.
ọmọ òlì sálọ kò dẹ̀ lè sí ọba tó máa wò tí ò ní gbàdúrà kí lòun develop ẹ kò máa ń blame àwọn ọba ẹni bí ìsọba wèrè tó ṣe ìmàlẹ́ kan tó ṣe christmas wọ́n ti gbọ́ bá yẹn sọ́dà àwọn wèrè yìí kò sí kò tẹ̀lé ṣe then wàá rí pé irú ká ní pé ọba ló wà ní charge of INEC ló lọ ṣòjóró bí kíní ṣe everybody mọ̀ tó máa lọ sábà wọ́n á ti mọ̀ pé kò understand àti mẹ́ta máa bù so okay ṣé wèrè tó gbé wọlé tó announce ìrírí election débẹ̀ àti ẹ̀dẹ́jẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tó débẹ̀ ṣé wọ́n la fẹ́ lọ mú so ni tó lè dé yẹn ni àbọ̀mọ́ tó wà báyìí are you listening to me then back to the Christianity Muslim and all those babalawo too babalawo yẹn náà ò lè làwọn náà o and I won't lie for you I will basically Montefa Monifa my son is James but I realized like 15 years ago mo stop but tí babalawo bá kí fún àwọn ọmọ ọgbẹni àgbélẹ̀rọ ló ń kí lókun rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu okay à ń fight kankan lọ́wọ́ yìí maybe àjẹká mi ọmọ àgọ́jẹ kò mọ̀ Swahili tó máa lọ sọ fún Swahili tó ní kó máa sọ láfíríkà yẹn àlè accept it because Swahili was made up with 40% of Arabic then we have two types of Africa your call it by we have original Africa we have Afro-Asians original Africa have 80% the blood of Africa while the Afro-Asians have 40%. The Afro-Asians are Fulanis. ẹ jẹ́ kí n fún yín ní 1 minute more kẹ́ fi round up so that others náà máa sọ̀rọ̀ kó má pẹ́ jù. Okay torí ibi tá a lọ gangan ni pé ẹ jẹ́ ká má dá lórúkọ mọ́ ṣàpà láti bí báyìí dé Gambia dé South Africa báwọn Christian ṣe máa gbéra wọn ní báwọn òyìnbó ṣe máa gbéra wọn ní Christian Muslim máa gbéra wọn ní àwọn aríṣà àwọn Arab máa gbéra wọn ní Muslim àwọn Africa tí kí la máa gbéra wa ìyàwó Ifá ká má kú ọ̀tọ̀ rẹ̀ àwọn àpè ní Ifá Igbo ń pè ní Afa Igala pè ní ya 16 by 16 in South Africa I been there my brother ọba wọn ti wá sílé Ifẹ̀ rí 16 by 16 ni kò sí yàtọ̀ knowledge ni báwo la ṣe máa sọ ọjọ́ kan báwo la ṣe máa jẹ́ kó bá ṣe máa keep language ta lè lò then the way the Yoruba culture is spreading up the language entirely ẹ jẹ́ ká má sọ nù ó wà very important. Because I'm seeing Nigerians, I'm seeing Yoruba, the next or another century, I'm seeing the rest of Africa speaking Yoruba because I will have influence here. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́lòmíì náà sọ̀rọ̀ torí time. Ẹ ṣé. You can contact me. Okay, no problem. Yeah, talk. Okay. I can add you to one platform too, all right? All right, thank you so much. All right. A máa ṣe ní kánmọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé Mr. Nobody. Ó yá, ẹ sáré wọlé wá. Mr. Nobody ẹ on mute. Ẹ kálẹ́. Yes sir. Ẹ wo ètò ni. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Áfíríkà lọ́pọ̀ tó láti Nàìjíríà lọ. Tó yẹ pé wọ́n wá láti Ghana àtàwọn other part of Africa sínú àwọn náà wọ́n fìlì sí gbogbo àwọn irọ́ táwọn pastors yẹn tó ń ṣe àtàwọn ìmáàmù gangan. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní àfikún nǹkan tí mo send sí nígbà kan ní voice note yẹn lè má clear dáadáa because of mood tí mo fi send sí nígbà kan. Then lára àwọn nǹkan tí mo observe because mo ti ṣe méjèèjì ẹ̀sìn méjèèjì yẹn mo ṣe dáadáa but then currently báyìí sìn mo ń sin Ọlọ́run mi based on understanding mi bó ṣe yé mi. For instance ìgbà tí mo wà ní Islam ní àná ọ̀dà tí mo lọ bá àfáà nípa kí ló ṣe pé kó báyìí mo ń fìlò àná ọ̀dà bó ṣe sọ ni tó bá yẹ kí mi sọ fún òun ni pé wọ́n fẹ́ pa ọ̀tá mi ní kíníkan bó ṣe ní kí wá bá àwọn ènìyàn alẹ́ ẹjọ́ yẹn mo lọ bá ń lé ẹ̀lẹ́ tó lè fi pé ọ̀fọ̀ ló pa
wọ́ndà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹni tí wọ́n lè sọ ibi ìmáàmù ni ìmáàmù ọ̀fọ̀ báyìí ló ń gbà kò lè fèsì mi mọ́ báyìí because mo ti kúrò ní mọ́ṣáláṣí yẹn immediately tí mo rí experience yẹn ó ní and then ó dẹ̀ ṣe lélẹ̀ àwọnulé ó gbé kinní kan fún mi mo gbé dání báyìí mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí ó ṣe kinní ó ní kinní ó kò tiẹ̀ ní kí n jíjú mi ó ní kí n máa wò ó rí pé màá rí nǹkan kan tó máa yọ sí tó máa jáde nínú kinní yẹn ló wà bí odò kò ṣe pé òun ló fi so kinní yẹn kọ́ dédé disappear like ó appear nínú nǹkan tí mo gbé dání yẹn bó yẹn ó dé kí ló máa ń pè ní tíra ní gbogbo gbọ́dọ̀ máa fi sára ìyẹn kan kọ́kọ́ jẹ́ kàyéfì fún mi instantly bá ṣe ń fọ̀rọ̀ kan lọ bá ṣe ń bá kinní tó ń ṣe lọ the next thing ti máa rí ó gbé kinní kí ló máa ń pè kinní gbá àbí nǹkan ó gbé lé mi lọ́wọ́ débìrì sí ń pọ̀fọ̀ ń pe èṣù láìkẹ́ ní tá à ń pè ní imam tó yẹ kó òun ló máa kírun fún wa níwájú o ìkọ̀kọ̀ lọ ní tó bá gbé àṣekínní ẹni kó fẹ́ pa mí wọ́n rò pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí ẹ máa ń sọ wá sí ẹ ṣe máa ń fi dábàá ṣe ń sọ pé èṣù kìíní kan ẹ ṣe máa ń pe èṣù ànọ́dà why is it èṣù ni òun pè ní tí mo lọ bá ìwọ tó jẹjẹ pé ìwọ ló máa ń ka Quran lẹ́nu ẹ dùn nǹkan ìyẹn that is my experience nínú kéèyàn lọ bá àfa ànọ́dà kan tó máa ń ṣe now níbi tí Christianity mo fi hàn pé ẹ̀sìn Christianity yẹn ṣe understand ẹ bá rí ẹni tó mọ̀ ṣe dáadáa ṣe get point mi like tẹ bá rí ẹni tó jẹ́ òtítọ́ and all that mo fi hàn pé bóyá ẹ̀sìn Christianity yẹn like even Islam gan sef ṣe get there are some element of truth ṣe understand what I mean so nínú gbogbo àwọn kìnìún yẹn but then irọ́ ti pọ̀ jù irọ́ pọ̀. ẹ jẹ́ kí n sáré yànnà náà kankan níbi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn sà. kí lẹ sọ. ẹ jẹ́ kí n sáré explain kankan lórí ọ̀rọ̀ Christianity àti Islam tẹ́ sọ yẹn. I know that it's something that is very difficult for somebody to just accept. It's like trying to change somebody's DNA. Okay? But I want to tell you on this platform today that ojú ti là sí pé ká ṣì máa sọ pé element of truth ó wà nínú Quran àti Bible. And the earlier we accept that it is all lies. Tẹ́ bá rí òótọ́ kankan tí wọ́n kọ sínú Bible àti Quran, ọwọ́ àwọn baba ńlá wa náà ti rí. Ẹ jẹ́ n fún yín l'example. Tẹ́ bá lọ sí grocery store ní US káàkiri ń bí báyìí. Ẹ ní rí bọ̀ 1 minute o. Lẹ́ni ẹ jẹ́ máa power tap. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi power tap kí wọ́n má flag. Ẹ jọ̀ọ́ please keep power tapping. You can help me share and share and share. Now, this is one good example to show that most of the things you see them put in those books, their own ideologies, in fact, they never had any history like the blacks. And anybody that must defend the Bible or Quran on nowadays live videos where that people are wising up, you must go and study history first. Now, when you go to the store here, there is nobody that will, except for few attendants. Hey, John, come by. Okay, they check on the scene. I so go to the place. But despite the fact that they are not there to monitor what you are picking, what you are doing, they have cameras all over. But during the days of our own fathers, they will put all their produce, farm produce by farm road, pathway, in front of the house. There won't be anybody there. There were no cameras. Okay? By the end of the day, there was nobody that would steal. If they used stone to even signify. Okay? So at the end of the day, without camera, without anything, we were living more peacefully then than now.
Because they now brought their own ideology. Look at the letter written to Republic of Congo. I know Brother Andrew, Bishop Andrew has that letter. I also have it. It's just that time will not permit me to go and dig and bring it out. Say these people are spiritual people. The letter sent by King Leopold in 1864 through the missionaries to Congo. Go and read that letter. You will see what we're talking about. You will see the reason why our agitations are at the top gear. They never had any issue apart from buying one another. It was when they came to Africa on our soil before they saw some things, and that was what prompted the letter written through the missionaries. Okay, in the Bible, Exodus chapter 20, thou shalt not kill. Ṣé wọ́n ṣe kọ́ wa àwọn people ló kọ́ wa pé ká má pààyàn ni? Táwọn babalá adé ti mọ̀ pé tó bá pààyàn wọ́n máa pa ẹ́. So don't let us be going sentimentally that there are truth in the Bible. There are no truth in the Bible apart from some of our own history that they wrote there. No, my first started landing by saying this. For example, they now came, they said, you can do it, you can do something, then 70 times 7. Then I keep asking Christians, especially mothers, you have just only one daughter, and you are a Christian, you are believing the Bible. Okay, the Bible says that if somebody offends you, you must wait 70 times 7 before you take action. Your neighbor is now, one shaman yeba shubashu ki ma lo lu ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kí n lò. Kan ma flag wa. Neighbor one shaman yeba wa wa mú paper àti pen. Èmi nìyẹn o, Christian. On ti fọwọ́ kan mọ́ mi lẹ́ni 1. Mama wa lo tally system nínú mathematics nínú statistics. Ó ti pé 40, ó ti pé 50. Is that what you are saying? Because we must analyze all these things put together that we are packaging as okay, Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀, and there are so many flaws in that book. What about the introduction of the book that supports homo, whatever they are doing now? Do you know it's already in circulation? Why should we sit down and allow them to control us as if we don't have it? And they have succeeded, just like my brother Gareta said, they have succeeded in making us to see ourselves as being inferior, despite the fact that when we travel outside, we excel in anything more than they can do. So what is the way forward? We cannot be dealing daily about truth to one no Bible, truth to one no Quran. We must stand up from there. In fact, that is why our solution must start from. That is why I hammer on religious revolution first and foremost. Ben. Rotimi, do people understand the ideology of Omoluabi and where they came from? It is very important people can understand Omoluabi. It did not come from Arab. It did not come from Middle East. It did not come from Rome. It did not come from Africa or from America. It came from our own babas, our own ancestors. Understand it. Oju Quran lo, Oju Bible lo. Go. Okay. Oh yes, sorry. Okay, I should go. Ṣé mo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Mo fẹ́ béèrè nǹkan kan dà, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ wà dàrẹ́. Is it that yẹn try láti sọ pé gbogbo àwọn ìwé yẹn àná ọ̀dà àti pé a lè mú kankan náà pé ká wá alternative? Ṣé mo gbọ́ alternative tẹ̀ tún sọ bí àbí èyí tó jáde látọ̀dọ̀ wa gangan? Èyí táwọn bàbá wa ń ṣe before káwọn ìyẹn kó tó wá gangan. Ìyẹn gan fúnra rẹ̀. She understand retraces kankan. Okay, mo ṣe mọ bí tí misunderstanding titi yín ti wà ní. I am not pushing anybody to Ìṣẹ̀ṣe now. Okay, fine, good. I am only trying to say that we can live our lives first and foremost. Love and humanity. What is the essence of Ìṣẹ̀ṣe tá a fẹ́ lọ ṣe lẹ́yìn ìgbà tá a bá fi Bible àti Quran sílẹ̀ pa àti gbọ́n tá a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa? Of course. Tá a dẹ̀ lè rí ọmọ nínú kárí ọmọ làkejì wa pé ọmọ neighbor mi yìí o, ó dẹ̀ ní àwọn skills kankan o. I want to be part of his growing up. That is when true living starts. Ẹni sùúrù. Ẹ̀yin bá wọn ní tó ń ṣe, ẹ̀yin bá wọn jà ní.
ṣe understand àwọn ẹni tó ń practice kìíní yẹn gangan lẹ́yìn bá jà because they are not doing it proper. Mi bá wọn jà ń sìn yìí o, mo ń bá bíbélì àti Quran are lies. yóò sọ pé ẹni sùn rẹ calm down now ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ò sọ fún yín èmi kò ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo sọ pé wọ́n ti corrupt àwọn òwe yẹn. ẹ má sọ fún host kó calm down. Ẹ má sọ fún host kó calm down. Nǹkan tó bá fẹ́ sọ ni kẹ́ sọ please. ẹni sùn rẹ lè máa sọ nǹkan ọgbà ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ mo understand wá sí ìbá láti máa sọ pé. Ó yẹ sáré land, ó yẹ sáré make a point yín. Tí host bá ń sọ̀rọ̀ ẹ flow pẹ̀lú host. Ẹ flow pẹ̀lú host. Ẹ bá lè flow pẹ̀lú host ẹ fẹ́ dàrú nìyẹn. mi ò dàrú mi ò wá kọ́ọ̀sì sọdádínlẹ́sì bí bàìsà ṣẹ́gbọ́n. End of argument ẹ continue pẹ̀lú nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. So nǹkan tí mo dára ti sọ ni pé àwọn ìwé yìí ṣẹ̀gẹ̀ they are already corrupted wọ́n ti wà corrupt already even Quran gan sef mi ò lè sọ wípé the original Quran gangan ṣe understand because wọ́n kọ́ náà ni wọ́n compile ẹni lẹ́yìn ìgbà tí prophet lọ. You understand? In fact, lẹ́yìn ìgbà tí prophet lọ gan sẹ wọ́n sì jà wọn kan sì jà. You understand? ọ̀sìn kan tó wá combine gbogbo àwọn òwe yìí tó wá agree pé okay bóyá based on their experience with the Bible, you understand, such that there are various versions of the Bible. So maybe because of that wọ́n ṣe wá agree pé okay Quran yìí o ká ṣe lẹ́yọ kan and can make sure we say nobody ever produce sheget or another version. Anybody tó bá fẹ́ ṣe kó make sure pé ó sọ ní èdè Arab yẹn so that there will not be any contradiction. I don't know if you understand what I'm saying. So what I'm trying to say is this: even though mo wá láti ìlànà Yorùbá, you understand? Mi ò lè trace lineage mi pé yípa ẹni ìṣẹ̀ṣe ibi tó ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ó dẹ̀ wà original ó dẹ̀ wà true. I cannot pinpoint. But then gbogbo wa irrespective of any religion that practice Ọlọ́run ẹyọ kan ṣoṣo ó gbọ́ anybody. Bóyá o sọ ní Yorùbá dà bó sọ láwùsá dà bó sọ ní Arab or whatever ó ń gbọ́ èdè gbogbo. You understand? Now ìwọ tó yẹ kó lọ trace ti tiẹ̀ bóyá Yorùbá ò rí kankan ànádà bóyá àwọn tí wọ́n ní direct connection pẹ̀lú Ọlọ́run yìí wọ́n wá gbé wá fún ẹ pé okay this is the way. You understand? Táwọn gbé lẹ̀ pé kẹ́ follow another and then you are doing it and you are seeing changes in your life. You understand? That is where I'm coming from, like spirituality. Because of spirituality, only simply something, only sense of awakeness. You understand? That you're having connection with something that is greater than you. You understand? Once you're having that change, you're having that sense of spirituality. Whether you are doing it or not, you will still live your life. I'm not talking about those that are trying to sell it to you that until tomato Christianity or something because you can practice none and be successful. You understand? But success only can look out of you understand? Majority of when they are always peculiar about money. Once they see that you have money or you are doing brother mi, ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Okay. Simple answer. Are you a Christian or a Muslim? Am I a Christian or a Muslim? Ben. Because ẹ try láti máa ní pé I try láti identify. Ẹ jọ̀ọ́ mo ní reason tí mo ṣe bẹ́ẹ̀. Are you a Christian? Me antagonize anybody. It's a free word, sir. Mi ò identify ara mi báyìí sí. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìtẹ́ identify pẹ̀lú àwọn ọmọ tẹ́ ó ń gbọ́ yín ìtẹ́ ẹjọ́ wà yìí. Ṣé Christian ni yín àbí Muslim? Mi ò identify ara mi báyìí. Mi ò identify ara mi. Ẹ ṣe kankan rí inú méjèèjì. Mo ti ṣe méjèèjì. Mo sọ pé tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo ní mo ti ṣe méjèèjì. Ṣé o ní sáà àti mo ti ṣe méjèèjì? Okay. I'm talking about my own truth. Okay. Mo dẹ̀ ṣe mo dẹ̀ gbé jù sí. Ṣé o ní sáà mo dẹ̀ follow èyí tí mo feel pé ṣé o ní sáà tó bá ọ̀nà mi lọ. Okay. But it's okay. But I understand what you're saying. Continue because they go learn. Because so many truths won't come up now. You understand? Àwọn nǹkan tí olúwe èèyàn fojú sí tẹ́lẹ̀ ṣe get the point mi. Okay. But based on ìgbà tí awareness ti ń wá báyìí sí ṣe get, people are now thinking, we are now thinking, could all these things be true? Gbogbo àwọn nǹkan báyìí tó ń ṣe, could it be true? You said, àwọn kan wọ́n la omi kọjá or something. Ṣé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe get the point mi? It could be like, exaggeration. It could be like maybe somebody dream and then they now put it down as if that it is reality or something like that. Okay, but then what I know is this: you will know the truth, and the truth will set you free.
ẹ ṣé bàbá mi. You don't need to be telling people that this is my truth or whatever. You know it. You head on to it so that you will not lose it. ẹ ṣé. Based on the line of discussion that we just had, I know so many people have been like, okay, I don't know whether it's been very difficult for people to understand the direction of things that I'm doing on social media. But I don't think I've been using complicated words to describe it. For example, there was a time, I think sometimes last year or so, some people were worried that I was driving people into Isheshe. And to such an extent that at that time, somebody had fallen victim to one man who claims to be a Babalawo on my page. No, not Ipade. Eventually, no kí n tó ṣẹ́jú pẹ́, within the space of 4 days, 1.something million ti bọ́ sọ́wọ́ man yìí látọwọ́ ẹni yìí. Nígbà tọ́rọ̀ yẹn dé table mi, the first thing I did was I made a disclaimer video. Don't pick Babalawos or Oníṣègùn Adáhunṣe number on my page ever. If you do, you are doing it at your own peril. And I am not driving, and even though I've come out of Christianity, I openly said it, that from what I've read in this book and from what I have found out in one museum here, I can never be called a Christian again based on the stories Timothy Mo. Then Islam too can never be the way. But irrespective of my declaration and everything, I will tell you that what I have done, that I stand for, that I act, that people know, is the truth, love, and humanity. So if you're listening to us today and you are in the middle, you're like, okay, wo gan wa la fẹ́ ṣe báyìí, mo ti rí wípé rọ́ làwọn bàbá yìí ń pa, mo ti try àwọn àfà kò tiẹ̀ ṣe, ìṣẹ̀ṣe dẹ̀ lélẹ̀, tá a bá ní pé kẹ́tù lọ. The only time that I encourage people to fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe is your family member, maybe one uncle, auntie, grandpa, grandma. Bóyá wọ́n ṣì retain originality family yín. If you are interested in that, please, you can go to them. Some people might be lucky to meet an Ìṣẹ̀ṣe person tó jó lóòótọ́, àwọn olóòótọ́ ṣì wà. Yes, and for the fact that there are more evidences of Ìṣẹ̀ṣe, okay, than the Bible and Quran. And that is why I say, okay, when they come to me in my inbox, Mr. Rotimi, do you know me mo yan kankan o? Me confirm any kankan. But this is how I lead myself. This is how I lead my life. And it's been working for me. But for the fact that Africans have been with this mentality that we must worship God through one means or the òun ló jẹ́ ká máa sá lábàràbà káàkiri pé ẹni tó lówó lọ́wọ́ gan tó níṣẹ́ gidi tí marriage and work and everything, ibi tá a ti fẹ́ sin Ọlọ́run yìí ló gbà wọnú wàhálà lọ. tó yẹ pé léni eléyìí sin the family is done with because of what a pastor has done. Okay, now at the end of the day, I don't always want to digress back into what I have said bye to, because I have not seen one pastor, just one. If you have any, please let me chat up with the person, let me call the person. Ẹni tó bá mọ̀ pé pastor tó dátọ́ tó gbangba sùn lọ yẹ lòun tí ó bá wá down nípa àwọn contradictions tó wà nínú Bible, èmi ready láti entertain wọn. Bishop Andrew is always ready. And look at what Akan whatever Oloba and Oloweko and all of them are doing in the Muslim line. There is no time they ask questions from that Islam, from that Quran, that their affairs are they can't even answer. Àárọ̀ ìyá láàárọ̀ ẹlẹ́nìkan tàgì mi lórí post kan nípa nǹkan tí wọ́n tún ní Mohammed ṣe nípa Fatima, ó wọṣọ fún, ó bá sùn, ó ní kò sẹ́ni tó lẹ́yìn nǹkan báyìí, Fatima ló tún dùn jù ní gbogbo ayé yìí, kìnnìkan. How can we be raising our children in this line? And we are only postponing the evil days. If this generation will not wake up, then we are done for.
àwọn ọmọ wa máa bojú wẹ̀yìn wọn á tú sí wa lójú yamayama. So please, we must wake up. We must really wake up. Let's start trying. It is very difficult, but let's start trying. First and foremost, this truth, love, and humanity. From even under our roofs. Nífẹ̀ẹ́ ara wa. Bàbá àtìyá ò nífẹ̀ẹ́ bàbá òbí àtàwọn ọmọ ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Àwa dẹ̀ là ń jáde lọ ṣe prayer, là ń lọ ka Bible and Quran verses. It won't work. Why is it difficult for us to practice that love and humanity? Why? That Baba Kumuyi must be telling millions of people he is directing like sheep, okay? That they should start helping widows. They should start helping people. Wọ́n ti kó bá wa gan, and these are the things some people start carrying me. Rotimi ò rí yẹn sìn yìí o. Baba Kumuyi is crying that they should be helping with money. Tí ìrẹ́ pé bóyá ẹ̀mukun mẹ́kọ̀ọ́, tí ìrẹ́ pé bóyá nǹkan ti ṣe wá. Baba Kumuyi at this stage, at what age ìgbà wo ló ti bẹ̀rẹ̀, that it is this year 2024 and tó ti fẹ́ kú tán tó wá ṣe sọ pé the widow should be taken care of, their children. Ẹ mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá. Yoruba mentality that I still remember is èèyàn kan ló ń bímọ, igba èèyàn ló ń wò ó. And I've given us example before. When I was growing up, for example, wọ́n wá lé mi kúrò school. My neighbor who is a Muslim or who was a Muslim or oníṣẹ̀ṣe, ìyá Rotimi ò lọ school lónìí, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ti lọ sí school. Wọ́n ní kó mọ̀ wá sùkúù ní o torí wọ́n lé kúrò sùkúù fowó school. Ìyanu ò ṣẹlẹ̀, ẹ má wọ̀rí. Nígbà tó bá di lálẹ́, obìnrin yẹn máa lọ bá mọ́mì ẹ̀, bóyá mọ́mì Dúpẹ́ ni. Bàbá Dúpẹ́, Rotimi ò máa lọ school lẹ́nu ẹ̀dẹ̀mọ̀ kọ́mọ yẹn jáfáfá, tá a bá ránṣẹ́ ó máa ń lọ. Wọ́n dẹ̀ máa jọ sọ̀rọ̀ nínú yàrá. Àárọ̀ ọjọ́ kejì, you will see that woman with an envelope. Èmi tí wọ́n fẹ́ help ńgbà yẹn torí mi ìfẹ́ lọ school, mo fẹ́ jókòó lé. Màmá pé kí ló tiẹ̀ ń ṣe woman yìí gan-an? Gbàràn mi dẹ lọ́rùn títí yín ṣe. Ebé mi náà lé school. Wọ́n dẹ̀ fún mọ̀ sí mi lẹ́nvelope. Ó yẹ lọ sanwó èlé. Ẹ sọ fún ẹ pé máa mú ìtókù wá. This is how I grew up. I didn't grow up opening Bible passages or Quran verses. At the end of the day, kò ní tán síbẹ̀ o. Dádì Dúpẹ́, wọ́n á sọ fún nínú dádì Rotimi. Àyè kan dẹ̀ ṣí sílẹ̀ níbi iṣẹ́ wa o. Ẹ jọ̀ọ́, ìtẹ́bà mind. Ẹ wá manage ẹ̀nà tí nǹkan gidi á dẹ̀ fi yọ. And my dad will start working. Àwọn alájí méjì ló gbé mọ́tò sílẹ̀, mo ti sọ́rí several times, tó fi ń kó gbogbo àwọn ọmọ lọ́jọ́ lọ sí school padà láyé ní ọ̀sán. Láì gba 1 naira lọ́wọ́ òbí kankan fowó epo, àwọn dẹ̀ náà sanwó driver. And these were the things some of us grew up to know. At the end of the day, a mọ̀ pé Kumuyi, kálá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Kumuyi máa rí báyìí ni. Tó pé TV àwọn neighbor wa tá máa ń lọ wò lójú window gbà yẹn, kálá mọ̀ pé Kumuyi máa tún kó bá wa ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbà yẹn la rí báyìí ké láti bá ti máa gbàdá ìwọ Ọlọ́run ní tí ó da family wa rú, tètè bá wa mú sọ́dọ̀. A mọ̀ pé àwọn bàbá yìí máa dìde náà. A mọ̀ pé àwọn àfáà máa dìde tán máa jókòó síbi party Bobrisky, tán máa pe Bobrisky níyà wa. A mọ̀ náà. And by so doing, by that woman helping my mom with school fees, pay more law school, she will have saved another Rotimi from being a tout. She will have helped another Rotimi Daniels from being an agbero in the garage. Take petition garage, wo ya àwọn ọmọ tí tó ń sùn ní garage. From there, wọ́n initiate wọ́n sí armed robbery. Ẹ wo now, ẹ lọ wo YouTube. How can we continue like this? And this is because of the evil policies of this man, which is where we started, that they are worse than animals. Àwọn animals gan tán bá pẹran tán wọ́n máa ń gbé wára wọn lọ tán jọ máa jẹ, but títa wọn bàbá yìí ò rí bẹ́ẹ̀. It is now nǹkan ti bàjẹ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ. By helping me then, by helping my parents then, they will have saved another boy from being available to political thuggery. A máa lọ máa gbégbá ìdìbò, ẹ máa sanwó fún àwọn ọmọ tí yín wà labroad. Yet you will always see the picture of àwọn pastors ìwà àtàwọn àfáà wa. You always see their pictures and videos with the politicians. Wọ́n dẹ̀ ní téèyàn méjì bá ń wọlé tán jáde tán rẹ́rìn, wọn ò sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn. But tán bá jáde tí kan sunkún tí kan rẹ́rìn, wọ́n ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn.
àwọn bàbá yìí ní closet wọ́n mọ̀ pé mi ni mo fẹ́ràn wọn. Mo lè mọ lo ọ̀rọ̀ tó tàbùkù bá wọn torí ọjọ́ orí wọn, but I keep asking them, kí ló wà nínú ọjọ́ orí yín tá a lè respect? Tẹ́ bá ṣe nǹkan gidi a máa respect now. And I will submit it before I bring this person on. The reason why we respected our parents, our elderly people ládùúgbò ńgbà yẹn was because they were men and women of integrity. They were men and women of truth. Ẹja mi ti máa ń parọ́. Some of our parents were not rich, but we respected them. Irú èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan níbi táwọn kan kó landlord ti ń sọ ẹ fẹ́ jí owó ẹ fẹ́ lọ involve Adégbóyèga, ẹ fẹ́ túra yín láṣìírí nìyẹn. Láì mọ̀ pé ọmọ Adégbóyèga gan ló kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. He was not rich, he was a man of integrity, and I respected him till he went away 3 years ago. For that reason. But today, nko, what do we have today? What do we have today for our children? If in our presence a mother was asking a 9-year-old boy, I don't know how many of you saw that video, the boy was wearing red shirt, Ojokubai, what would you want to be tomorrow? Mo fẹ́ di pastor ni. Kí ló dé tó fẹ́ di pastor? Because they are rich, because they wear designers, and because people bow down to them. Had they rẹ́rìn, nǹkan ti ṣe wájú bó ṣe yẹ lọ now. Nǹkan ti ṣe wájú bó ṣe yẹ lọ. Ajite is not there again. T-Baz is not there. 3 generations ẹ jẹ́ kí n be on mute yín sir. Ẹ bá gbọ́n sókè. Sorry. Ẹ jẹ́ má bínú, ẹ jẹ́ kí show vibes kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n kọ́kọ́ dé. Kó má dá ìgbà tó pé mo ń cheat. Mo ń bọ̀ sà. Show vibe. Ẹ gbọ́n sókè. Yes, sir. Ẹ kálẹ́, sir. Ẹ kálẹ́. Ẹ jẹ́ kí n kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takun. Ẹ ṣé bàbá mi. Bí àwọn èèyàn ti ṣe sọ síwájú, Olódùmarè á máa ràn yín lọ́wọ́, á máa tì yín lẹ́yìn. Àṣẹ Èdùmàrè. Olúwa tó gbẹ̀yìn jáde láti máa sọ̀rọ̀ eléyìí kò ní pa làákàyè yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ó máa ń jẹ́ nǹkan tí ó máa ń tù tí n bá rántí pé Yorùbá ni mí. Nǹkan méjì ni máa rántí pé ìrètí ṣì wà fún mi. Bí mi ò tiẹ̀ sí níbi tó ti ń sọ Yorùbá yẹn mọ́, ṣùgbọ́n tí n bá dá jókòó máa dẹ̀ máa bára mi sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ayọ̀ àti ìdùnnú ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Kí religion tó dé. Ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye ló wà nílẹ̀ Yorùbá kí religion tó dé. Ìgbà tí religion dé, òun ni wọ́n jẹ́ kí a mọ̀ pé ọgbọ́n tá a gbọ́n yẹn ò tó tiwọn, nítorí wọ́n rí pa agbọ́n ju àwọn lọ tẹ́lẹ̀. Lọ bẹ́ẹ̀ni. Civilization ti wà nílẹ̀ Yorùbá even kó tó bẹ̀rẹ̀ ní Rome. Ọ̀yọ́mèsì tí ń jẹ́ Ọ̀yọ́mèsì, Ògbóni ti wà. Àwọn ọba ti ní ìjòyè, wọ́n ti ń dá ẹjọ́, wọ́n ti ń yanjú aáwọ̀ kí òyìnbó tó dé. Ṣùgbọ́n nígbà tó òyìnbó dé, tó wò ó pé kí lòun lè ṣe láti fi dàárín wa rú nípa ohun ọrọ̀ tí Ọlọ́run jogún fún wa tí ò jogún fún wọn. Òun náà gbé religion dé wá bá wa. Àwọn bàbá wa láéláé táwa sì bá gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà, wọ́n máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a máa ń wò pé kò sí bọ́n ṣe lè tiẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ explain ẹni in any language throughout the world tí ó ní that deep explanation tí Yorùbá ní. Orí ni Yorùbá gbàgbọ́ wípé ó máa ń gbèyàn débi gíga anywhere téèyàn bá fẹ́ dé. Yorùbá ò ní ìgbàgbọ́ nínú pé ká lọ church àbí ká lọ mọ́sálásí. Wọ́n á sọ pé orí làbá bọ́ ká fòrìṣà sílẹ̀, nítorí nígbà tó bá ní kí lòrìṣà wò. Ṣùgbọ́n wọ́n gbé gbogbo nǹkan yẹn dé, wọ́n dẹ̀ fi dàrú.
wọ́n fi dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. wọ́n ti gbà táwọn wà kékeré ìfẹ́ sì wà ń gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. tí ẹnìkan tán bá ń ṣọdún àti ẹ̀ ní láti mọ ọdún tó ń ṣe ní láti mọ ẹ̀sìn tẹ́ni yẹn ń ṣe. ìwà ni pé kán bu ẹ̀bà àbí ìrẹsì àbí àmàlà sínú abọ́. èkuru àtẹ̀kọ́ àkàrà mọ́ínmọ́ín bẹ́ẹ̀ni. àkàrà òfu lójú wọ́n máa sọ pé ń ṣe gbẹ́fẹ́ nìkan àtọmọ pásítọ̀ àtọmọ lèmọ́mù gbà yẹn lájọ máa jókòó tá a máa jẹ tá a máa lábọ́. àwọn ọ̀yá wa ò dẹ̀ ní bá wa wípé kí ló dé kí ló mú wa lọ́bẹ̀ la jẹun inú wọn máa ń dùn ni. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwa yìí ò jẹ́ ká lọ kò jẹ́ ká lọ léèwé nítorí ńgbà tá mo fẹ́ wọ secondary school kò sówó lọ́wọ́ girama mi tí mò ń gbọ́dọ̀ ẹ̀. ará àdúgbò ló wò pé ọmọ ìjọ̀gbọ̀n yìí ò ní lọ léèwé á tún wá jókòó ńlé tó bá dé láti ìtó lọ́gọ́ máa ń dà wá láàmú ni. pọ̀n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún onípọ̀n mẹ́wàá wọ́n dáwó fọ́ọ̀mù tí mo gbà tí mo fi lọ secondary school fún mi. ìyẹn náà ń pè ní ìfẹ́ ìyẹn ní Yorùbá ní. community love. tán wá dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. community love God bless you sir òun náà wá dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. tí a bá kúrò nílùú wa tá a bá lọ sílùú bòmíì tá a bá rí ẹni àgbàlagbà ń bẹ ibo lẹ ti wá tá a bá dárúkọ ìlú wa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ti wá gbogbo jíjẹ mímu wa tá a fi máa wà ń bẹ yìí bí bàbá ló máa ṣe fún wa tá a fi máa kúrò ń bẹ. bẹ́ẹ̀ni. òun náà dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. wọ́n fi ẹ̀sìn wọ́n fi da gbogbo ẹ̀rú. Ọlọ́run wá gbèrú yín jáde ẹ wá ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n wá ń bínú àyàwulẹ̀ bínú kú ni. bẹ́ẹ̀ni. torí ọ̀hún tí ì rí nǹkan kan o gbogbo ìtàwọn MC bàbá olówó Èkó tó ń ṣe inú ń bí wọn ni torí pé ibi tí wọ́n ti ń jẹ àjẹbánu òun làṣírí wọn ń tú. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ààrẹ èèyàn nílẹ̀ Yorùbá náà tí ò sífá tí ò sí tí ò kò lọ chọ́ọ̀chì kò lọ mọ́sálásí òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ṣoríire. wọ́n ṣoríire. gbogbo àwọn tó ti ṣoríire lọ́jọ́ sí gbogbo àwọn tó ti kéèyàn lẹ Yorùbá lọ́jọ́ wọn ni ṣé pásítọ̀ ló gbàdúrà fún wọn ni àbí ìmáàmù tí ò tí ì dé ńgbà yẹn. ṣùgbọ́n wọ́n rí i pé tí àwọn ò bá dà wá rú àwọn ò lè rí nǹkan kan fún wa wọ́n mú education wá fún wa. ìgbà tí mo kúrò Nàìjíríà tí mo débi tí mo wà yìí tí mo kó àwọn ọmọ mi débi ni mo rí wípé education tó ń mú wá fún wa láfíríkà ó yàtọ̀ sí ìtàn fún àwọn ọmọ wọn. wọ́n rí wípé a ní rich culture nílẹ̀ Yorùbá kò sí òtí ẹ̀ ò nílé hùwà bàjẹ́ nítorí èmi ń gbà tèmi wà kékeré iléèwé lásán àbábá ń lọbì kan wọ́n á ní rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe o. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn lásán ló máa wà nínú ọkàn wa tá a fi máa lọ sí àwọn àbọ̀. a ní fẹ́ dojú nígbà ibi tó le dé gan tá a bá fẹ́ máa bára wa jà tágbàlagbà bá wà bí a ní ẹ wá ń bí ọmọ ta ni wọ́ tó bá ti dárúkọ bàbá ọmọ ilé dáadáa dẹ̀ ló ti wá o ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa sáré kọ̀ǹpọ̀tà rẹ̀ èèpà. kí n má lọ borúkọ lé jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. wọn gbọ́dọ̀ gbọ́nlé wọ́n mú gbogbo nǹkan yẹn wọ́n mú wọn dẹ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. èmi mọ̀ mo dẹ̀ máa sọ fún ìyàwó mi máa sọ fún àwọn èèyàn mi pé kán lọ kọ́lẹ̀ o mò ń gbàdúrà kó ṣojú tiwa ni Yorùbá ló sì máa rúlu wọ́ọ̀dù lẹ́yìn torí nǹkan tá a ní tó ń mọ̀ pa ní òun náà ṣe fẹ́ ká rí nǹkan yẹn lò lágbára Ọlọ́run àti máa rí lò. àṣẹ Èdùmàrè ṣé bàbá mi. èmi sọ fún èèyàn kan pé àkọ́kọ́ tán bá fẹ́ kílù Nàìjíríà dáa tán fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dáa kọ́kọ́kọ́ àti malé o àti gbàgbọ́ kẹ́nìkan kan nu wọn má dùn pé mọ́. ní sọ fún wọn ìyá yìí wọ́n ṣe lè sọ ogún dogójì ní sọ fún wọn bí wọ́n ṣe lè gbé ọgbọ́n orí kalẹ̀ láti ṣe nǹkan tí ó máa bọ́ ẹbí àti ara wọn ṣùgbọ́n ìtẹ́ máa sọ fún wọn ni bí wọ́n ṣe máa wá chọ́ọ̀chì láàárọ̀ kùtùkùtù Monday bí wọ́n tún ṣe máa wá rọ̀lẹ́ kò sí nǹkan kan tí ẹ máa tẹ́ ẹ ní láti ọ́fà wọn ju nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn lọ.
ṣé rí ti fẹ́ wàrà tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ ẹ má jẹ́ ká bá wọn wí púpọ̀ torí ńgbà tán faná débẹ̀ ṣe wọ́n fà á lọ sílùú ọba wọn ilé ọba dẹ̀ gbà. ọba tó yẹ kó reject wípé àwọn aráàlú ló ń dúró fún bẹ́ẹ̀ ni. ọba tó jẹ kó reject ẹ pé tẹ́ ẹ̀ bá ti bá wa ṣe léyìí. ẹ ṣé bàbá mi. Ifẹ̀ wàrà kò tó wọn kọ́ta camp. lókè o tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe léyìí fọwọ́ aráàlú yìí ẹ fèmí àti àwọn aráàlú mi lẹ̀ sínú òkun. exactly. wọ́n ṣe tiwọn náà. bàbá nígbà tí mo rántí ọdún yẹn every church redeemed church pátápátá lórí parish kékeré ló dáwó tán fi bẹ̀rẹ̀ Redeemer University. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n lónìí àwa tá a dáwó yẹn kò sí ọmọ ọ̀kan nù wa tó tiẹ̀ lè lọ secondary school wọn ká má ti sọ university. ẹ wá sọ pé ẹ̀ ń ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn náà ṣe inú ń bí mi mo fẹ́ lè máa sunkún lọ́jọ́ tí mo wo tẹlifíṣàn àbí íńtánẹ́ẹ̀tì tí mo rí pé wọ́n fún bàbá má dárúkọ wọn ní mọ́tò fún birthday 1.6 billion tí àwọn èèyàn dẹ̀ máa tò sí Ṣàngó Ọ̀tàṣà tí wọ́n máa tó bẹ̀bẹ̀ kẹ́ ẹ lè gbé àwọn dé ìyànà yẹn sí. wọ́n ní owó lọ́wọ́ o ẹlòmíín ni wọn ó lè jẹ́ bí 5,000 ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n 5,000 yẹn ó gbọ́dọ̀ dá ìdá mẹ́wàá àti ọrẹ nínú church kò dẹ̀ nílé wọ mọ́tò. àwa máa rawọ́ sí yín pé kẹ́ ẹ gbé àwọn wọn ò rántí àwọn yẹn wọn ò rántí orí tí àwọn yẹn táwọn fi ń jẹ ìyà yẹn táwọn ń gbowó lọ́wọ́ wọn yẹn wọ́n wá náà lọ́run ló sọ fáwọn lójú ọ̀ràn pé káwọn increase owó school. èmi ò bá wọn wí o àwọn tó gọ̀ ló sì gọ̀ o. ẹni tó gọ̀ ló ń gbégun ẹni tó bá gbọ́n nǹkan lè sọ yìí tí Ọlọ́run bá ṣí ní iye á kúrò lábẹ́ wọn ṣùgbọ́n mo sọ ó dẹ̀ wù mí wípé lágbára Ọlọ́run gbogbo èyí tẹ́ ẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ báyìí lọ́lọ́run máa sọ sí ti àwọn torí Ọlọ́run gangan ló gbèrú yín dìde torí wọn inú wọn sin Ọlọ́run o èèyàn á sin Ọlọ́run wàá máa lọ kí àwọn èèyàn àwọn àgùntàn tó sọ pé òun ṣọ́ olùṣọ́ àgùntàn tó ń ṣọ́ ọlọ́pàá bíi 100 bíi 50 ló máa wọn wájú ẹ̀ tó bá yẹ pé tòótọ́ ló lọ́lọ́run yẹn kí ló kó security kiri fún. àwọn tó sáà ní kán wá sí káàmpù kán wá síbí kán wá sọ́hùn àwọn yẹn ò lọ́lọ́pàá tó ń ṣọ́ wọn ìwọ náà ò ṣe fọlọ́run ṣọ́ra ẹ wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ o wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ o. àní dákẹ́ àwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn ni ẹ ṣé bàbá mi. Mr. Nobody béèrè question kan inú mi á dẹ́dùn pé kí n sáré dá wọn lóhùn kí n tó gbé the next person wọlé nígbà tí show vibe ń sọ̀rọ̀ wípé ẹni tí ò bìlíìfù ní ilé báyìí ó ṣoríire gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ṣoríire Mr. Nobody wá béèrè wípé what is the definition of ṣoríire Elédùmarè á fún mi lọ́gbọ́n màtó láti answer yẹn sìn Mr. Nobody tó bá léèyàn ṣoríire mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ lẹ́ni wípé wọ́n ti mentally impact wa negatively tó yẹ pé nǹkan tí wọ́n ń pè ní oríire gan kọ́ lóríire lẹ́ni tó bá ṣe pé original definition oríire tá a ní kékeré to go by the number of people that can smile through you to go by the number of people that you can bring light and hope to me, then I will say that irú àwọn bàbá yìí we should already see. Oh my God. Wọ́n really flag. Please guys, you have to start. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ máa bá mi power tap. Ẹ máa bá mi power tap. Ẹ máa bá mi power tap. I am talking about the definition of oríire. Tí definition nǹkan tó ń pè ní oríire nígbà tá a wà ní kékeré, if we still have that today, already the first thing we will know by that definition is Ọlọ́run àwọn bàbá Débóyè Ọlọ́run òkú ni.
Ọlọ́run tí àwọn Oyèdépò àti Kúmúyì àti Olúkọ̀yà, Ọlọ́run tí gbogbo wọn tí wọ́n fi kó bá wa táwa náà dẹ́gbà, because it is by our own choice. Ọlọ́run òkú, Ọlọ́run olórí burúkú gbà ní, èmi ni mo sọ. Because they told us, unlike before, that your oríire is determined by the number of people that can laugh and smile and become successful through you. Kí ni reason tá ṣe mọ olówó tó ń fowó ṣàánú gbà yẹn? Báwo la ṣe máa rí ṣe Kọ́lá? They didn't carry Bible, they just sponsor. They did so many things. Now, today, because of the rising of these good-for-nothing men, tí nǹkan gidi ò lè jáde lára wọn àfi tán bá ronúpìwàdà lọ́la kí wọ́n tó kú. They now told us that oríire is you being here now nínú church, kó o lo mọ́tò tó wọ́n jù, kán máa wá rí ẹbí ránkà dédé, even though you might have destroyed so many people's lives. Kí ni reason tó yẹ pé bóyá àwọn Christians wà náà ní offices wọn torí pé wọ́n ti yan prayer point wèrè rádaràdá tán yàn fún wọn? An average Christian in our offices today kò mind láti ba ayé aláyé jẹ́ torí wípé kó lè gba position yẹn. Tó bá dé church, our celebrate, our give testimony, a máa lọ ṣoríire. There was a connection between Winners and this woman. I don't know how many of you tán ló jí owó, mi mọ position tán fún, ṣoríire nìyẹn. I don't have a house today that I can say, okay, ilé Rotimi Daniels ilé ló dúró yìí. Mọ́tò ẹyọ kan tí mo ní, mo ń sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni, kì í ṣe mọ́tò tuntun, mo yáwó rà ni. But if I still want to sleep tonight, I will always be appreciative of the fact that nǹkan tán fi kọ́ mi ní kékeré tí mo lẹ́ni kékeré, tírú àwọn aláàjì yẹn bá ti kú kọ́lọ́n dẹlẹ̀fẹ́ nire. They showed us humanity through their actions. Tí n bá fẹ́ sùn lálẹ́ pẹ̀lú pé mi ì lówó lọ́wọ́, ṣé ẹnìkan ti tara mi jẹun lénìí? Mo ti ṣoríire now. That is oríire. It is not what they promote in our churches today. That we are driving to church, Winners Nìbàdàn, Bashorun, we are driving to church. By your right hand side, you see a motherless. This is one of the jẹun méjì ó dẹ̀ ló ń lọ church, ó dẹ̀ ló ṣoríire, ó ṣoríire now. Àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn àtòyèdèpò fúnra olórí burúkú gbà ní gbogbo yín now. Ṣé ilé ayé ọ̀hún yẹn náà kọ́ lélẹ̀? And I keep saying, we have to just come back. We have to just slow down, step on brakes. We have to start asking the right question. Ibo la ti ń bọ̀? Ibo la wà, ibo la ń lọ? Wọ́n ní tápá ò bá ṣe ṣán yóò ṣe ká sórí. Tọmọ ekere bá ṣubú awo wájú, tágbàlagbà bá ṣubú awo ẹ̀yìn. We may not know where we are going. We can only project from whatever decision we take today individually. And what is that decision? Self-love, humanity. I keep saying, you can never go wrong on this. If you are rejecting all these things you're talking against, and you're wondering, kí ni mo fẹ́ fi replace it? I am telling you, pick somebody in your neighborhood. We need to start using that love and humanity to reduce the population of people that are going to. Kí ni àwọn major prayer points wọn? Àdúrà àwọn Táíwò Òjó and everything. Àdúrà ogun. Àdúrà ògo. Àní nǹkan tá a dẹ̀ ń rò ní wípé ògo yẹn ń sìn yìí, ó gbúdọ̀ jẹ́ tú iṣẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ ò tí màrí wọ́n márì pé ó ti ṣoríire nìyẹn. Ó tó di pé ó ṣoríire. Ó tó di pé márèjì lóríire. Okay, tádùúrà wọn bá ń gbà. Kí ló dé tán máa ní kẹ́ máa kó passport yín wá pray fún visa? Tí àdúrà yín ò lè change in Nigeria. We should wake up from this madness. We should. How many times have we called your pastors? Omi tẹ́ fi ń ṣe kínní lọ́dẹ́kúnlé Epaphras. Ẹ jẹ́ kí Ọdẹ́kúnlé Epaphras gbé ìpàdé wa ní UCH. Èmi máa wà ń bẹ̀. Ẹ ti wá sọ gbogbo wa dọ̀tá ara wa. Ọkọ ò lè bá yàwó sùn easily. Ìyàwó ò lè gbà kọ́kọ́ bá òun sùn easily. A máa rò pé òní pásọ̀ sọ pé ara ilé ẹ̀ fẹ́ lò ó. Nǹkan ti ṣe wá.
currently ní Nàìjíríà sì tí baálé ilé bá délé lẹ́yìn ìgbà tó bá ti lọ sáwọn programs yẹn tán ọ̀tíyàwó ti lọ sáwọn programs yẹn tán tọkọ bá ra súyà wálé tí ó dẹ̀ mọ̀ pé bọ́yọ̀ kan yẹn ọkọ yẹn ti ní change of mind ó ti ronú pìwàdà tó bá ra súyà wálé. Do you know that ibi tí religion kó bá wa dé ní Nàìjíríà immediately tọkọ yẹn bá dé tó bá ní ìyá Ṣọlá gba súyà yìí ìwọ àtàwọn ọmọ ẹni mo rà wá fún. Do you know that àwọn prayer point àwọn olórí burúkú tá à ń sọ yìí ó máa jẹ́ kíyàwó gbé súyà yẹn sílẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ẹ mọ̀dé bẹ́ẹ̀ mọ̀dé gbọ́wọ́ ẹ̀ ń bẹ̀ a máa wá wo súyà yẹn báyìí bí kéjò jáde ń bẹ̀ bí kídìn jáde ń bẹ̀ kọ́ ni wọ́n ti sọ ń church wa ó fẹ́ lò mí ó fẹ́ bayé mi jẹ́ ó fẹ́ ṣe kinní kan that is the havoc tán rẹ̀ kìnnì yẹn nǹkan dẹ̀ ti ṣe wá pé ọkọ ò lè náìsì síyàwó easily a máa suspect ìwọ lẹ fi ń ra ojú ara ń bẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sùn tẹ́ ẹ fẹ́ lò mí ni kí lẹ fi ń ra ojú ara ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mò ń bẹ̀ wá torí àwọn ọmọ wa tí nǹkan kan ò bá ń wù yín láyé ẹ wojú àwọn ọmọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ wojú wọn kẹ́ jẹ́ káàánú àwọn ọmọ yẹn ṣe yín. Our children are lacking real love. Èmi àti Willow Heart in fact there are some of the voice notes tí mo ló yẹ kí n ti post but mo busy. I love the wonderful voice note you have sent to me recently. I should be posting them. There is no real love. Tó bá dé àwọn gbogbo àwọn tó wà ní church it's because they are lacking love at home such that tí wọ́n bá tiẹ̀ fìyà jẹ wọ́n ní church yẹn wọ́n máa sọ fúnra wọn wọ́n máa convince ara wọn pé ó ṣàti ẹ̀bẹ̀ tà ju ibi tí mo ti ń bọ̀ lọ. Ṣùgbọ́n tí ìfẹ́ bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó ó wá jíjọ́ Tuesday wọ́n ní Bible study wà ní Redeem ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ wá wojú ara yín títí nígbà tó di bóyá 4 bóyá 5 ní meeting or 5 6 ẹ wá wojú ara yín títí nígbà tó di 5 hello babe mi rò pé ṣó fi pé ó yẹ ká lọ sí church lónìí ṣá kí lẹ rò pé ká ṣe ká lọ. Tí ìfẹ́ bá wà láàrin ara yín kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ ẹnu ọ̀nà lẹ́tí máa wọ́ra yín padà sínú yàrá ẹnu ọ̀nà lẹ́tí máa wọ́ra yín padà sínú mi lọ́bì kankan mọ́ jàre ọ̀kẹ́ gbéra yín jáde bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sí church tẹ́fẹ́ kú sí church ìjọ wo lọ́kọ́ gbéyàwó lọ fún special kìíní rí díà mo fẹ́ gbé jáde ó lè mọ́ ju ice cream kékeré lọ́kàn gbé jáde. We don't have love again in our midst. Yes sister Tẹ́jú gbàgbọ́ dáadáa tẹ́ máa ṣe tán tẹ́ máa ẹ máa sùn wọ bíi 12 òru nígbà tẹ́ bá jí nǹkan tẹ́ bá sọ fúnra yín at that time gan Elédùmarè ti fà wọlé àṣẹ. Church ti kó bá wa ju nǹkan tó lè describe lọ. Religion ti kó bá wa and try láti rescue wa ń bẹ̀. By the time this religious revolution gets to a good point then the political revolution will follow. Ẹ wo àwọn ọmọ wa òbí mi ò mọ bí jọtọmọ ẹ ṣe first menstruation àwọn boys wo lẹ́ni tán lè bá sọ̀rọ̀. You think it is easy living this life without somebody you can talk to? You think? Ẹ̀yin bàbá tẹ́ ń gbọ́ mi lálẹ́ mo bẹ̀ yín tẹ́ wà Nàìjíríà mo ń bẹ̀ yín ni ẹ lọ swallow pride yín. Bring yourself down to your children. Let them be able to talk to you. I am begging you, you will hear things. Nílùú tó ipá ní churches and mosques all over ọmọdé lè easily gé pàtì ara bàbá ẹ̀ to use for rituals. Tí ìfẹ́ bá wà tán bá múrò ọmọ bẹ́ẹ̀ kò tí ẹ̀ lè dé point yẹn. Bọ̀dá Rótìmí ẹ kálẹ́ sà. Mo ń bọ̀ sísá mi ẹ kálẹ́. Okay sir. At the end of the day ọmọ ò ṣe dáadáa ní school self love nílé lásán ó máa boost moral ọmọ yẹn tó máa ní lọ́kàn pé I have my father I have my mother that will support me. What support are these children having today? I can blame àwọn ọmọ tí àwọn Davido and co tí wọ́n ń lò láti fi ṣòṣì nínú àwọn fídíò rádaràda tó ń ṣe ní náà tán máa ṣí tán máa ṣí ọyàn lẹ̀ tí wọ́n bá wá láti létí lọ́ọ̀fù bá wà ṣáwọn Davido máa rí wọn fi ṣàwọn fídíò orí burúkú tó ń ṣe kiri òótọ́ ọ̀rọ̀ délẹ̀ ká sọ fúnra wa. Àwọn àtòkò wa balẹ̀ jẹ́ àmà wa ní my favourite mi ni o I'm his fan o I'm shaking kan wọ́n jẹ́ ń báyé àwọn ọmọ ajá lójú ẹ̀mí wa. Tífẹ̀ bá wà ní ọmọ yẹn wò pé tí bàbá tó bí mi bá rírun nǹkan báyìí what are we even talking about? Mi ìṣeré bàbá kan ti pè mí rí tó bá ọmọ ẹ̀ pàdé
lórí kí náà ń pè kíní. I'm telling you the truth. Bàbá ti ń rí àwọn ọmọ lórí porn site tó sunkún bí ọmọ ìkéré. This happened 2021. Bàbá tó pè mí pé Mr. Rotimi ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ ọmọ jọgá tó kò jọgà tó ọmọ ẹ̀ daughter ẹ̀ 16-year-old daughter. I have failed as a parent. Where do I start? Mo lé mi náà lọ́gbọ́n èmi ò lọ́mọ. Èmi ò mọ bí bẹ́ẹ̀ ṣe mi mọ bí tẹ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. I am begging us, the fathers most especially, tó bá yẹ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn lè forgive ara yín. Ẹ jẹ́ kí self love bẹ̀rẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ pa church àti mọ́ṣáláṣí tì náà. Mo ń sọ fún yín. Àwọn ọmọ yìí ní kẹ́ ẹ rò. Tẹ́lẹ̀ ṣì wà nítòsí ara yín. I am telling you. They need our support. They need our love as parents. And our children, we just see them. I'm not everything work. If you bring down yourself to their level, I am telling you before God, man. Tí àwọn ọmọ ẹ bá lanu sọ̀rọ̀, ẹ mọ̀ bá wọn sunkún níbi tá ti bá yé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ dé. How many parents ló lè fọmọ láyè láti sọ̀rọ̀ kó kẹ́rí pé pastor tẹ́lẹ̀ fa ọmọbìnrin yín fún wọ́n ti ń kọwọ́ bọ ọmọbìnrin yín ní abẹ́ wọ́n ti ń finger ẹ̀. How many of you? Ìmí ìgàn máa gbá shut up! Wọ́n ti lẹ́mìí burúkú wà nú ẹ, ẹ̀mí òṣì wà nú ẹ, ẹ̀mí kíní kan ló wà nú ẹ. Ó ń sọ pé pastor fọwọ́kẹ̀, pastor fọ́kẹ̀, pastor ló máa fọ́kẹ̀, pastor tó lẹ́mìí mímọ́. Pastor tẹ́mìí mímọ́ kúnú ẹ̀ gan ló máa fọwọ́kẹ̀. Pọ́lábù bàbá ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín wọlé 2 minutes kó tó kan 3. Okay, all right. 3 generations ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín wọlé sà. Pápápá. Sáàrò jẹ́. Yes, sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yín sà. Ẹ ṣé bàbá mi. Mo dúpẹ́. Gbogbo ìgbà ni máa ń fi ọ̀rọ̀ ẹ jẹba. Tí bá ti gbọ́ báyìí máa kàn máa gbọ́ bẹ̀ sẹ́yìn máa mi nídìí ọbẹ̀ mọ̀ máa kàn mẹ́bà máa fi kàn mo dẹ̀ yó mo ṣe ṣe rí mi ò bá má wọlé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ṣe rí tó bá when the day is by this time of the hour I don't seem to have energy but mi ò mọ why that is a program ní early days so that when the energy is floating out because I have millions, lots to say. But ibi tí mo fẹ́ gbà wọlé ni wípé bàbá kan sọ ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn but we don't seem and you two did not actually focus on that that little talk that he made. But kí n tó sọ sir I'm sorry. Mi ò mọ èjì yín sir but mo mọ̀ pé no how you are over 20. Ẹni tó ti ń lọ 50 ojú mi gan kéré ni. So take it on limit. Take it on. I will say okay like me tí n bá 40 tí n bá tún lo 40 lórí ilẹ̀ yìí ògo ni fún Olódùmarè. Tí mi ò gbàdúrà kí n tó 40 mọ́ lórí ilẹ̀ yìí nítorí kò sí ẹni tó máa ráyè tèmi láàrin àwọn náà tọrọ bẹ́ẹ̀ yẹ yín. Okay, ibi tí mo wá ń fàyọ ni wípé sà it's a private question you don't have to answer me right? Nínú ẹ ti ní bàbá àtìyá tẹ bá sì ní bàbá àtìyá ẹ ní ẹ̀gbọ́n àtàbúrò tẹ bá dẹ̀ ní wọn ẹ̀yin mélòó lẹ́wà very smart like you are sir. Right? You might not know where I'm going ibi tí mò ń fẹ́ fàyọ ni wípé sir is a very peculiar and a senseless talk but if you think highly about it you will find a meaning and understanding where I'm going. Just like the speaker said. Cherry, ibi táyé wa wà ní ìsìn, unfortunately àwọn obìnrin wa
wọn lórí nítorí pé kí ni ẹwòrú bàbá Adébóyè tẹ́ sọ ẹwòrú ọmọ tó pọ̀ jáde ẹwòrú nǹkan tó tún tóun náà tó ń preach fáyé débẹ̀ ń yẹ yín sà so mo lè mọ̀ wípé àwọn míì obìnrin míì á mọ̀ pé ó ti má rí òun náà máa lọ gbèdì fún àtúnbímọ rú ẹ̀ so gbogbo ohun ariwo táwọn ẹ̀yin sọ tó jẹ́ dáadáa because I tell you honestly you are building a very healthy community if not the world and Ọlọ́run á máa gbà fún yín. ṣé wọ́n rí ibi tí mo fẹ́ fàyọ gẹ́gẹ́ bí bọ̀dá yẹn ṣe sọ earlier on ó sọ wípé òun lọ́mọ obìnrin mo sure pé you think highly about it nítorí kíni sáà tẹ́ bá ti níyàwó I'm sorry èmi náà lọ́mọ obìnrin right ìtorí kíni nítorí pé irú yín I said earlier on maximum time of mine nílẹ̀ yìí mo mọ̀ wípé bóyá 40 mo ti ṣàṣejù nìyẹn mi ò mọ èjì yín o tẹ́ bá 20 maybe for 18 years more you understand it so nǹkan tí mo fẹ́ fà how long will it take us to rectify all these faults táwọn bàbá ńlá kú bàbá wa ti kó wa sí táwọn bàbá tó tún wà wájú wa tán ṣì ń tì wá lọ síbẹ̀ táwọn kan dẹ̀ jókòó síbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ tí tán dẹ̀ ń tì í pé irọ́ o má gbọ́ ti Daniel o ti Adébóyè ni kò gbọ́ you understand so ibi tí mo wá ń fa ọ̀rọ̀ lọ ní sà is a very very ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ tẹ́ bá níyàwó kan kò tó yín sà ẹ nídìí ìyàwó bíi 100 Ọlọ́run mọ̀ èmi yìí mọ̀ nítorí pé kíni tá a bá ríru yín mẹ́wàá ogún nínú ìgbà nínú àsìkò yìí táwa bá tiẹ̀ lọ táyé yìí ní 2024 tó bá máa dìbìdì 40 years ẹ rí wípé gbogbo àwọn bọ̀dá tẹ ló lọ gba 8 billion contract yẹn irú wọn á palẹ̀mọ́ ara wọn kúrò lórí ilẹ̀. You understand my meaning? So this is just the little I thought I would say. But I want to ask a question, sir. Ẹ sọ wípé oríire earlier on. Bóyá mo fẹ́ mọ̀ bóyá èmi náà mo pójú wọn. Ènìyàn àwọn kan pè wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe community ọ̀nà sí ìlú pé ọ̀nà yẹn ó ń ṣe wọ́n léṣe wọ́n nídìí so amount. Then unexpectedly unknown person ó pè ó fẹsẹ̀ ọ̀kadà gbé ṣubú ó ní the treatment kò ní owó. Ẹ jọ̀ọ́ which one do you think is profitable tó jẹ́ oríire téèyàn lè ṣe nínú yẹn which one will you do? Ẹ ṣe fún question yìí bàbá mi. Yes sir. Ẹ jẹ́ ń gbé this person is not there. So all in all, let me just round up, sir. Yeah. All in all, well done to you, sir. Thank you well so done much, to sir. you. But you were not going to finish if you don't have a sibling, if you don't have children that is brainy tó ní irú ọpọlọ yín. Irú àwa yìí tá a bá pass, ó lè jẹ́ pé kékeré ló kù ká díẹ̀ lọ trial ló máa gbé wa torí àròpá lè pass ẹ̀ mọ́. Àfi tán bá gbé wa lọ́n trial. Irú yín, okay, well done to you. You already passed.
So àwọn obìnrin ṣe mọ̀ wípé àwọn obìnrin wa politicians náà máa lọ tẹ̀lé sí tó máa bí ọmọ rẹpẹtẹ people like Abiola nítorí pé kí ni owó ni ṣùgbọ́n brain ìdánù wọn. Get lọ́jọ́ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wa wọ́n máa lọ tẹ́jì fáwọn aládùúrà kan wípé eléyìí gbóná tàbí tó máa lọ tẹ́jì fún Wàsíù Fújìtà Dáwìn ìyẹn tó pẹ̀rẹ̀ ń kọ̀mándà. We prefer to go and tẹ́jì wọn á bímọ lọ rẹpẹtẹ we go back to 0% because kò sí ọpọlọ nínú àwọn ọmọ it will be self-indulgent, self-centered, selfish. But like I said, you are building a beautiful community, a rest of mind, a convenience. So there by mind, look into it, what that old man says, and a minute I have 3 daughters. Ìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ finish uni ní September. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní wíìkì ní Watford. I have another one that she's basically in the final year in the uni, and the other one, one college going to university. Whichever one you want to come and take out of the 3, I would love to be a grandson, a grandfather to your son. Okay. Thank you so much, sir. I stop here. Thank you so much for that wonderful, kind gesture. Thank you so much, sir. Thank you. I'm really humbled. I'm really humbled. El Singapore. Ẹ jẹ́ sáré bá wa gbóhùn sókè 2 minutes. I'm on round up. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Ẹjọ́. El Singapore, please, can you unmute? Yeah, sure, bro, Mr. Ekale. A ti ń gbọ́ yín. Ekale, Mr. Rotimi. Yes, sir. Mo kí everybody tó wà lórí ètò. Ó dà ìpínlẹ̀ kẹta tí màá come across page in ilé bọ̀ aláwọ̀ tí màá kọ́ come up lélẹ̀. So, thank you for giving me the opportunity. You're welcome, sir. I will trust God to just speak briefly. Màá react sound nǹkan tẹ́ ẹ sọ, and then nǹkan táwọn dáàdì tó sọ̀rọ̀ kan sì ń sọ àtẹ̀yìn tó sọ̀rọ̀ before yẹn. Okay. Nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ lórí nǹkan tí mo gbọ́ tẹ̀ tí ń sọ látàrọ̀ ni pé ṣe tábà kè sára onígbàgbọ́ lèmi, I'm a Christian. Okay. I'm a Christian. My parents are ministers of God, and I'm about 40 years old. So when I talk, I'm talking from what I was given birth into and what I've grown up into. Okay. And by God's grace, I've been in Nigeria for more than 30 years, and now I'm in another country entirely. So I know I have a bit of experience beyond Africa. Okay. So the first thing to my professor ni pé share most time tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa religion, a máa kọ́ gbàgbé pé before religion, èèyàn wà, ẹ̀dá èèyàn wà. Àwa ènìyàn aṣáájú ẹ̀sìn. So tá bá rí ìfẹ́ tá fẹ́ wo gbogbo nǹkan tó fa gbogbo nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ balẹ̀ nípa ohun tí ò ṣe déédéé láyìíká ládùúgbò lórílẹ̀‐èdè wa. Religion secondary ni. Ẹ̀dá ènìyàn gangan ni primary. So tá bá lè sọ̀rọ̀ nígbà tí ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tí èèyàn kéré tó ń dàgbà tó ṣe ojú kan ló ń bímọ ìgbà ojú ló ń wò. Ìgbàgbọ́ tí àwọn tó wà ní community Yorùbá nínú yẹn ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ láyé ìgbà àwọn òbí wa. Bọ̀ ìgbà tí ó di pé ayé ń lajú àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní yí padà. Mo fẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kan lálẹ́. Ẹ máa rántí pé nígbà tí ẹ bá wà tí ẹ wà bí ọmọ ọdún 7, ọmọ ọdún 8, ọmọ ọdún 9, mo rántí láyé ìgbà yẹn tá a bá ń gbọ́ ìrírí ayé ètò àwọn bíi Kọ́lá Olóòtú gbogbo wọn kankan báyẹn. Ẹ bá gbọ́ pé àwọn èèyàn ṣògùn owó, àwọn wo ló ń ṣògùn owó? Àwọn àgbàlagbà ló ń ṣògùn owó. Ẹ máa gbọ́ pé bàbá tó ti wọ 60 ó lọ fi ọmọ tuntun tó ẹ̀ṣẹ̀ bí ṣògùn owó. Ṣùgbọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn? Ọmọ tí ó ti tó 18 ló ń ṣògùn owó.
ẹ̀sìn kan ní problem yẹn ti wà láyé tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n báyé ṣe ń lajú sí i tọ́làjú ń dé sí i ló ń burú sí i so nǹkan àkọ́kọ́ tèmi fẹ́ kó tó jẹ́ pé gbogbo wa gbọ́dọ̀ mú dání ni pé ìwà wa ẹ̀dá ènìyàn nígbà tá a bá yọ yẹn ẹni tó burú wọn lẹ́ni tó burú ó mọ̀ ò bá jẹ́ Yorùbá ò bá jẹ́ Haúsá ò bá jẹ́ Ìgbò ò bá jẹ́ ìbò anybody ẹni tó burú ó mọ̀ so tá a bá lè kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìwà ẹ̀dá ènìyàn àwa lè kọ́kọ́ wá yanjú yẹn ká tó wá sọ nípa nǹkan tí ẹ̀sìn tó ṣe fún wa ṣẹ́rí tá a bá ní ká sọ lọ tá a bá ní ká sọ bọ̀ kò sẹ́ni tó pé kò sẹ́ni tó dáa tán dáṣọ táwọn Yorùbá sọ pé tá a bá fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ lọ́wọ́ ṣe máa mọ́ ọwọ́ kan ò ṣe é dá wẹ ọwọ́ kó dá mọ́ ṣùgbọ́n tí a bá pa ọwọ́ yẹn papọ̀ tá a fọwọ́ ọwọ́ lọ́wọ́ máa tó mọ́ tó tí mo fẹ́ mú jáde ń gbé ẹ̀yìn pé gbogbo àwọn tá à ń dárúkọ lónìí tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ bí ẹlẹ́sìn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ wájú ẹlẹ́sìn bóyá Christian bóyá Muslim wọ́n lè ṣàṣìṣe wọ́n lè ṣìwàwù ẹ sọ nípa pé bóyá àwọn pásítọ̀ àwọn imam tó ń bá obìnrin sùn tó ń bá ọmọdé sùn kì í ṣe kí wọ́n bá obìnrin sùn wọ́n bá ọmọ ọlọ́mọ sùn wọ́n bá yàwó sùn tó pọ́n jẹ́ ìmáàmù nítorí pé wọ́n ní tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ́ ó láwọn kan tá máa ń pè ní ọmọ orí ìwà tán fi orí ìwà bí tó bá jẹ́ ọmọ tán forí ìwà bí o mọ̀ pé nǹkan ní nǹkan kò gbọ́dọ̀ wọ ẹ́ lójú o gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn án tó bá jẹ́ ọmọ olúwàbí o gbọ́dọ̀ ṣojú kòkòrò o gbọ́dọ̀ jalè gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tó fi kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni mo jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù orílẹ̀-èdè tó kù náà wọ́n ní àwọn àṣà àwọn ìwà báyẹn gbá olè ò dáa àgbèrè ò dáa nǹkan báyìí ò dáa so ìyẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ bójútó ìgbà tá a bá bójútó yẹn tá a wá gbogbo wa wá wò pé ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ dúdú ìbàjẹ́ pupa tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìwà ẹ̀dá ènìyàn ìgbà yẹn gbogbo alámàmọ́ gbà eléyìí kò bójú mu tó ṣe yóò kú díẹ̀ káàtó ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan fi tẹ́lẹ̀ so tá a bá rẹ̀ tó wá wà nípò ẹ̀sìn bóyá já síwájú ẹ̀sìn tó bá ṣàṣìṣe ká bá a wí àṣìṣe tó ṣe kì í ṣe nítorí ẹ̀sìn nítorí ìwà owó ara rẹ̀ ni bọ́ mo lè tún sọ pé bóyá ẹ̀sìn níwọ̀nba ó tún kó bá wà ẹ̀dá ẹni especially láyé òde òní nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ní orí ara wa tá à ń rò fún àpẹẹrẹ mo ti gbọ́ pé bóyá èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ibi tí mo wà lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì ló ràn mí lọ́wọ́ ìgbà tí mo débì mi ò rẹ́ni tí mo fojú jọ àwọn tí mo pè lọ́rẹ́ mi ọ̀nà wọn jìn sí ọ̀dọ̀ mi ṣọ́ọ̀ṣì ló help mi tí mo fi dá dúró lẹ́yìn so mi ní sọ pé bóyá ṣọ́ọ̀ṣì kan ń ṣe búburú kí wọ́n á ní pé gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ló ń ṣe búburú no so mo dẹ̀ mọ̀ pé láwọn mìíràn báyìí tí wọ́n ti máa ní oríṣiríṣi ìrírí báyẹn ìbáàjẹ́ church ìbáàjẹ́ pastor ìbáàjẹ́ imam tó yẹ pé ó ti ràn ẹ sọ̀rọ̀ nípa aláàjì tó ràn yín lọ́wọ́ bóyá wọ́n ti ṣaláìsí nígbà tẹ́ wà ní kékeré tí wọ́n contribute sí bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀síwájú nípa ẹ̀kọ́ yìí aláàjì ni á jẹ́ pé Islam ní ẹ̀sìn ẹ̀ so tó bá yẹ pé a ní oríṣiríṣi irú wọn tó pọ̀ báyẹn a ní máa tẹnu àbùkù bá irú wọn àbí irú ẹ̀sìn wọn sọ̀rọ̀ mi lóyún so nǹkan tẹ́mi rí níbi ọ̀rọ̀ yìí ni pé ìwà ẹ̀dá ènìyàn a ti fi sílẹ̀ àwa a ti pẹ̀tẹ̀ sílẹ̀. mo láìkì air Singapore torí time mo láìkì angle tẹ gbà wọlé pé kì í ṣe ẹ̀sìn gangan primary lè ní problem àbí kò ṣe èèyàn bọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín. Tí èèyàn bá ń lọ fún service church service lẹ́ẹ̀mẹ́ta lẹ́ẹ̀mẹ́rin lọ́sẹ̀ kí ẹ rò pé more than 50% of his time ló ń lò ló fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́hùn. ọ̀rẹ́ lè sọ bẹ́ẹ̀ o àfi tá a bá mọ iye hour tó ń lò lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀. ẹ mọye sáfíìsì tẹ́ bá lọ sọ́dà Táíwò Òjó bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé ẹ mọye sáfíìsì tán ní lọ́sẹ̀. àmì ò mọ̀ o. ìyẹn ní èkejì nígbà tá a kéré torí wọ́n ní tọmọ ékeré ò bàbá tán yóò bá àrọ̀bá ní bàbá tán ẹ̀rù máa ń bà wá nígbà yẹn tá a bá ṣe nǹkan tí ò dáa
láàrin ọ̀sẹ̀ pé tí pásítọ̀ yìí bá ń preach yóò ríran rí nǹkan tí mo ṣe láàrin ọ̀sẹ̀. ní ìsìn àwọn pastors yìí gan ni àwọn messages wọn ló encourage àwọn ọmọ ìjọ kan jí owó ibi iṣẹ́ wá sínú ìjọ. torí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé ìwọ ọmọ ènìyàn téèyàn bá rí comfortability nínú ìwà burúkú tó ń wù oyè yín yóò mọ̀ gbilẹ̀ sí nínú ìwà burúkú yẹn ni. Ibo ni Cecilia Ibru wà lẹ́ni, ibo ni Erastus Akígbọ́lá wà lẹ́ni, ṣé ẹ mọ ibi tán wà tẹ́lẹ̀? Àwọn tó kó owó òjọ tó ń ṣe èdè with Daddy John ẹ̀ tó ń jí owó ọ́fíìsì wọn, mo ní rẹ́kọ́ọ̀dì wọn lọ́wọ́. Èdè with Daddy G o, ibo náà wà lẹ́ni. ṣé ẹ rí tá a bá ní ká mọ̀ parabolate lórí ọ̀rọ̀ bíbélì títí yín, mi ì fẹ́ lọ in that direction lẹ́ni, but tẹ́ ẹ bá ráyè lọ́la Singapore mo máa mọ̀ọ́mọ̀ gbé yín wá sórí ètò tẹ́ máa wá dáhùn àwọn question nínú bíbélì ẹ̀, torí inú mi dùn tẹ́ sọ pé àti dáàdì àti mọ́mì pásítọ̀ ni wọ́n, ẹ̀yin fúnra yín inú ẹ̀ lẹ́dàgbà, bóyá pásítọ̀ dẹ̀ lẹ́yìn náà. Àwọn question tí mo máa béèrè lọ́wọ́ yín ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rárá, ẹ sì bá wa fi dáhùn sí i. Ṣùgbọ́n bí tẹ́mi àti yín ti lè ní problem ni pé kẹ́ ẹ wá sọ wípé the things of the spirit cannot be understood by the flesh. Èmi àti yín ò jọ ní wàhálà. Ibẹ̀ ni wàhálà ti máa ń wà, torí the true God tó wà tí ì ṣe Bible àti Quran ó ti fún wa ní ọpọlọ yìí. Religion yìí ló kó bá wa débi tá a dé yìí tí wọ́n wá ń sọ, torí mo mọ̀ pé tẹ́mi àti yín bá lọ tá a bá bọ̀ sẹ́ mọ̀ believe pé it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to go through to make it to heaven. Yet àwọn tó gbé wá fún wa resources wá escape lọ sílùú wọn. Ẹ wo life you can live. ṣé kí n bi yín question kan sá? Ẹ béèrè. ká tó kí ẹ̀sìn táwọn òyìnbó mú wá sí ilẹ̀ Áfíríkà kó tó dé, ṣáà ní ìṣòro tá à ń kojú àbá níṣòro tá à ń kojú? Ó dà ìgbà tó yẹ pé ẹ mọ history. Tẹ́ ẹ bá mọ history ẹ ní béèrè question, because tẹ́ ẹ bá mọ ẹsẹ̀ máa rí wípé ọ̀làjú ti wà. Tàbá dẹ̀ ń bá lọ bí ó ṣe wà ńgbà yẹn kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́. Nigeria will have become world superpower today in all ramifications. Ẹ mọ ìtàn, nǹkan sọ fún yín lẹ mọ̀. Mo dẹ̀ understand ibi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀, bọ̀ ẹ lọ ṣe study dáadáa kẹ́ ẹ tó padà wá. Because òyìnbó kọ́ ló kọ́ wa ní civilization ta ní tó ń grow lọ́ngbà yẹn, because wọ́n ti sọ fún wa already, wọ́n ti convince wa mentally pé òyìnbó ló gbé nǹkan kan wá. Ojú ibi tèmi ń gbà wò kọ́ lẹ fi ń wò yẹn sá o. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ lè wá sórí platform mi kẹ́ ẹ defend the Bible bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay, sir. But ẹ bá ráyè láti wá defend yẹn, send the message is a private message. Ẹ fẹ́ ṣàyà gbangba lórí bíbélì, ẹ já lọ nílànà Bible. Ibẹ̀ ti ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run, àwọn àbí lọ́la. Ó ti tán. Torí yín ni mo ti fẹ́ wàtá lọ́la, ni mo ti fẹ́ kiri ọjà lọ́la. Ṣùgbọ́n ẹ wá lọ, ẹjọ́ mo bẹ̀ yín. Ẹ mọ̀ dé level kankan wá sọ pé the things of the spirit cannot be understood. Ṣé rí ìgbà tó ti jẹ́ Yorùbá làájọ ń sọ, tó bá dẹ̀ jẹ́ Yorùbá náà ni Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Yorùbá wà pa, òyìnbó wà pa, àwọn èèyàn mọ̀ mú béèrè wọn wá lọ́la. That's fine. A lè ṣe láago 6 Nigerian time. That's good. That's good. Ó ti tán. Ẹ̀yin èèyàn á ríra lọ́la lórí ọ̀rọ̀ bíbélì yìí. Àwọn tó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ bíbélì wọ́n dé 6 p.m. Nigerian time tomorrow. A mọ̀ ṣe. My very good brother Bùnmi Bùmáyè, ó yá 2 minutes sir. Ẹ sáré gbóhùn sókè sir. Ẹ hàn mute speaker yín. Brother Bùnmi Bùmáyè. Ẹ pẹ̀lẹ́. Sorry. Ẹ hàn mute speaker yẹn again. Ẹ hàn mute speaker yẹn, ẹ má bínú. Mo ti hàn mute. A ti ń gbọ́ yín báyìí.
ràn yín lọ́wọ́ o. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹ ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní àwọn pàtì kan and bra. Hello. One flag ní ó yá a ti ń gbọ́ yín sà. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ pọ̀ mo tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti pé mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún rate tẹ́yìn fi ń bá lọ because wojú ṣe rárá ẹ̀ ń gbé kalẹ̀ gan bó ṣe yẹ kó lọ. Bẹ́ẹ̀ni. And nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ṣé rí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀mi ṣe rí òyìnbó sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní a snake beget snake ọkà bímọ sílẹ̀ ní kí ló bí oró ló bì. Ṣé rí pé àwọn bọ́dà kan sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ẹ wá mọ̀kan náà ọmọ àwọn because irú nǹkan tó wà nù yín tábà nírú ọmọ bíi mélòó kan á tún lè kí ni á túbọ̀ máa ranlẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n rọ̀rọ̀ yẹn sọ. Ìgbà tí bọ́dà yẹn sọ̀rọ̀ yẹn mo rántí ọdún náà lọ́hùn-ún ẹ̀gbọ́n dáàdì mi ọmọ ìkànnà ọmọ ẹ̀ wá láti Amẹ́ríkà ó kẹ́rù wá àwa ń gbé ń Bàrígà àwọn ń gbé Sùúrùlérè. Èmi lè lọ kí bọ́dà mi yẹn inú ẹ̀dùn ààbò mi ló bá fún mi kẹ̀kẹ́ kan. Mo bá gun kẹ̀kẹ́ láti Sùúrùlérè o ní Benson Street mo gun láti ibẹ̀ lọ wá sí Bàrígà ní Ọlárẹ̀wájú ní Bàrígà. Tínú mi dùn pé kẹ̀kẹ́ o ààbò mi ẹ bá mi kẹ̀kẹ́ kan tó ń pè ní ṣọ́pà ni o. Mo mọ ṣọ́pà. Inú mi dùn gan because lódìjọ́ kejì ni màmá bá ní kí ni iṣu lọ́dọ̀ bọ̀dá tó fún ẹ ní kẹ̀kẹ́. Mo ní bọ̀dá mi ni ó fún mi kẹ̀kẹ́ ó lò mọ̀ pé kí ni iṣu bẹ̀. A dé bẹ̀ bọ̀dá ò sí nílé a jókòó ní fúláàtì wọn tí bọ̀dá fi dé. Nǹkan tí màmá kàn béèrè pé mi ò ní dárúkọ because àwọn èèyàn lè mọ̀ pé ẹni tá à ń sọ yìí ó popular gan ó tàpá di gọ́ọ̀nà ńgbà kan. Ṣé wọ́n lọ fún Olúbùnmi ní kẹ̀kẹ́ ó nìyẹn? Màmá dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n á wo mọ́ mi ní màmá ó tán nìyẹn. Ṣé ìgbà tí èmi sọ fẹ́ yẹn yóò bí wọ́n dáná àwọn bìlí ibẹ̀ because ṣé òun rántí pé ńgbà yẹn tí o bá dé pẹ̀lú àtàwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò bàbá máa wo báàgì wa. Mo rántí ọdún náà lọ́hùn bí ẹ mọ kí n kan tó ń pè sharpener tá a fi ń sharpen pen. Bẹ́ẹ̀ni. Mo yá sharpener lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi kan torí tèmi ṣe wọ́n máa ń fi bí nìkan bí skul dé mọ́lẹ̀ báyìí ni ó wá kán. So èmi yá lọ́wọ́ ẹ̀ mo fi sharpen pencil mi. Brown ni wọ́n tán rà fún mi but ètò ohun tí mo tán rí inú báàgì mi dàbí abẹ́ pink ni. Bàbá láti tẹ̀lé mi padà lọ sọ́dọ̀ bọ̀bọ́ yẹn pé ṣò ló ní bàbá ìṣáná yẹn wọ́n dẹ̀ confirm lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ pé ṣe tẹ́ra fún rẹ̀. Mo gbà kí ló lè tó yìí náà ṣe now later mo wá rí i pé ọkà bímọ sílẹ̀ ní kí ló bí. Ṣẹ́rí ẹ náà tún sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan ìfẹ́ ṣẹ́rí ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọgbà tẹ wà ní tó dàbí kó kújẹ́ káàtó tí aláàjì kan ràn yín lọ́wọ́ ṣẹ́rí gbogbo yẹn ìfẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá pèfẹ́ wà nínú àwọn pásítọ̀ yìí ọdún lọ́rọ̀ àwọn ṣẹ́rí oníṣẹ̀ṣe gan tí ò bá sì fẹ́ gbogbo ẹ̀ máa já kulẹ̀ ni àti pé àìní sùúrù tún pẹ̀lú ẹ̀ ṣẹ́rí ẹ̀sìn èmi ò wà against you ṣẹ́rí nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ní ìjẹta kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni ìjẹta. Àwọn tí wọ́n ń tẹ́ǹdì tán wọ́n lè máa tẹ́ǹdì mi ò wà against wọn because mi máa ń gbà Olúbùnmi ló wà against mi wà against anybody but tí wọ́n bá rán ọmọ níṣẹ́ ẹrú ẹ fi ti ọmọ jẹ. Ẹ ṣé bàbá mi. Mi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ń preach wọn ẹ jẹ́ kó máa rántí pé ìfẹ́ òkè ẹ máa wo kíní kan tán ẹnìkan sọ́njọ́ kan tí mo kàn rẹ́rìn. Wọ́n ní love yourself. Love your neighbor according to yourself. Àjọ ṣé àwọn bàbá má ṣàǹfààní àwọn abàmì ẹ̀dá yìí àwọn abàmì ẹranko ṣé wọ́n love àwọn ọmọ ìjọ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn because ó bá gbé bíbélì lọ́wọ́ wọn ní love your neighbor as you love yourself. Ìfẹ́ wo ná preach bẹ́ẹ̀ yẹn òkè Ọlọ́run dára ṣe gbogbo ayọ̀ kò sẹ́ni tó pé o. Àwọn kan wà ń bẹ̀ yẹn ọmọ ẹ̀dẹ̀ lọ gba contract $8 billion.
ní estate tí ẹ kò ló kù ṣe jù ó lè gba 8 billion ó lè wọ́n á ròjọ́ tí wọ́n kọ́ gbọ́dọ̀ mo ní kò bá jẹ́ ìyá tèmi o mo jẹ́rìí ẹ̀ kò bá jẹ́ bàbá mi kọ́ lọ́run fún òun kẹ́hún ṣé nígbà míì nǹkan tó bá wù àwọn ọmọ tó ń wà burúkú báyìí ẹ ń sọ̀rọ̀ yẹn bí eré ẹnìkan sọ́njọ́ kan lórí program yìí lọ́dún náà lọ́hùn gbàdá ìwà lórí Facebook ìjọ ni mo ní kọ́kọ́ òdó ní tílé kan bá ń tòrò ọmọ àlebẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. wọ́n ti wá ń dàgbà ṣé wọ́n tún wá ń dàgbà sódà yìí pé wọ́n wá ń fa kọ sí. ṣé wàá rí gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ ìsà ká ní bá a ṣe ń sọ ń gbà yẹn làwọn èèyàn ti ń jábọ́ ṣe jábà yìí wọ́n á ti kọwọ́ ọmọ wọn bá ṣọ́nsìn. bẹ́ẹ̀ lẹ sọ òótọ́ lẹ sọ ṣe rí nígbà tẹ́ ń sọ mo rántí ọjọ́ kan tẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan èmi náà gbọ́n wò pé ṣé bọ̀dá yìí kílẹ̀ bọ̀dá yìí nínú jẹ tẹ́lẹ̀ kù. kò yé wa èmi náà wò ó bá gbọ́ nǹkan tẹ́ ń gbà mo ń wò pé tòótọ́ ni bọ̀dá yìí sọ bọ́tí kò yé wa pé ṣé sẹ́tọ̀ because ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé mo ń gbọ́ ṣé ọmọ babaláwo ni máa yín lórí tí màá yí kò yàbá mo gbà àbí pọ́tìs lòun náà ni ṣé mo ń gbà kan ń wò yín because tẹ bá wò ó táǹtẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn. àwọn kan sọ wípé tó bá yá màá gbowó màá lọ jókòó jẹ bẹ́ẹ̀ ni. God bless you ẹgbẹ́ ìjẹta tí mo rí yín tí mo wá sórí kínní ìgbà tí wọ́n kọ́ rí yín mo kọ́ dákẹ́ ẹ tí ní rasta bá ẹ tí ṣe dress orí gbogbo. mo máa ń jẹrún gbà yẹn ni bẹ́ẹ̀ ni. mo ń wò pé kò jẹ́jẹ́ máa ń nà kọ́mọ òun náà fẹ́ máa dún bí ẹ̀ta mọ̀ ni. so bá mi wá ń sẹ́ǹdì kí náà tí mo fọ́n kábínà wẹ́dà àwọn á ń pè mí padà máa yẹn nìyẹn mo ní. àwọn àròpẹ olùmọ̀bí sọ níjẹta pé mi ò rò pé ti gbowó náà because wọ́n pọ̀ bẹ̀ tó máa jáde tó máa. bẹ́ẹ̀ ni tó máa gbowó létà bẹ́ẹ̀ ni. but adúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé rí ìfẹ́ yẹn ló ń da gbogbo nǹkan tó wà ń lu ẹrù àti àìnísùúrù. tí n bá nífẹ̀ẹ́ yín ẹjọ́ ń tọ́ lọ mi ò lè rí kẹ́ máa wọ ibi tí ò dá lọ kí n má lè. exactly. ànígbà kan mo tún wá rántí ìgbà tá à ń gbé sùn lérè mo notice àwọn kan àwọn gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi náà ti di big boy l'Abuja ń sin òtán ti di big boy ní Aso Rock ìbọn náà ń ṣe ìjọba wọn bẹ̀. àwọn sọ̀rọ̀ níjọ́ kan mo forúkọ bóńtàn láti rí sẹ́nitọ̀ ni muslim dẹ̀ là ń bà bẹ́ẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n. àwa kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwa láti Èkìtì christian ni àbọ̀dí wájú lé wọn máa ń gbé ajá tí máa ń rìn wọn gbogbo máa sá kúrò àwọn ẹ̀gbọ́n dáàdùn àgbọn máa ń bọ òkú wọn ṣe bó ṣe wù wọn. but ẹ mọ̀ pé mo sọ oúnjẹ mo ní ìgbà yẹn tó bá ń ṣọdún muslim a máa ń wálé yín wọn máa bu rẹsẹ̀ sínú tray báyìí wọn á kó chicken sí kẹjà sí a lè tó dábìí 12 tá máa surround apẹtẹ ìrẹsì yẹn tá máa bu a máa fọwọ́ báyìí bu jẹ ní ojú bẹ́ẹ̀ni tá bá ń ṣe nǹkan ní ọ̀dọ̀ wa náà ní kérésìmesì àwọn wá dé fìlà kan tó máa lẹ tọ́lẹ̀ pépà kọ́lọ̀ mọ́ báyìí tá máa dé tó máa ní ìkànnà ògùn wà tá máa dé tí kò wá. bẹ́ẹ̀ni brown báyìí. kò sí gbà yẹn pé muslim ní ẹ̀mí ò lè bẹ́ẹ̀ ṣe christian ní ẹ̀mí ò lè bẹ́ẹ̀ ṣe. nígbà yẹn kẹ̀kẹ̀rẹ́ ẹ tún wá rántí nǹkan tí mo tún ta kí lọ sọ débẹ̀ ní pé má ní pé táàmì pọ̀ mọ́ tètè táàmì. do you know that tí bá bá yín jà ń gbà yẹn tèmà tí ọmọ kékeré abọ́ ọmọ dúgbà mẹ́fà sí méje tèmà tí yín bá jà tí bàbá yín bá ń kọjá bàbá yóò ní gbèsè lẹ́yìn wọ́n á dájọ́ yẹn tútù bí ìnùbí. mo rántí jọ́ kan tèmà tí ọ̀rẹ́ mi kan jà bàbá mi kọ́ lọ́n fọ̀rùn kẹ́ ó dẹ̀ ń dá mi lẹ́bi on the spot pé èmi ni mo jẹ̀bi ọ̀rọ̀. tí ò sojú ṣáájú rárá. kò sojú sẹ́rí nígbà yẹn jábàárẹ̀ nìkan tó bá ní ẹnìkan ń jalè ẹ máa sún sẹ́yìn fún. ó lè ní máa gbọ́ tí ń sìn ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ọmọ yóò ṣàgbàfọ̀ ó ń kaṣọ wálé. aṣọ tán kó wálé kan bàbá kan tún kó ó fi ń dẹ́ngẹ́ kiri pọ́mọ ló kó wálé ọlọ́run ṣàgbà fún wa kó ṣàánú wa tẹ́lẹ̀ ṣe ń ṣe ẹ máa mú lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé bàbá mi. and again ṣẹ́rí táwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ bá ẹ máa ṣe because èmi ti ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé how can we connect with them tẹ́bálẹ̀ tó ń gbọ́ voice mi ẹ jọ̀ọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe agbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí operate because káwọn náà máa tún máa ṣe kí ni kó máa lọ máa deviate. ẹ ṣé gan kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run máa wà. ẹ ṣé bàbá mi thank you so much. Sister Unique Me 777 please unmute and what's the name again? Once again Ayobami and Shade
Adeyemi, thanks for subscribing to the page. Thank you so much. I appreciate you. All gift givers. I appreciate all of you. Oh yeah, unique me. Eba go so kema. Round up. Okay, Wekalesa. Ekalema. Yeah. Mo ti máa ń pass by, mo dẹ̀ máa ń kàn gbọ́ a few things the man sọ. And ó dẹ̀ resonate sí bí mo ṣe máa ń think lately. Because èmi náà, well, I'm a Christian. Okay. Right. And mo máa wá wò, I think mo máa wò pé Christians of those days, they were always wearing this aṣọ tó kó máa ní collar tó máa ní white, be reverend, ṣe rántí? Be reverend. Most they used to call them reverends anyway. And they were not driving flashy cars. They were driving rickety cars. Missionary no man pè wọ́n, ṣe rántí those days. And I think as at that time, Christianity was okay. People there was no greed and all that nígbà yẹn, you know. But now tí wọ́n gbé prosperity dé, gbogbo kìíní yẹn tí gbogbo wọn wá cheap kìíní kan ní wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Right? Because, well, like I always say, that humanity should come first and love should come first. We are all, first of all, human beings. Gbogbo Christianity or Islam or whatever, I think it just brings about division. As far as I'm concerned. And then also, when you raise tribe, tradition, everything, it also brings about division. So we are all human beings first. Like you rightly said. And then, well, we have wicked beings and we have good beings. Ben. Not everybody is good. There are the wicked ones and there are the bad ones. But there's sort of the Christianity which you don't want to hear about, whatever. There are still good people. There are still good people. Or I want to but share mo fẹ́ bèrè question kan mo fẹ́ bèrè pé ṣé wà against Ọlọ́run wà ṣá. That's what I want to ask. Me ever sorry pé kò sọ Ọlọ́run wà. Okay, yeah, that's it. But ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan mà, ẹ má bínú. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ pé there are still good pastors or good affairs yẹn. The qualities you will always see in them to have come to that conclusion ni wípé they exhibit qualities of love and humanity. Èmi náà l'experience yẹn when I was growing up. In fact, if I can play voice note ti ìyá mi nínú Olúwa tí mo mú gẹ́gẹ́ bí ìyá kejì ń sìn láti kékeré ìgbẹ̀yàn kan ló ń bímọ ìgbẹ̀yàn ló wà ní. But however, these qualities were there before they brought religions to us. Yes. So my take is character comes first. Character comes first. So I think the family ties and background have been disrupted. Gone. That is what the problem is. And that's what the enemy is using against the world. Right? Because we'll find out the family values have been destroyed. Yeah. Social media is bank on chair. Then I'm a Christian, church. Wow. You know, a lot of husbands are complaining. You know, most our Lama Lord church. Ẹ̀yin ni mi mọ̀ nǹkan tẹ́ ń wá káàkiri o, kọ́ lọ ń ṣàánú o. Mi mọ̀ tó sọnù tẹ́ ń wá o. You know, we are all, first of all, spirit beings. We are all spirit. We have the spirit in us. And that spirit in us is geared to worship something. Whatever it is, it's geared to bow down to something, it's geared to serve something. Let's look for fulfillment in something. You get what I'm trying to say? So, a lot of churches now, or mosques or whatever now, they need to bring back the family values first. Bring back the family values first. Look into this family. Is this family okay? Are you guys okay? Are you guys not quarreling? Make sure that the family is sane first. The children, make sure they are under the tutelage of their parents first, before you start telling them stuff in church. We all know good from bad. We all know right from wrong. It's all in the Bible. It's
Ben. So we should all just always aim for what is right and what is right. Thank you rather so than much. we under the tutelage of manipulative, antics of some men of God, so to say. Thank And you then because so mo tún wá sọ yìí ni pé nǹkan tó tún wá ń lò sí táwọn tó ń lò is position. Máa ń pé ìwọ pastor, ìwọ deaconess, èmi àti yín tá à ń lọ la fún wọn ní opportunity yẹn èmi àti yín tá a ṣe ń lọ là ń fún wọn lówó àti opportunity ẹ mọ̀ pé tẹ́ ò bá sáwà kò sáwọn. That is well, yes, I understand. So nǹkan tó ń lò fáwọn èèyàn irú àwọn ìjọba pé wọ́n bá pásítọ̀ kan tó bá ọmọ kan ta ló fún ní post pastor, ta ló pè ní pastor, ta ló fún ní pastor. Like, I'm sorry to say, but I have to say this. tó bá ti gba position pastor kó tó ṣìwà wò ńkọ́ wò báyẹn. Tó bá gba position pastor. No, like ẹ sọ pé ta ló fún post yẹn kì í ṣe pé nígbà tó gba post yẹn ó ti gba post yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó tó ní kó wá ṣìwà yẹn wò. Kan tí mo sọ náà why dey ṣe máa ṣìwà wò lẹ́yìn ìgbà tó gba post. ìyẹn so yọ pastor kúrò yọ máàmù kúrò ìwò lé kó bá jọmọ Yorùbá. ẹ Singapore ẹ fi ẹ ní sùúrù dọ̀la. To whom much is given, much is expected. Ó ti gba ipò pastor ó wá tí wá ṣe kò bẹ̀rù Ọlọ́run ni. Ẹ ṣe ìyá mi. Kò bẹ̀rù Ọlọ́run ni. mo fẹ́ fi nǹkan kan round up mo dẹ̀ mọ̀ pé everybody máa like nǹkan tí mo fẹ́ submit yìí. Kí n tó lọ sí nǹkan tí mo máa fi round up mo fẹ́ ká gbọ́ voice note yìí. Ẹ jọ̀ọ́ bí mo bóyá ń gbọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́. Ṣé ẹ̀gbọ́n bàbá Adébóyè ni àbí àbúrò? Ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ tí wọn ọmọ ìyá bàbá lọ ni wọn. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó play apropos tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí ẹ bá ń ta ẹ power tap let's follow one another. Ẹ power tap kí n tó round up torí brother Singapore máa gbé mi wá lọ́la. Ẹ power tap mo fẹ́ play voice note yìí kí n fi round up. Ẹ power tap ẹ jọ̀ọ́ to then follow like 10 people. I want to see us increase in number. Ẹ jọ̀ọ́ you follow my page, I follow back. Follow other people too. It's not only me. Follow other people too. Let them follow you. At least ó kéré jù 10 people. Let's do that interconnection. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ já power tap, ẹ já sáré gbèdé bóyá 70,000. Voice note yìí ó wà pàdé ẹ̀. Màá wá round up pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ ra ká fi yòókù sọ́la kó má bàa pẹ́ jù. I love apropos. Wọ́n power tap lọ́wọ́ but mo fẹ́ find out kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ béèrè pé how true is the story of ọmọ Dádì Adébóyè tí ò ṣe contract of 8 billion. First class information ni nǹkan táwọn kan sọ ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́ torí mi ò like irọ́ wọ́n ní pé kó tó take over company yẹn náà ti award the contract yẹn. Okay. However nígbà tó take over ó rí papers. Okay. But he kept quiet. But or maybe try to investigate or something. It is very true. Ó wá tún wá sá lọ sí court to hinder EFCC or police or anybody from coming after him. You see how it works in Nigeria. Sister mi, èmi àti yín là ń bá. He come out to defend himself, sir. He didn't come. He didn't say anything. He only went to court to get a paper to prevent him from being answerable to the law. You don't know how powerful you and I have made these people, my sister. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ṣì ń lọ lẹ ṣì ń jẹ ẹ̀yin lẹ jẹ́ ìyẹ́ tó ń bo ògùn tiwa mọ́lẹ̀. I'm telling you the truth now. No, it's not even that. I mean, for example, right? Like oral tithes or no tithes. And when I was also in Nigeria, I moved out of Nigeria now. I'm not more in Nigeria. Okay. But even then, when I was in Nigeria, somebody oral camp or Guinea corn, we have to do some things. They know me. I don't operate by what they say we should come and do. I operate by the Spirit, by the Holy Spirit.
They know me. They say, Sister Kiriko, Onishe, Hello, Sister Unique. Ẹ jẹ́ kí n ṣe nǹkan kan. Mo máa mi ní mind pé máa wá support El Singapore lọ́la to authenticate the Bible to kí ló dé? No, I'm not. You don't. Me, I'm not. You don't. Emio deny Christ, right? But I'm not for arguing. Add to the conversation. I'm not for arguing. I won't argue. Let me add to the conversation. Okay, Pollard. Because I'm somebody who likes to learn, and I've been hearing all the different conversations so far, but I picked on just two things. The one I picked, I think it's mainly from the last two speakers. Maybe a singer, right? And his argument was that it's the people and not the church to be blamed. Yeah, I think that argument is very, very faulty, right? And it's because people are not really thinking deep about what we're going through, either in Africa as a whole or in Nigeria itself. Now, do we even understand the history of the church? Because a fruit doesn't fall far from the tree. Ben. If we really understand what church is, I'm sure that these guys that always have this argument about church being the foundation of every good thing that has ever happened to humanity will change their thoughts. Because if you guys are bold enough, those who are making this argument for church, if you are bold enough, I will ask you to really dig deep into what church is. Church is a cult. The Church of Christ is a cult. And in the history of church in its early days, and even till today, they are still destroying lives, all in the name of salvation that they are preaching all over the place, which is just a facade. It's a facade. Before we go into the history of what church really is, let's even look at all the denominations that are called church today. Do you know there's a church called Jehovah's Witness? Do you realize that if you ever have to leave that church, do you realize that you become ostracized forever? That even your mother and your father would deny you, regardless of the fact that they were the one that actually gave birth to you. Do you realize that? So when people come on this stage, and because, of course, they are not impartial in their thinking, because apparently the person who is saying this said that their parents are pastors. It's because you are biased in your line of thought. You are very biased. And it's obvious because you said where you are, what you have achieved up to date, it was the church. But do you realize that there's some families that their lives have been destroyed by the same church? By the same church. Does that then make church the right place to be? Does that then make church the one who has changed? Things he has said. No, let me finish, please. Okay, you will come tomorrow. You will come tomorrow for your. I don't have time. I'm just picking you so that you can. That was not my submission. No. I didn't say church and Don't defend today, El Singapore. You will defend tomorrow, big time. We will give you the floor. You have all the times to defend yourself tomorrow, but I am giving you this so that to you get can be ready prepared for tomorrow. Okay. Now, the church itself, if you really look at the history of the church itself, it has killed over 100 million people. Not even by error. It hasn't killed more than that. And you should go and do your research on that. Everywhere, every part of the world, that's what they did. Right from the days of the Inquisition, they killed millions. And this is just in the name of Christ. Do you know that? So do you now want to justify because
of where you stand today and the benefits you gain from the church today, you now want to overturn all of those evil things that the church has done. Still, a week or 2 weeks ago, a Catholic church, whatever, in the United States paid $100 million for destroying boys because the whatever father and whatever they were sleeping with them. Right? And they had to sue them to court, and at the end of the day, to cover everything up, they had to settle out of court, and they paid $100 million. These are facts. It's not something you just now be picking things out of the Bible and be telling me shit, because all those things is just stories that they used to brainwash everybody's brain. Because I know when you come tomorrow now, you'll be quoting stupid Bible, which is really garbage. It's a copy and pasted book. So is Quran, copy and pasted. Stories that are from every part of the world put into one book and be calling it holy book. Garbage. So, guys, if you actually went to school, you should be at the point in your life where you realize that you have to grow up and unlearn all these Father Christmas stories, all the Santa Claus stories. We're grown-ups. We should be able to know the right from the wrong right now, not because we benefited from whatever little thing you benefited from, and then think that overrides everything. Now, that aside, now the issue of God. This is also another table that we need to break already if we really want to grow up. Has anybody seen God before? Now, that's the first question. And I remember already saying earlier that don't come and tell me spirit is spirit. The thing of the spirit cannot be understood by the physical mind. Because I've always said this, that look, if we want to go by the evidence that we see and not that garbage thing that they say in the Bible, we know this God thing that we are talking about is totally different from what you guys have been made to believe. Now, the God itself, I'll break it down, is actually the origin of this God thing is actually a Germanic idol that become what they call God today. Our own culture tells us that Olodumare, that's what our own culture tells us it is. But then, you see, all this religion, be it Christianity, be it Quran, the one that says it's Allah and all of that, all those things that they are talking about, they're actually idols. They're idols. They're idols that people are trying to use to justify that there is a supreme being. And this is why I asked the question, have you seen God before? The God thing, in quotes, is actually the divinity that is something that we don't understand, but seems to have this way that everything seems to be arranged. But the closest thing to it is actually nature. That is the closest thing that you can ever call God. But say there's one father there up there in the sky with one white, as you would know now, like they will paint it white. That's your usual thing because it's just all about brainwashing, and definitely white being, because that's what they have told us in all the books we've read, right? It's garbage. It is garbage. My own journey so far has really made me realize that what they are actually calling God is right here with me. And I am part of it. And the moment we start to, even if that is just a seed for you to start to think from today on who God really is, because that principle called God is a man-made. It's a man-made idea. It's an idea that men has to come up with because they are confused about all of these things that is going on around here. But this same thing that is confusing everybody is right within us.
It is us. But of course, for us to get to this point where we start realizing that all of this garbage needs to move away, for us to start thinking properly, it will take a long time. Ben. Or maybe you will have to experience what I have gone through. I've been to hell and came back. And to realize that this is all garbage. That's where I will end my thought. Thank you so much. Tomorrow is going to be very, very, very good. Before I play this voice note that all of you have been waiting for, or you are still waiting for, same tomorrow, I will leave this issue of Deuteronomy Bible for now. But there is something I need to say now. Our elementary stage in secondary school, GS3, where they taught us atoms, molecules, and compounds. How many of you remember? This is going to be very, very interesting. It was while we were going back and forth. Now, Alujonu is not vexing. You will notice that Alujonu is calming down now. You will notice Alujonu needs more people to be liberated and enjoy their lives. Okay? Now, in our elementary stage, because so many people didn't do sciences, but at GS3 level, it is the part of our intro tech or integrated science that you will remember very well. Atoms, molecules, and then compounds. Atoms will come together to form molecules. Molecules will come together to form compounds and whatever. How many of you remember John Dalton? He postulated 5 kinetic theories of matter. I want to open up some people now. Now, John Dalton, after all his research work and everything, he came up with 5 theories. And as at that time, which kind of shepherd you like, so you go fit Shalaye. Now, I like Jack Daniels very well. If you want to buy from me, Mark Bao. Now, this guy, because of his control academically, then people didn't further their research or whatever, and they accepted all those 5 theories of matter. One of them, if I remember very well, because I'm talking about early 90s, it says atoms are the smallest particles of an element. I know you remember the first 20 elements. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum. You know, all of them. One more ti gba péèjì mi mọ́ mi lọ́wọ́ kẹ̀. Ẹjọ́ ẹ mọ̀ ṣe báyìí, ẹjọ́ àti fẹ́ round up, ẹjọ́ ẹ mọ̀ ṣe báyìí. Ẹjọ́ power tap o. Now, after all those, and he says that atoms, when they combine, they do so in small ratios to form the molecules, whatever. Blah, blah. I don't want to go deep into that. But he had 5 theories of matter, 5 kinetic theories. And nobody asks questions. After so many years of believing all those theories, Rutherford and some other people came up. Rutherford was part of the people that came up, and some other people, they carried out more research. And I would want somebody like Earl Singapore to take note of where I'm going with this short illustration. When they came up, they actually found out that atoms that John Dalton said were the smallest part of an element, when you carry out some other experiments, atoms actually contain 3 other they call them anions, cations, and neutrons, which are revolving on the energy levels. Or they call them, there are some other names they call them, I've forgotten now. Now, why is this story important?
After further research and findings, they formulated some other things that led to, what is this part of the physics? Atomic physics, where you talk about the, don't want to go. Now, how is it related to what we are having today? Good. If John Dalton could be found to be wrong, actually four of those five theories were trashed out and they were replaced with some other things. Thank you so much, APM TV. So, as a result of that, they carried out some more experiments. Now, people didn't just jump to conclusion that this man will always be right. Hook, line, and sinker. Now, if John Dalton was proven to be wrong, and only 1 out of 5 was right, what makes us feel? What gives us the impression? Come on, power tap. Oh my God. Would you advise? Power tap. One flag, Now, if somebody like John Dalton could be proven to be wrong 4 out of 5, then what gives us the impression that these babas that will only believe that they are always right, basically because of their old age? What gives us the impression that they have not been wrong all along? They have been, and to now add to their not knowing or lack of wisdom, they are also very wicked. Wickedness cannot even begin to describe them. I'm telling you, wickedness. Because if they had been like the old missionaries, di ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yin àgbàgbà má bínú pé ó ṣe bí òwe, ẹ̀yin àgbàgbà lọ ẹbọ ẹni wípé àìfẹ̀lẹ̀ kì bò sí kò jẹ́ kárẹ́ ní bá ní jó. The missionaries that came in all ramifications, they knew their target. Their target was what we are having now, to mentally enslave us. But they came with goodies. They came with elements of love and humanity because they found that amidst us. The missionaries that came in Exodus 20, thou shalt not buy anybody. But yet when they were coming, the same box that contained their Bibles, I can't even describe that book. That book that contained, that box that contained that booklet they were bringing to us also had a section with guns. What were they coming to do? The same Bible says that, because some of you will say, what if they met wild animals on the road? Didn't they write in the book that Daniel was in lion's den? So there is no way out here. So these babas, when they now came, and what here, why your love and humanity, pata, what the likes of Baba Deboye have been able to do is to now establish the major purpose of the Bible, which is to enslave. If it is not enslavement, where would one man sit down and say that all of you should go and Eloma ṣiṣẹ́? Ẹ jẹ́ kí n jókòó síbí bẹ́ẹ̀ máa kó owó yín wá. Báwo làwọn òyìnbó ládàáda ṣe máa ń ṣe in history taka? Ṣé wọ́n máa jókòó ní àwọn èèyàn dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ plantation wọn? That at the end of the day, even a professor will still need the likes of Adeboye to read this to him to understand. What still? Graduates, first degree holders, second degree holders, sitting under Taiwo Ojo, sitting under Olumodege,
sitting under Odekunle Epaphras, sitting under Johnson Suleiman to listen to this? What is the essence of the school that you have been to? Oh yes, some of you will say that in Koton they successfully told us that we need somebody that can understand the language of God better. The same God that told Johnson Suleiman to come and lie and say that his member from one country to another through the toilet, de bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní Christian. De máa sunkún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé nǹkan ti ṣe yín. Irọ́ táwọn Muslims náà ń pa ńkọ́, ìyẹn náà tún lékè ńkà. And I repeat again, like I've said before, these two religions wouldn't have been able to stand without lies. Tá bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ yẹn lọ́la, inú Bible náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ voice note yìí. Mr. Kobler, please, on mute kẹsàrí bá a sọ̀rọ̀ 2 minutes. Mo fẹ́ play voice note ká tó máa lọ. Kí n lọ jẹun látàárọ̀. On mute, sir. Sorry, okay. Let me quickly chip in something. Okay. Sorry to cut you in. I just wanted to say, so right, I want you to actually, I used to tell my children, I said, I think the Bible needs to be rewritten, or I think there needs to be another Bible. So, my son said it doesn't. Please, if you can sit down and analyze this thing and write it in a book for people to read. Okay. You need to write it. Problem tani. Àwọn èèyàn ti ní kí n kọ̀wé o. Problem tani tẹ́lẹ̀ nìyẹn because all our traditions and our stuff were not written down. There's no transfer of knowledge. That's That's the problem here. That's why we are receiving foreign stuff. If you can't understand, because it is not written and it is not being passed down. I'm sure that you have children. I'm sure that you are not passing all this stuff down. I don't know whether you're passing all this stuff down to your children. If you get what I'm trying to say, things are not passed down to our children. We are just receiving different sorts of different cultures. And I think we have that problem as Africans. We are not contented with what I understand where you're coming from. We all gbogbo wa la ń wọ designer, la ń wọ Tommy, la ń wọ kiniko, la ń wọ designer, la ń wọ birama comic story. We are not contented with what we have. We need to start writing our Thank stuff you for that. transfer Yes. knowledge. We need all these things. You need to write them down. You need to pick from wherever it is that you are. We need clarification in the Bible. Bring it out and analyze it. Wherever it is that we have we need clarification in the Quran. Bring it out and analyze it. Write it in books. Let people read and understand. That's where we have challenges. Thank you As so Africans, much. we do not read. We do not research. Exactly. And we do not pass information. We do not put information down. Can it be if all our I don't know. I'm not in for Shango or whatever it is now, right? But if all the things that they do and what they stand for is written down and passed down, I think we would have gone far. Ben, thank you so much. I think we would have gone farther than this. Thank you. Thank you, ma. So next boss 478. You said, and my eyes caught this. All what I know is that end time is fast approaching. I don't even want to digress. Mr. Kobler, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi on mute kẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan tẹ́ fẹ́ sọ sà. Hello sir. Sister Teju, ibo lẹ wà, mi rí ẹ send the request sí mi jàre. All I know is that the end is fast approaching. Ibi tán dẹ̀ dé wa mọ́ nìyẹn. Sister Teju, ẹ send request mi rí request yín. Àbí kí n dẹ̀ play voice note yẹn ká lọ sùn. Ẹ sáré bá mi ṣe pápápá torí mo rí pé ti wà bẹ́ẹ̀ láti ṣe bẹ̀rẹ̀. Ó yá Sister Teju, ẹ sáré bá mi gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kú o látàárọ̀. Àtàárọ̀ ni. Mr. Rotimi, ẹ wò ẹ má jẹ́ káwọn àjò ní bá yín jà o. Látàárọ̀ tán ti ju mẹ́sẹ̀gì sí mi tí mo ti ń request ẹ gbé mi. Ẹ má bínú. Àwọn mẹ́sẹ̀gì yẹn tí wọ́n ń fò lọ. Ẹ má bínú. Ẹ sáré bá wa sọ báyìí. Ẹ wò eléyìí tí mo rántí ṣe rí. Being a Christian is a title, and also
it is identity of some people. So when you say ọmọ adúláwọ̀ tó sọ pé I am a Christian, that means pé o ti sọ identity ti tiẹ̀ nù. Because you cannot be a Christian and be ọmọ Oǹdó lèmi báyìí. Kí n sọ pé I am ọmọ Oǹdó ni mí o, ṣùgbọ́n I'm a Christian. I have two consciousness nìyẹn. You cannot be two person. You can either be this or that. But because people are looking for what is not lost, nǹkan tí ò sọnù tán wá kiri yẹn náà ṣe ń kó sí ìgbèkùn tán wà. You know this thing called Ọlọ́run that we have adopted, even though Ọlọ́run is not a thing, Ọlọ́run àwọn babaláwa máa ń sọ. Tádẹ̀ náà ń pè lọ́lọ́run àwọn èèyàn wa, àwọn bàbá wa tó ti kú, ìyá wa tó ti kú là ń pè ní Ọlọ́run wa. Okay, now let's say there is one Ọlọ́run. Who is this Ọlọ́run? It is still you that you are the Ọlọ́run. But because you are looking for something that is not lost, that is why we are parabolating. And living in an elusive state. We've been hypnotized. And then, we are doing it out of will. Sherry, the minute we go back to self, which is when you begin to listen to your ori, because in like as a person, the entity that governs an individual, it is your ori, your essence. When you silence down, quiet down, listen to yourself. That answer you are looking for is inside of you. You are just not listening. Sherry, beautiful Nubia, only the spirits are dying low. That is, 7 cow. I think 7 cow is dying only. There is noise, pollution. Because of the loudness in the society, in our environment, we don't listen to ourselves, our inner self anymore. We are too busy. Yes, these things are good. But the real question is, are you listening to yourself? And that is where even the Bible says, when you love yourself, you will love others. Are you listening to yourself? The narrow and the broad way is still talking about you. When I stopped attending to things that I used to attend to, life became better. When I was born a Christian, I wasn't dumb, but of course nobody answers that question until the time I was able to think for myself. Even if I know I used to, Mama report going back to my lot of that thing. If I see most of me lot church, report me, my dad wasn't surprised. She said, only I know her before. In your team. So but because of course we don't have control. Until people begin to realize that this power is inside of us. This power is inside of us. You cannot be a Christian, you cannot be a Muslim and say you are an African. Or let me not use the word African. I will use that word. Because are we listening to that part of us? We are not. And the sister that spoke before me, she said something. We have a lot of documentations out there. Before, illiteracy is when you don't have access to books. You are illiterate. Now we have access. We have internet. You can look this thing up. We have libraries, online, PDFs. We have scholars that have written stuff and we're searching to read. And also, I don't even need Brother Rotine's mindset to be able to talk to my own child. I know what is right and I know what is wrong. Yes, I can pick up his own idea, but I don't necessarily have to read what he wrote in the book. Because what if what he wrote is what is coming from his own perspective and not my own perspective? So we should be able to use our own intelligence to pass down. Yes, we pass down messages. Your grandfather tells your father tells you, and you tell it to your own child. And if I think of Isheshe is unfortunately, people have turned Isheshe into a religion. Isheshe is what you do in your home. It's not religion. Is your source.
orísun ẹ tó bá sọ pé ìṣẹ̀ṣe ifá ní bàbá ìṣẹ̀ṣe ẹ ìyá ìṣẹ̀ṣe ẹ orí ẹ ìṣẹ̀ṣe ẹ. So you don't listen to people outside of these people. Then ifá tó bá ó ní ifá lè ṣe kí ẹ ìṣẹ̀ṣe ẹ. So this thing is still talking about you and people that are closely related to you, not people that are outside of you. I'm not going to leave my home now. Kí n lọ lé onílé kí n lọ pé nǹkan tí bàbá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ máa ṣe. Ọmọ àlè ni mí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni ìwà ọmọ àlè là ń wù nílẹ̀ ẹ̀ka nínú adúláwọ̀ lónìí. Wíyà a fi gbòǹgbò wálẹ̀, a fi lé wálẹ̀, a lọ ta. Gbòǹgbò tí igi tiẹ̀ ti wá ń gbẹ báyìí tá a bá ṣọ́ra igi ti ń gbẹ báyìí. A lọ ta gbòǹgbò mọ́ mọ́kùrùkù. We are looking, see, you're looking for something that, like, Cherry, based on my understanding of stuff, and yes, we all need therapy, we all need something. We know there's something now there, which is nature. Okay, that reminds me, when you, like, we are nature is you. And when we come out of Isheshe, you have come out of yourself. When you are sick, you are meant to rely on your body to heal. And if your body is not fighting that illness, where do you go to? You turn to nature for your survival. And nature is going to cure your ailment. But unfortunately, because we have separated from the law of nature, we have separated ourselves from nature. We are seeking external bodies to help cure our body. That is where pharmaceutical companies come into place. Is it helping us? No. It's actually killing us. That is what religion is doing to us. Killing our spirit. The pharmaceutical is killing our physical. This religion is killing us spiritually. If we don't wake up, because you can still revive and you don't look with diabetes. You can still heal yourself. If you run to nature, do your proper research. I'm not going to give you cure, but go and do your research. You will heal yourself. You will stop taking this insulin every day. You will still heal. We can still heal ourselves from this spiritual dumbness. Zombie leading zombie lanche. Society is daru. One brother said, I think El Singapore something. He said something that there was moral. Do you know that religion has covered up a lot of atrocities in the name of religious? Yes, human has a problem, but they know that there is a consequence. They know it. So if you do it, you are doing it out of self-will, and you know that you will bear your consequences. But now that you are hiding under religion, you are believing that I can go ahead and kill someone, find somebody, and one Jesus has paid the debt even before I was born. So that gives you freedom, liberty to do anyhow. And one God has forgiven you. That is you hiding. Tó jẹ́ pé àwọn babaláwa mọ̀ pé tó bá ṣe nǹkan tó ń bá gbógun jáde kán dé pólẹ̀ kó gba orí epo yẹn kọjá lásán ikú pa ẹ́. You will not do it. And I ṣe nígbà tí mo sọ pé ọpọlọ mi ò kú mo máa ń sọ kíní kan when my parents are growing up, they grew up with their own parents. Their parents had the mindset of the old ancient African knowledge. Now, unfortunately, religion they could pass little to my own mother. My mother now, she don't know more of this knowledge. What she raised us with was Christian ideology. And now we have lost morals. This is our opinion. We have lost morals. Like if I carry on with that ideology, I may pass here. Some church don't preach. What I will pass on to my child is nothing, because I don't have that morals that my grandparents had that they passed over to my mother. And unfortunately, my mother only has just 2% of that moral.
generation tó wá táwa níyì, if we don't key back into that moral of the ancient knowledge, àwọn ọmọ wa we're ti done sọ. for Ben. Our language we can speak. The only thing that makes us Yoruba now is the food and the clothes. But your language is your true essence and you don't know it. Mo wà nínú ilé yàrá ìkọ̀fà tó bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan báyìí, and we have to go back and listen to that tape again to know. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé a sọ nígbà táwa kékeré, but because we a ti kúrò lé mi mọ ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. Ìgbà tó wá sọ tí mo gbọ́rọ̀ yẹn ló fà mo ní mo ti gbọ́ kíní yìí rí. Ọmọ mi báyìí kò mọ̀, of course mo sì ń lé. So kò mọ̀ tí n bá tiẹ̀ sọ fún mo kàn gbìyànjú ni. This is what is like we are genocide là ń ṣe. We are killing ourselves slowly if we don't go back to our root. If we don't go back to our self originality extinction, that is what will be our story. Our people will go into extinction. Ẹ wo àwọn akátá. Wọ́n lẹ́bí wọn lára. When the first generation that came to the land of the tán wá sí ìlú tán kó wọn wá, àwọn yẹn méjì wọn máa ṣàwọn mọ ìṣe wọn. The generation after them, they passed it on. But when nígbà tí ó dé fourth generation, àwọn fourth generation wọn mọ̀ gbogbo mọ́. That is why you see the Black American Church. So they still have that. They know there is something, but they don't know what it is. So they bring the spirituality into Christianity, but they have lost themselves. They are just under big pankara tó wà lórí omi tó ń jó lódòdó. They are swinging on the river. They don't know where they are coming from. They don't know where they are going to. They just know they exist. If care is not taken, that is what will become of our generation, of our people. But Ọlọ́run ò ní jẹ́, orí wa ò ní jẹ́, Olódùmarè ò ní jẹ́. We will take back whether you people like it or not, we will take it back. Thank you so much. But we will get there. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan. Thank you so much for that wonderful, insightful and emotional submission that is also very powerful. I know that wọ́n ti ń ṣe àwọn nǹkan kan lábẹ́lẹ̀ tí mo gbọ́. But iṣẹ́ omi ń bẹ lámù fún Orísun wa, fún àwọn tó sì ní tán sì jẹ́ custodian Orísun wa lọ́wọ́. Oh yes, reason tí mo ṣe ní omi ń bẹ lámù ni wípé ọ̀pọ̀ nínú àwọn wọ́n ní nǹkan kan ti dàpọ̀ mọ́ra wọn, àbí báwọn náà máa ń sọ Yorùbá yẹn. Omi ti dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ tó yẹ pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn tó yẹ pé bàbá wọn jẹ́ oníṣẹ̀ṣe nígbà tán ń dàgbà, wọ́n ní àwọn ìmọ̀ díẹ̀díẹ̀ nípa àwọn nǹkan tí bàbá wọn ṣe. Irú àwọn wọ̀nyí ti di pásítọ̀, wọ́n ti di àfà. Wọn ò dẹ̀ kí ń yé lo ọ̀nà ṣẹ̀ṣe. Mo sì gbọ́ ní ìjẹta àbí ìjẹrin yìí tí arábìnrin kan lọ sí chọ́ọ̀chì nígbà kan ní Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ni. Kí gbogbo àwọn èèyàn dijú, òun wá lajú sí àsìkò ìgbà tí pásítọ̀ very big pastor nìbàdàn yẹn o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ Olúgbòhùn, gbọ́ aláṣẹ ọ̀run, ibo ṣé Olúgbòhùn wà nù Bible? Ṣé wà nù Bible? Ó dẹ̀ gbé kinní náà jáde báwọn náà rà pẹ̀pẹ̀ láṣọ pupa, òun ló fi ń ṣe àdúrà fún àwọn èèyàn. Wọ́n wá pe arábìnrin yìí, pásítọ̀ nìkan pè wá lẹ́yìn sìn, kí ló rí? Ó ní tóun rí bíi ti báwo ṣe bẹ́ẹ̀ ń ṣàdúrà ni. Ẹni ìdẹ́ẹ̀lá kíkanjú, even till now she is an akíkanjú person. Wọ́n wá ń sọ fún woman yẹn wípé wíwo lẹ́nu awo wo mo ṣebí crusade ni mo wá, èwo tún ni wíwo lẹ́nu awo wo. Yàrá mi tẹ̀ ń wò yìí, mi bá délé máa sọ ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Nígbà táwọn délé làwọn pe ọkàn pé yóò rí ìsọjí tó ní kí n lọ kí n máa gbàdúrà wèrè káàkiri. Olúgbòhùn ni pásítọ̀ yín gbé jáde níbi tí wọ́n ti ń ṣàdúrà lórí pẹpẹ. Kí ni díẹ̀ tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mú ìṣẹ̀ṣe dání. Àwọn gbarúmọlẹ̀ ó tìyìn lẹ́yìn, òun ò ní tìyìn lójú.
ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ sì gbé òótọ́ dání ṣùgbọ́n torí owó. Ó ní tọ́pìkì kan tí mo ṣe, Sister Tẹ́jú máa rántí fẹ́rẹ̀ tọ́pìkì yẹn, tí mo ní kí ni díẹ̀ tí àwọn babaláwo ṣe máa ń dàbí ìgbà tẹ́ pé òtòṣì ni wọ́n. Àwọn èèyàn pé bá lọ́jọ́ yẹn wọn òtòṣì o, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn tí í ṣe bàbá wa ní láyé ìgbà yẹn. Òótọ́ dẹ̀ náà fi ṣe, wọn ò dẹ̀ fi bà tọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Òótọ́ ọ̀rọ̀ délẹ̀ ká sọ fúnra wa. Ṣùgbọ́n báwo ni àwọn tó di ìṣẹ̀ṣe mú ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ kàńdá tó wà nínú ìrẹsì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ṣé àwọn tó ṣiṣẹ́ fáwọn pásítọ̀ yìí, the only thing tó máa jẹ́ kí stress tiwa kó yanjú ni wípé kí oníṣẹ̀ṣe kan bínú tán wípé sẹ̀ ẹ̀ ń bú èṣù nínú church, torí tá a bá bẹ́ràn wí ká bá ẹ̀ràn wí. Àwọn tó fẹ́ kúrò nínú Christianity lẹ́ni àti Islam, ó ní question kan tán máa ń béèrè lọ́wọ́ mi. Nínú question wọn ni wípé ṣé bíbi tó ní ká wà yìí náà, ṣé bíbẹ̀ náà ti ń ṣe nǹkan fún àwọn tó ń dè wá mọ́lẹ̀? Ọ̀rọ̀ yẹn touch mi. Mo dẹ̀ rántí pé àwọn kan sọ pé torí owó làwọn babaláwo míì ṣe máa ń ṣe. Ní ìtó dùn mí gan, torí pé mo rántí pé ńgbà tá a wà níléèwé táwa méjì bá fẹ́ jà, wọ́n á wá draw ìlà báyìí. Ẹ̀yin mélòó lẹ rántí? They will draw a line. Àmọ́ ní ilé bàbá tiẹ̀ rèé, ilé bàbá tèmi rèé, tó bá tó bẹ̀ pa ìlà yẹn rẹ́. Wọ́n wá parẹ́ tán, ìjà gbàgbàgbà. Àmọ́ láti primary school ni experience yẹn ti wà. A máa jà wọ́n kó wọn lọ sójú ọlọ́mọ òtó ní break time. Tẹ́bi wípé tíjà yẹn bá máa wáyé ní break time tá a ti mọ̀ pé a máa lọ jà. Ọkẹ́ òní sí ń bí nǹkan tó bá ń kọ́ ẹ. Títí di break time tó lóun rò pé ẹni yìí àná mi, ojú àtì mi, ẹni yìí àná mi. Wọ́n máa wá ní ìgboyà. Ẹni tó bá tẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n bá ti draw ìlà yẹn báyìí. Question tá kì í béèrè lọ́wọ́ ara wa ń gbà ní wípé ẹ dúró ná. And closing time, thank you so much. Ẹ dúró ná. Ṣé bàbá tèmi gbé ẹni tí bàbá tiẹ̀ go ra blọ́ọ̀kì rí, ó ń bínú pé wọ́n pa ìlà bàbá tiẹ̀ rẹ́? Ṣé bàbá tiẹ̀ kọ́lé ni? But that was the mentality then, pé a gbọ́dọ̀ gbé nǹkan bàbá wa lárugẹ. Kí wọ́n ní ká ti gbọ́ pé àwọn tó pera wọn ní ìṣẹ̀ṣe làgbà tó ní òótọ́ lọ́wọ́, tó ní ẹ̀rí tó dájú lọ́wọ́. Kí la ti máa gbọ́ wípé ẹ gbé agbára fún pásítọ̀? Ẹ wá gbé agbára yẹn fún pásítọ̀ tán. Pásítọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yín náà ni ó wá dénú church. Ó wá sọ fáwọn members ẹ̀ tèṣù mọ́lẹ̀ tó jẹ́ bàbá tiwa, tó rọ́mọ Yorùbá tí ò bá tí mọ̀ pé èṣù jẹ́ ìkan lára àwọn tí òrìṣà, lára àwọn deities wà nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ àlè Yorùbá ni. Ẹ gbàgbé gbogbo psychological nonsense tí Bible gbé wá pé èṣù is bad. Wọ́n ní ẹlẹ́kún sunkún aláyọ̀ ń yọ̀, ẹlẹ́kún sunkún láàróyè ń sun ẹ̀jẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn tún ká láàróyè lára ju ẹni yẹn gan lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ti demonize ẹ̀ fún wa. Kí ni díẹ̀ tí àwọn oníṣẹ̀ṣe máa lajú sílẹ̀? Mo máa ń béèrè, báwo ni ìbáṣedùn tó pé nírú àsìkò yìí kí gbogbo péjì nìkan ti ẹ̀jẹ̀ tó yá, mo ní àwọn tó ní òótọ́ lọ́wọ́, ẹ má bọ̀, mo dẹ̀ sì ń ṣe investigation mi. Torí àwọn challenges tèmi gan ní fúnra mi, èmi náà ń ṣe mo ń fi wọ́n ṣe tí n bá fi lè rí tó jọ olóòótọ́ èèyàn tí mo mọ̀ pé ó lè bá mi direct àwọn èèyàn sí rúùtù wọn. Lóòótọ́ ìṣẹ̀ṣe jẹ́ látòrí bàbá àtìyá, èdè ẹnu, nǹkan tá à ń jẹ, nǹkan tá à ń wọ̀, ibẹ̀ ni ìṣẹ̀ṣe ti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ju gbogbo yẹn lọ, èèyàn gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan kan nípa ètò ìpá àwọn tó dìṣẹ̀ṣe ìmú ló lè sọ tí wọn ò bá ní parọ́. The same pastor wọ́n wà nínú church, a máa wá tẹ èṣù mọ́lẹ̀. Ẹni tó gbé agbára fún pastor ti gba owó, ti ta bàbẹ́. Kí wá ló dé tá à ń bú àwọn òyìnbó tó jí nǹkan wa lọ fún? Kárí àwọn oníṣẹ̀ṣe kó mọ́ ju méjì mẹ́ta lọ, káwọn yòókù sọ́pọ́tì wọn. Ṣé o ṣiṣẹ́ fún pásítọ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ ni. Iṣẹ́ wo ló ṣe fún? Iṣẹ́ pé kí n fún lówó, kí n fún wọn ní nọ́mbà 777-666-555 ni mo ṣe fún wọn. A gbọ́ ti bàbá onígàrí. Of course gbogbo wa ti mọ ìmọ̀ àti nímọ̀ yẹn lórí ìkànnì mi.
babaláwo yàtọ̀ sí oníṣègùn yàtọ̀ sí adáhunṣe àti lẹ́ni gbogbo ẹ̀ ń bí báyìí ṣùgbọ́n anyone tó bá lè jẹ́ tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ fún pásítọ̀ kan tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ bá wa jàjà ẹ̀ kákan mọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnu lásán torí wọ́n ní pé tóògùn ẹni bá dáni lójú àfigbárí ni ẹ̀yin ẹ̀ kàn sí mi wípé Mr. Rotimi èmi ń ṣiṣẹ́ fẹ́ni báyìí mo dẹ̀ ní proof lọ́wọ́ ẹ fi yòókù dá mi bóyá ni àwa jáde á lóhun òṣìṣẹ́ lọ́dọ̀ yín ẹ rí báwọn èèyàn ó ṣe àwọn èèyàn á rí wípé ipi gbogbo kínní irọ́ ni kò sí tó ń jẹ́ Jésù tó lè wo nǹkan kan kò sí àwọn ilé rádaràda wọ́n tiẹ̀ pọ̀ ní Ìbàdàn yẹn dáadáa tó yẹ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ló gbé wọn ró pásítọ̀ tí mo ní ó bá ọmọ rẹ̀ sùn yìí òun náà ló mo ṣe ní first note yẹn ó employ èèyàn ó dẹ̀ fẹ́ nìyẹn ní envelope owó after a week tí gẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní school ẹ̀ gẹ̀ yẹn dẹ̀ náwó yẹn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní notice pé nǹkan ń ṣeun ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá ẹ̀ torí bàbá tiẹ̀ ti kú bọ̀ bàbá yẹn mú bí ọmọ ló wá lọ bá nǹkan báyìí máa ń ṣeun wọ́n ní sọ nǹkan tó ṣe ó wá ṣẹ̀rántí pé pásítọ̀ báyìí ó ní kó ń lọ fowó yẹn ṣerun tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ bí ó ti mọ rẹ̀ toró máa ń wo prógrámù mi dáadáa ó ti mọ rẹ̀ ó dẹ̀ fún ẹni yẹn ní owó okú ẹ mọ bó ṣe tó owó yẹn 1,000 lọ́nà méje 500 lọ́nà méje 200 lọ́nà méje 100 naira lọ́nà méje 50 naira ó tó bẹ́ẹ̀ lọ́pẹ́lọpẹ́ bàbá yìí àwọn tó gbé òtítọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dání ló sèvù gẹ́ yìí nǹkan báyìí ló gbúdọ̀ ṣe òun dẹ̀ lọ pé kóun lọ ṣàlàyé pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sọ́rí òun ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n ti ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ o ikú lẹ́rọ ẹ̀ àfi tó bá mọ̀nà bàbá èmi ni o mo sì ní voice note yẹn bọ̀ torí pé ó dárúkọ pásítọ̀ yẹn ni mi ṣe tí ìfẹ́ pẹ̀rẹ̀ torí kán mọ̀ lọ pa ọmọ lọ́mọ kí wàá là ń sọ ẹ jẹ́ bá wọn kàn sí àwọn babaláwo oníṣègùn àtàdáhunṣe tó ṣiṣẹ́ kẹ́tẹ̀ fún wa ní sáǹpù pásítọ̀ 3 péré inú mi á dùn bàjẹ́ débi tó lápẹẹrẹ màmá báwọn polówó ṣẹ̀ṣẹ̀ débi tó lápẹẹrẹ. There is no Jesus, Sister Yinka tó bá dọ̀la kẹ́ ẹ wá gbọ́ wìrìwìrì there is no Jesus. Sunex boss ṣe ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí ẹ sọ̀rọ̀ kí n lè play voice note yìí ká lọ sùn àwọn èèyàn fẹ́ lọ sùn. Sunex box. Mr. Rotimi ẹ kalẹ́ sà. ẹ mọ̀ kalẹ́. Yes sir ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Iṣẹ́ takuntakun ni a dẹ̀ ń retí bíbọ̀ Jésù o. ẹ bá máa wá ẹ̀mí. Dídé Olúwa súnmẹ́tílé àyànfẹ́ múra o ọkọ ìyàwó máa fẹ́rẹ̀ dé tẹ́tẹ́ nìkan kóró àbí. Jerry Mr. Rotimi. Naam. Lákọ̀ọ́kọ́ máa kí n fún iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. Ẹ ṣé. And then mi ò rí yín rí mi lè gbọ́ program yín rí but fídíò kan tẹ post ni mo rí ní bí mo ṣe wọ TikTok ní àṣálẹ́ yẹn sìn tí ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa Lékè Adébóyè. Bẹ́ẹ̀ni. Ọdún mi ì tí gbọ́ fídíò tí Lékè yẹn fi sọ̀rọ̀. But ṣe rí nǹkan tí mi kàn máa sọ ní ṣókí kí n má gbà àkókò púpọ̀. Ṣe rí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn tí wọ́n tó wà nídìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tàbá ní ká wo àwọn babaláwo tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pa wọn àwọn ọlọ́ṣun àwọn bó ti yé yín pẹ̀lú àwọn àfáà àti pásítọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí kò sẹ́ni tí ó wẹ̀ tó yán kọ̀ọ̀kan ní aspect mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mi sọ pé kò sọ́wọ́n olóòótọ́ o àwọn olóòótọ́ wà tọ́gbé dání confam ní oníṣẹ̀ṣe àwọn olóòótọ́ wà àníkọ́tẹ̀dẹ̀ sọ tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti fi tẹ́tí parí ọ̀rọ̀ ni nípa tó bá ní àwọn pásítọ̀ kan tó ń lọ́dọ̀ wọn aláwo lọ ṣe ifá lọ ṣe gbogbo ẹ̀ ó wà dáadáa èmi gọ́lì mo lè tọ́ka sí àìmọye bíbò mo ní ọ̀rẹ́ ìtajọ ṣe family friend mi tàbí dáàdé school ó ṣe babaláwo nísìn àìmọye pásítọ̀ tó ti tẹ̀ nífà tó ti tẹ̀fá lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní ọ̀nkù tó jẹ́ pé àìmọye pásítọ̀ tó tẹ̀fá lọ́wọ́ ẹ̀ so ọ̀pọ̀lọ́ ní tábà débi òrùka fòní kò sẹ́ni tó mọ̀ mi lè vouch fún pásítọ̀ mi lè vouch fún
àfà. kólú ẹ má lọ fẹ̀mí ṣòfò. èèyàn ló máa mọ nǹkan tó ń bá gbójúlé àti tó bá ń sìn. Ṣé ti understand? bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí nǹkan tẹ́ ń sọ yín nísìnyí pé ẹ máa rán àwọn babaláwo kan kọ́ jáde àwọn tó ń ṣògùn fún pásítọ̀ wọn ò ní lè jáde wọ́n ti jẹ́ dúdú wọn ò lè so dúdú. Ara nǹkan tó bà Áfíríkà jẹ́ nìyẹn particularly Nigeria. Ara nǹkan tó bà ìlú wa jẹ́ ṣe ní Nàìjíríà yìí tabakọ̀ ń tanra wá pé ìlú yìí máa da kìnìkan kólúkálukú gbájúmọ́ iṣẹ́ owó ẹ̀ kó dẹ̀ fi ọkàn sí nǹkan tó bá gbàgbọ́. Ṣẹ́rí ìlú yìí àwọn tó fẹ́ jẹ́ kó da ó pọ̀ ju àwọn tó fẹ́ kó da lọ. Ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ń ṣe nísìn tẹ́ bá press forward jù àwọn tó máa wà after yín ẹ̀yin gan tẹ́ bá bójú ẹ̀yẹ ní rí disciple kankan tó máa dúró tì ṣe ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. nínú àwọn oníṣẹ̀ṣe gan ẹ̀ ní rí méjì mẹ́ta tó máa náà dúró tán pẹ̀lú gbogbo oògùn tó máa náà wọ́n ní nǹkan kan yẹn tó bá débẹ̀ wọ́n máa padà. torí owó. For example ẹ wo bàbá Sunday Igboho lóyè Sunday Igboho ẹ wo nǹkan tí bàbá yẹn gbé dání láti ní kóun ṣe ìtakuntakun fún ilẹ̀ Yorùbá kí ló fi ń sùn báyìí. Ṣé ní nǹkan tí mi wá believe lákọ̀ọ́kọ́ tí mo rò pé bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá tó yẹ ká ṣe kẹ́ni wá lè fi kọ́kọ́ kù ká lè fi ja ìjà yẹn because ó dàbí wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ ó ní òkèlè ẹwù ẹ̀wọ̀n sálẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi ṣé bàbá mi kú làákàyè. Ṣé rí èmi gbọ́nù tán wọ́n lè sọ pé tọmọdé ò bá bá tàn bàbá àrùbá ni bàbá àtàn. Ṣé rí àwọn jagunjagun alágbára tó ti lọ nílẹ̀ Yorùbá tí mo gbọ́ tó ní wọ́n fi ilẹ̀ Yorùbá ré something like that ẹ máa gbọ́ dáadáa because èmi náà ti gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. So ṣe rí èpè tó ń ja ìran Yorùbá yẹn èpè yẹn confirm ni èpè yẹn ja ìran Yorùbá nísìnyí. torí wọ́n dalẹ̀ wọn. tèmi fi believe. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí ilẹ̀ Ògùn state nísìnyí tèmi ti wá ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí ṣe rí Ìjẹ̀bú Òde bàbá kábíyèsí Àwùjalẹ̀ kọ́lọ́n jẹ́ kí bàbá pẹ́. Ògùn níjẹ̀bú Òde ní táǹgbà kan tó ní rọ́bìrì nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí àjòjì dálé ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọ ìlú pẹ̀lú wọn tó lọ jalè nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tí ọba. ẹ dúró ná. lọlé anything tí wọ́n lè tọ́ka sí níbẹ̀ yẹn pé wọ́n ṣe tó máa ń jẹ́ kí ibẹ̀ yẹn kún ju kò ju ojúdọ̀ba lọ ní after iléyà. So irú èpè bẹ́ẹ̀ yẹn tọ́wọ́n tí wọ́n fi iṣẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá yẹn ó ń jà tó yẹ pé bá ṣe wà lórí platform yìí sìn tájọ́ ọmọ Yorùbá tá à ń sọ̀rọ̀ tá à ń ṣe yìí tó bá wò láàrin wa tó bá ní kájọ plan ń pọ̀ ọ̀la o àlọ́sàsọ̀rọ̀ àwọn tó máa ti pe commissioner pé wọ́n bọ̀ lọ́la àwọn tó máa ti pe ọlọ́pàá pé wọ́n bọ̀ lọ́la wọ́n wà nù program yìí báyìí tó máa ti táṣe pé báyìí bá la fẹ́ ni kò sí. So ẹnu Yorùbá ò kù rárá ṣe understand ṣe náà wọn Yíbò bó ṣe ń ṣe ògbó owó tó bó ṣe ń ṣe igbá ṣe ìkodò wọn dúró tira wọn tẹ́yìn tí ń bá ṣẹlẹ̀ same thing pẹ̀lú Haúsá náà. So ìran Yorùbá á níṣẹ́ gidi láti ṣe gan. Ẹ wo àwọn oníṣẹ̀ṣe nísìnyí nígbà táwọn èèyàn sì believe gan tó dúró tí wọ́n tó ṣe gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn fi sá lọ sí Christian Muslim tó fi dé pé àwọn Lárúbáwá àwọn ará ilẹ̀ kìíní tó gbé ẹ̀sìn wá sí Nàìjà tó fi gbà wọ́n nígbà yẹn ṣe mọ̀ pé irú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà yẹn òun náà ló ti ń ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ẹ̀sìn tó gbé wá náà nísìnyí tọ́wọ́n lómi tó fi ń sáńgbà yẹn pé wọ́n kúrò ní ìṣẹ̀ṣe yẹn pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ètùtù wọ́n fi èèyàn rúbọ pé mo ti mìtàn wọn èèyàn dáadáa ní ẹ̀sìn Islam àti Christian tí mo ti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò pé kí ló tó fi ń ṣe ẹ̀sìn báyìí torí mi náà mo mọ̀ pé ẹ̀sìn tí a ní ìṣẹ̀ṣe la ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wa kó tó dé pọ̀ àwọn ẹ̀sìn yẹn gbé ṣe understand ṣùgbọ́n àwọn kan tó mú jáde ní point kò sẹ́ni tó máa bèèrè lọ́yẹ̀ tó ní ríwí nínú ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ yìí sọ pé ọmọ mẹ́ẹ̀ta kò sẹ́ni tó lè sọ òdodo dáadáa àwọn bàbá tó lè sọ òdodo yẹn wọ́n ti kú òun lè máa ṣe ráwọn bàbá yẹn mí tó yẹ pé ẹ lè bọ́ ògùn kà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n nísìnyí ẹlòmíì ó máa ṣe kà gan nítorí owó tó fẹ́ gbà òun lọ́wọ́n pásítọ̀ náà ṣe máa ń bójú wọn jẹ́ tó bá dénú church ẹlòmíì ká ti sọ fún wọn pé òun máa ṣe bẹ́ẹ̀ òun máa ṣe báyìí láti san owó gbogbo nǹkan tẹ́fẹ́ ṣe fún wọ́n á ti gbowó yẹn tó bá wá ń gbọ́ tó bá ń preach against wọn wọn nílé sọ̀rọ̀ àwọn àfáà yẹn ń sin àwọn Muslim náà àìmọye wọn àwọn náà mọ̀ lára àwọn àfáà tó jẹ́ gidi gan wọ́n mọ̀ pé àwọn àfáà tó ń ṣe ẹbọ tó ń ṣe oògùn tó ń lọ déléwé ọmọ káàkiri wọ́n wà but àwọn náà fẹ́ ṣẹ́kù ọ̀rọ̀ yẹn tó bá di ojú gbàgàdì ni wọn ò ní fẹ́ sọ because ọmọ pé lára wọn ba ẹ̀sìn wọn yẹn jẹ́ ṣe understand so iṣẹ́ pọ̀ fún wa àwa ọmọ Yorùbá láti ṣe gidi gan pàápàá tó ń tẹ̀lé ká ṣe
kabẹ̀ láti ibi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ kabẹ̀ láti ìṣẹ̀ṣe yẹn gangan bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ bá rọ̀ wọn tó jẹ́ gidi tó lè dúró tó lè sọ òótọ́. a lè even kọ́ máa fi báìbù búra fún àwọn olóṣèlú wa tó bá fẹ́ fi wọ́n sípò ní swearing tó máa ń ṣe fún wọn yẹn kọ́ máa lo báìbù kọ́ máa lo Quran tó bá gbé ògùn sílẹ̀ àwọn babaláwo tó máa ṣe ògùn yẹn fún wọn fi búra ọ̀sẹ̀ babaláwo míì náà ló máa lọ bá wọn ṣe ẹ̀rọ ẹ̀ lẹ́yìn tó máa gba owó ṣé rọ́ ni mo pa láti má lè jẹ́ kí kí yẹn kó strike wọn. so kí wàá là ó dàgbà tí yẹn bá yín ọkà sínú inú agbọ̀n àbí àlọ́ máa ń pa owó yẹn táà ń fi àtẹ́ ń gbé òjò ni. àwọn oníṣẹ̀ṣe náà lẹ́bi tó àwọn kan bá ti ní dúró fún justice náà wá ti máa tún máa bàjẹ́. so ó ti wọnú ara wáyé àtijọ́ tèmi gbọ́njú bá awo kì í sọ́bà tí awo ni mo mọ̀ tíyàwó babaláwo kan bá dìde lórí chair ìyàwó aláwo mi ò lè jókòó sórí chair yẹn ṣùgbọ́n ayé òde ìsìn yìí irọ́ ni babaláwo kan ni mo gbọ́ nígbà kan ṣé Ọ̀ṣun ni àbí Ìbàdàn àbí Ìlú tí ó lọ lu mágùn lára ìyàwó pásítọ̀. last year náà ló ṣẹlẹ̀. kí lẹ wí. mo ní last year yìí náà ló ṣẹlẹ̀. a dà fún yín ẹ̀yin náà ẹ wò ó ṣérú ẹ lè ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ wọn tún wọn sọ́bà tí àwa wo lè gba bàtẹ ìyàwó àwọ̀ ẹgbẹ́ bọ̀ nísìnyí ó so ọ̀pọ̀ ẹ̀ so many things tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ wọn oníṣẹ̀ṣe tó fi jẹ́ kọ́ wọn fi rọ́ lọ sí Islam àti Christian bẹ́ẹ̀ náà ìgbà yẹn tó máa ní wọ́n fẹ́ ṣòro wọ́n gbéyàn orò gbé tó bá di ọmọ tiwọn bóyá ọmọ abọ́ rẹ̀ ni àbọ̀mọ ọ̀túnba àbí kíní kan wọ́n á ṣẹ́kù bẹ̀ wọ́n á fi ọmọ tiwọn lẹ̀ wọ́n á gbà á lẹ̀ bọ́ ọmọ aráàlú mi àbá àjòjì wọ́n á fi ṣe ìyá rẹ̀ abímìíràn orò gbé kíní kan ẹ mọ̀ òfin tá a bá ṣe lórí ẹrú rẹ̀ kó dórí ọmọ kó yí bákan sọ wọn wà bẹ́ẹ̀ yẹn ló ti jẹ́ kọ́ ọ̀yàn ti sá lọ sí Islam yẹn náà ní tọ́wọ́n náà ọ̀hún mìíràn tí wọ́n á fojú orí nínú Islam nísìnyí náà tó yẹ kọ́ wọn àfa yẹn bọ́ ẹ máa ṣe fáwọn ẹlẹ́hà tó máa fi ṣe fáwọn ọmọ ilé kíó tó bá dórí ti ọmọ tiwọn má dé nógo èrè àní ṣètìjẹ bẹ́ẹ̀ náà bá sọ náà something like that so aníṣẹ́ kiri ṣe fi hàn ọ̀rọ̀ tẹ̀sí lálẹ́ yìí. a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ náà ẹ ṣe bàbá. mo máa fẹ́ bì lọ́wọ́ yín nípa nǹkan tí mo kọ́ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ fi kà ló pẹ́ nípa mo fi wá sókè tí mo fi ní pé all what I know is end time is fast approaching. ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ bèrè ṣé end time yẹn ó rí òní àbí kò rí mo kàn fẹ́ tú èmi máa ń láì kí mi kẹ́kọ̀ọ́ sí o. inú mi dùn fún question simply put because of our time ọ̀la gangan la fẹ́ wá yànnà náà torí pastor El Singapore máa wá lecture wa lọ́la ideology of hell and heaven irọ́ ni àwọn Vatican ló gbélé. bẹ́ẹ̀ ni irọ́ tó tó láyé yìí ó sì 6 p.m. Nigerian time. Sorry? 6 p.m. Nigerian time. Okay. ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ kí n sáré play voice note yìí. Mr. Sonny Boss question tẹ ìbéèrè yẹn time sórí àbí kò rí to some extent ó rí o to another extent kò rí o kí ni mo ṣe sọ pé ó rí o cherry end time kò sí nǹkan tó ń parẹ́ o ayé kankan ò parẹ́. ìran kan lọ ìran kan bọ̀ ni. era ideology ló ń end cherry the past 2000 years we've been living in illusion. The illusion of like one person is coming from the sky to save you. The illusion that like somebody is going to help you. Níbi tẹ́tí mention ọ̀rọ̀ bóyá èèyàn kan fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá gbárùkùtì. We are still looking for the saviour mentality. We don't believe that we can do this thing in collective. No. Madam Wọ́n dá ìbéèrè ní o pé tẹ̀tẹ̀ yẹn it is an error. Error kan ló ń lọ. Ìgbà kan lọ wọn kan ń bọ̀. sẹ́ẹ̀tì ní máa graduate another sẹ́ẹ̀tì máa débẹ̀ ó ṣe rí nìyẹn so it is another era of okay this is and that is what is happening now like people are beginning to see. point mo fẹ́ try àti sọ ní pé bóyá mo ní èèyàn kan ló máa dìde fún wa láti jà ṣé rí nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ fún Mr. Rotimi ni pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà pé tí èèyàn kan bá ní òun dìde ń sin gẹ́gẹ́ bí bàbá olóyè Ìgbòho tí mo fi ṣe example ní pé àwọn èèyàn kan wọ̀n ní dúró ti ṣe rí lóòótọ́ iṣẹ́ yìí òun èyí sọ pé nǹkan tá a máa jọ jà ní láti níbi ká gba ilẹ̀ wa ẹ wo báwọn lára bá ṣe dúró tara wọn ẹ wo GCC country yẹn they believe in themselves wọ́n dúró tira wọn àwọn tó tún wá ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà wa ta wà yìí irú wọn náà ni àwọn Haúsá tẹ bá rí tẹ àwọn fìyà jẹ ọmọ Haúsá kan táwùsá kan bá kọjá bí ó máa dúró ni kò fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá ọmọ Haúsá yẹn ló jẹ̀bi àbójà rẹ̀ á kọ́kọ́ dúró ná á lé akátá lọ kó tó fàbọ̀ wá sáàdì yẹn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kó tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ same thing náà fún àwọn Ìgbò àwa Yorùbá yìí ara ìmọ̀ fi sọ pé èpè yẹn ń jẹ àwọn Yorùbá. maybe generation tiwa ló máa change narrative yẹn sẹ́. ẹ ṣe kinní kan fún kíní kan bá kọ́kọ́ ní ká kọ́kọ́ wé ègún yẹn kúrò
tó bá yẹ pé àmọ́ nǹkan tá lè ṣe ó jẹ́ wọ́n máa gbé platform kankan kalẹ̀ ní tí wọ́n máa dá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tá máa ní bóyá kó wá bọ́ ẹ máa ṣe ẹ̀yin náà wo ìran Yorùbá tá fẹ́ gbà nísìn ṣé mo ọmọ pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ tó ń tako Yorùbá nation yìí gan nísìn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ó wá sí Ìmúṣẹ àbí nǹkan so I don't just understand ìgbà míì tí wọ́n bá wo òun ni bàbá wa kọ̀ ní tí Àyìnlá ń gbà kan wọ́n ní tọ́wọ́n bá rántí nínú orin wọn ìgbà tí mo bá rántí wípé ọmọ Yorùbá ni ní ojú àgbà méjì ẹ bá wo nǹkan tó ọmọ Yorùbá ń ṣe fún ara wa ní Nàìjíríà ká má tẹ̀ tí wàá sọ diaspora. ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n close lẹ́nìí náà torí mo fẹ́ ṣe a lot of things. Torí ọ̀la a máa fẹ́ jẹ́ kí pastor El Singapore meanwhile kí n tó close mo fẹ́ play voice note kan ká tó mọ̀ lọ torí mo promise. Ṣé ẹ̀gbọ́n bàbá Adébóyè ni àbí àbúrò? Ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ tí wọn ọmọ ìyá bàbá jọ ni wọn. Ọmọ ìyá wọn bàbá. Nígbà tó bá rí mọ́tò kan fún un, mọ́tò pé ìyá yẹn kò sí ìyá yẹn tó. Obìnrin ni wọ́n. Obìnrin ni wọ́n mọ́tò bẹ̀rẹ̀ pé tẹ bá rí ẹ̀gẹ́ máa lanú lẹ̀ pé fámílì Adébóyè kọ̀ lóbi tó tó. Really? Same mother, same father. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ṣe favour tó fún mi. Ẹ bá lè ya fọ́tò yẹn fún mi ní mind. Ẹni kékeré ni ẹ ti máa ti lọ sọ́nù sáàbì bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ báwo ni ìyá yẹn ṣe ń feed ta ló ń tọ́jú ìyá yẹn? Ìyá yẹn àtà àwọn kan bẹ́ẹ̀ àwọn fámìlì wọn kan tán wà pẹ̀lú iṣẹ́. Iṣu kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn fámìlì wọn àtẹnìkan kan jáde ní owó kan for 20,000. Wọ́n jáde ní owó kan for 20,000 àkóso lè tó 3 months bá. Ìyá yìí fẹ́ san owó yẹn bọ̀ ìyá yẹn ò di owó lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìyá yẹn fẹ́ san for 20,000. Ó ní láti dá ọjọ́ sí for 20,000 pé ìgbà báyìí ló tó máa rí owó yẹn san. 40-something-thousand. Mo fi Ọlọ́run ìgbà búra ìyá yìí ní láti dá ọjọ́ sí owó yẹn pé òun ò ní dání. Níyà sí mọ́dá sí ń padà pẹ̀lú bàbá. Ó mọ́dá tó fún ọ. So kò sí àǹfààní kankan láàjẹ́ lára àwọn fẹ́ wà. Even lọ pẹ́rẹ́tà náà kọ́ mi. Gbogbo ọmọ fẹ́ wàrà nínú kan máa ṣe kìí tí máa ọkàn máa sọ́kù sẹ́tọ́gbà ọmọ fẹ́ wàrà fún bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Kò lè sí ilé sára rẹ̀ kọjá 25,000 náà tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá ìfẹ́ wàrà. Chai ṣe wọ́n tó wà fẹ́. Ìyá skul tó kọ́ sí bí pẹ́rẹ́ fọ́ ara rẹ̀ kò sọ fún fẹ́ràn tó lè lọ bẹ̀ ó wọ́n. Ó fi wọ́n jù kò sẹ́rí bọ́ọ̀dì tó lè lọ bẹ̀ àfẹ́ni tó bá rí scholarship lọ bẹ̀ lókun. Èèyàn mélòó wá ló rí scholarship? So kò sí àǹfààní kankan lára bàbá ìfún Mrs. Mojí Adéyẹyẹ tó ṣì pẹ́ táwọn lórí ẹ̀kọ́ kan ìgbà náà lè pín indomie fún ráìsì fún gbogbo ẹ̀ báwọn ará sọ̀rọ̀ nígbà máa kárí. Bàbá yìí yóò tó fi dájú tó pọ̀ ìyá wọn tí mò ń sọ tó kú mọ̀mọ́ fún wọn yìí bí kò máa wẹ́wúrẹ́ tàbí tó àwọn àgùntàn kankan yẹn ni ìyá máa bá bàjẹ́. Tí máa ti dé máa snap àwọn picture ẹ̀ sí ẹ̀ máa rí nígbà wípé ẹ̀ máa rí mọ́tò kan. Ẹ snap gbogbo ẹ̀ sí ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Màá sẹ́ǹtì bí ẹ̀sìn. In fact lórí ẹ̀yìn kan tó tẹ̀sẹ̀ pé bóyá lára àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà lábúrọ̀dì tó bá lè ràn ìyá yẹn lọ́wọ́ tó mi ní mind iye tó bá lè dà fún wọn. Ìyá tẹ̀ ti dàgbà ọ̀rẹ́dì ó sì dàgbà. Ìyá ti dàgbà gan. Kò kí irú 40,000 máa wá ẹ̀mbárásì irú ìyá yẹn kó dáa. Tó bá ti pa irọ́ fún ìlú nǹkan tí mò ń wá láyé nìkan máa ìyá yìí ló wáyá bá ta ọ̀lọ́wọ́ ìlú lójú. Ẹ̀gbọ́n bàbá Adébóyè dẹ̀ ní ọmọ ìyá ọmọ bàbá. Ọmọ ìyá ọmọ bàbá wáyá láti ta àbùkù àlejò. Ẹ̀ní bíbù níwájú tí máa ń parọ́ mọ́ òkú nǹkan tí mo pẹ́lẹ̀ ta ìpè wọn kó fìyà jẹ ní tí máa ń parọ́ mọ́ òun. Ṣé rí mọ́tò ìyá yìí ọjọ́ kan ẹgbẹ́ wọn yẹn jáde nìdí sọ́ọ́nì sọ ìní àìṣẹ́ ra epo sínú mọ́tò yìí ní ìsopọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀. Bàbá Adébóyè dẹ̀ ń gun mọ́tò tó yóò tí ò lépo. Táwọn dẹ̀ ń gun private jet káàkiri.
private jet, same mother, same father, ẹjọ́ gbé dàgbà, ẹjọ́ sí kékeré dàgbà. Ìjọba tí wọ́n fẹ́ wà rẹ̀ tún máa wọ orú ilé yẹn náà, màá sáàbù ilé yẹn sí ń bẹ̀rù lórí. Kwẹ́sẹ̀ mo fẹ́ kọ́ bá bí bàbá lérè pé irú ilé yìí sáwọn tẹ̀tẹ̀ gan lè sùn bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn tó tún ra lé tí wọ́n ta lé fún nínú káàmpù wèrè wọn yẹn náà ǹjẹ́ bìlíìfù wípé àwọn tó ní bóyá bí wọ́n ní tí wọ́n bá kú or something like that bóyá ọmọ lè jogún ẹ̀bùn wọn lè ta for example ṣe tẹ́lẹ̀ bá nílé ẹyọ kan nílé méjì ó lè decide kó n fẹ́ tẹ ẹyọ kan kó fi gbọ́ ṣòro àbí ó ní wọn lè ta. Ẹgbẹ́ abẹnikan lè sọ̀rọ̀ yìí ní àná ní pétírù ya ìbára kú fẹ́tọ́ pé máa ṣòkú yà yẹn nílé yẹn máa ń bẹ̀rẹ̀ sọ̀ máa ń wo ilé yẹn àtúnkọ́. Wọ́n fẹ́ tún kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ìyá yẹn láwọn ọmọ? Ìyá yẹn ni òun ní ọmọ mi ní ọlá tó wà nínú ìjìnká. Mi ìmọ̀ ọlá yẹn àti Adémíjú dírẹ́fà bàbá Adébóyè close friend tó ní ọlá yẹn àti àtẹ̀wé. Ṣé ọlá yẹn wà lè máa tọ́jú ìyá mi? Òun náà tún kọ́lé sífẹ̀ ó kọ́lé náà pẹ̀sí ẹ̀kú tí ẹ̀ sóbẹ̀ káàpù yẹn náà wà ní ọlá bá sọ yìí náà. Ṣé ò nìkan nìyá bí? Kì í ṣe ònìkan ìyá bí àwọn yòókù fi bẹ́ẹ̀ lọ dáàbò lówó láàrin àwọn yòókù fi bẹ́ẹ̀ lówó lọ́wọ́. Àmọ́ àti wá ṣe ó máa ní nǹkan tí èèyàn máa gbọ́ lẹ́nu ìyá yẹn tẹ́ ẹ̀rù máa bà yan ó máa ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi lè rẹ bí lọ́wọ́ kì í ṣojú lásán. Àwọn ṣe dé táwọn kan wà sókè àwọn ìjọba táwọn wà sókè àtọwà àbí báyìí. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́dọ̀ ni wọ́n wà sókè. Wọ́n á béèrè question kan lọ́wọ́ wọn pé ní ìlú tẹ̀ tí wọ́n wà ẹni tó rán yín wá ẹ̀yin mélòó náà ẹ̀bùn nínú ìlú yìí. Ọwọ́ ló sì dáhùn. Àwọn ẹ̀dá mílò pé gbogbo èèyàn kan ní àwọn tó tí bàbá ẹ̀bù wà ní òfin ohun ìgbé bíbá. Àwọn dáńtà máa dáhùn ilé. Wọ́n á béèrè question kan lọ́wọ́ wọn pé nínú báíbù tẹ̀ ń ka yìí Lásárù àti ọlọ́rọ̀ ǹjẹ́ ọlọ́rọ̀ rí ìjọba ọ̀run wọ̀ nínú báíbù? Wọ́n ní rárá. Bàbá Adébóyè sì sọ́lọ́rọ̀ ni wọ́n ní àbí kí ni bàbá Adébóyè sì? So selfness fún bàbá Adébóyè lè wọ̀ jọ̀bọ̀ ọ̀run báyìí. Orí bẹ́ẹ̀ ni káwọn sì tó lọ lóòótọ́ ọ̀ question yìí ẹ̀ dá àwọn yẹn ní yẹ́sì wọn lẹ́yìn lè wọ̀ jọ̀bọ̀ ọ̀run dáadáa. Ìkàwé wọn báyìí lè kó lọ́jọ́ ẹ̀ sẹ́yìn sí pé ìgbà ó ti bò ní lójú sí. Tó máa ti lọ mo ṣáìdì ọ̀dọ́ wọn ni màá fún àbúrò ilé ẹjọ́ sẹ́ẹ̀dẹ̀ sí lọ. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi ètò lẹ̀ báyìí ná. N bá tún wíríwíri nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi sí ìgboro máa dàrú gbogbo àwọn tó sì ń sọ báìbù kòrán họ kàbàkà tí mi máa gbàgbé bí slippers ẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ n filẹ̀ báyìí ná orúkọ tèmi ò yí padà. Akékaka wíkoko lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. I'll see you guys tomorrow. Kí gbòòrò dàrú ni o. Pastor Singapore ẹjọ́ ọlá a máa nídìí yín fún authentication. V Beauty Glam, thank you so much. Queen Dida, thank you. Linanes, open shop.